Коллеги, на английском, как организаторы? Или все по-русски? Для меня все равно докладчикам как. А? Не расслышал. Okay. Dear colleagues, let's start our session, plenary session. We have 6 talks, 6 presentations. As I understand, 20 minutes per presentation. And first presentation by Mikula Alexander, grid site monitoring and log processing using ELK. Please. Hello, good morning everybody. I hope I won't bore you right now in the morning. As I can see, I am from Czech Academy of Sciences, Institute of Physics, and I'm going to speak about our about our site and how do we monitor it. As you can see here, I'll go through it rather quickly because we have only 20 minutes. We are tier 2 center for ALICE and Atlas. We also run some other projects like NOVA, Auger, sharing of telescope array, and we also host 3 clusters for computing of Czech National Grid, which we host but don't monitor, and they are out of our management. Most of our hardware is running Scientific Linux 6. We run a lot of stuff on it, like grid services, DPM, XRUD. Most of it is configured by Puppet, which is also alleviating some of administrative strain in monitoring. Most of our software is latest stable from distribution or Apple. Installation is done with installation is done by PXE through Spacewalk and managed with which manage also updates. We have over 400 devices. This is just the 370. It's under our management. The rest is the national grid infrastructure. We have few dedicated servers off-site, for example, in Institute of Nuclear Physics in Rzeszów, which is 10 kilometers away. Now we move to the monitoring. We use very big variety of software, which is our main monitoring tool is Nagios. We will move it to it. We extend its I'm sorry. We extend its function with edit scripts, which you can find on internet, and some custom scripts which are tailored directly for our site. For example, here we can see responses time of Apache of one of our DPM pool nodes. These custom scripts are, for example, our script which checks if our batch system isn't stuck, so we can promptly repair it and don't get blacklisted, for example, for low performance. Our main interface of Nagios is CheckMK suite, which is really recommended for everybody to use. We also have a custom report sending script which sends us every 8 hours state of our infrastructure and any abnormality which happened during
these 8 hours. So next we'll move to Munyin, which is our main plotting tool for our farm, which it has a really nice interface, as a lot of you know, but it has a lot of drawbacks, like it's very I/O hungry. So we are considering to move to another slide and another tool, which is Ganglia, which is not so I/O hungry, but also has a very easy interface to build like this graph, aggregate graphs of any metric you can measure with it. So in the Munyin you have to script a whole graph, which can be very, very long to prepare, and it's like work. You do it once, then you can graph it, but it's hard to do it. This is a load on our storage through one day. Here you can see usually higher loads correspond with the higher throughput of storage elements. So we hope we'll move to Ganglia because it's not so demanding. And our next and almost newest second one is Observium, which is a tool used for monitoring network appliances like switches, routers. It's rather easy to set up. You just give it SNMP string, and then it just scans your network and builds graphs and everything. I'm sorry, but I don't have here a graph which showed us our problems during last year. We had a problem on one of our switches. CAN table was overflowing, and this is graph from the very same switch. But as you can see here, incoming traffic is almost same like outgoing one. And with our problem we had, the outgoing traffic was multiplied, like the switch, when the table overflowed, it switched from switching mode to hub mode. So it sent every traffic to every port, and it was clearly visible when the problem occurred. But as I said, it's a year ago, and that graph went away, and now it's just, it looks like castle stairs, so nothing you can really enjoy. You also run NetFlow, which is useful for graphing stuff where our traffic is flowing and from where we are receiving our data. I don't have here figures for this. These are graphs of traffic through last year. I don't know if it's visible. This higher limit is 30 terabytes, and here this limit is 20 terabytes, and it's split by the subnets of remote sites. That's just we run it on few nodes, mostly on storage, because it needs compiled kernel modules, which also makes some overhead to our administrative departments of IT. Now we'll look at ELK stack, which is my main activity at our site, and also our newest contribution to monitoring of our site. It's ELK stack. It's translates to Elasticsearch, Logstash, and Kibana. It's a very flexible tool. It's highly scalable. It can be really secure, especially paid version. It's Java based, so you can run it everywhere where you can install your JVM.
It has REST API, it's built-in redundancy, so when you don't change any stuff in it, it can survive crash of one of your nodes in cluster absolutely gracefully. So it's very robust, but it has also drawbacks. That's that Java I was minding before, because when you get a Java, you get also a lot of security problems which are associated with it. It is very resource hungry. You need a lot of space on hard drives. You need a lot of RAM for each node, and it has another drawback. It has a really small gap between patch and its stabilization in a main tree of repository. So before the patched version is really tested, it goes to the stable and it introduces new bugs. I've encountered few in a half year I am working on this, about 5, when I need to downgrade and other stuff. At our side we have a 7 Logstash Elasticsearch nodes which ingest logs, parse it, and then index it into the Elasticsearch. One Kibana Elasticsearch master node, which is virtual machine without any disk space, but it's used like main access point to our Elasticstack. It has about 18 terabytes of free space, 44 gigabytes of RAM. It's overall. These figures are not for one node, but overall for a whole stack. It has around 68 cores. It's built on old hardware because it's testing still, but we are going to move it to production in near future. So I was building it on old hardware like called worker nodes and other stuff. Statistic of our Elstack is that it collects right now logs from 361 devices to little bit image and traffic. We gather almost all the logs, even the unnecessary ones, just to thoroughly test it. We have about 40 million log entries per day, which accounts for roughly 30 gigabytes of space on Elasticsearch consumed daily. We don't use that heap so extensively. Usually it's about 30%, which is taken by segment merging and other stuff. Here we have a few graphs from Marvel, which is plugin. You can get also for free when you register yourself to Elasticsearch, which is used for monitoring performance of the cluster itself. So here, for example, you can see how indexing is going, how many entries are indexed per second. There is latency and search rate. We don't have so big search rate because we use it mainly as a storage for logs, and we query it not so often, only when we need to take a look at some problem or get some graph. So data sources for Elasticsearch are there are several sources you can use. You can either ship it with RSS syslog from your network appliances or older machines. You can also use specially tailored shipper, which is Filebeat, which will send tail every log you define, possibly merge multi-line events, and then ships it to the next slide, where is a Logstash, which is then parsing it more thoroughly. You have a Logstash daemon, which is receiving all that shipped data. It has a various input and output
plugins, so you can get the data from, again, from Elasticsearch. You can get the data from whatever, almost whatever you want. There is a lot of plugins for input. It has a very powerful regex matching engine, when you can define your own patterns, which you can then reuse just by the tag. It is really scalable, and it indexes data into Elasticsearch. Next is data storage, which is the backend of whole stack, which accepts data as structured JSON through the REST API. It runs full text analysis on every event you send there. It's default on every field, which is not, I don't think it's desirable for Logstash parsing. So I would suggest to think what you need to analyze and what you need to use just as an entity. It stores data compressed on the hard drive of the node. The compression is a feature you can turn on or not, it's up to you. And then we have a data querying, which you can do directly through the REST API. You can also use Kibana frontend, which is directly built for using with Elasticsearch, or you can use Grafana frontend, which we don't use because we are quite happy with Kibana. It's nice. You can create templates for data queries, for example, for graphing. So you don't specify the time frame of your query. For example, this graph shows used wall time in our batch system through the 1 year. But you can also switch it to the 1 week, and then these buckets will split automatically to different time frames, for example 1 hour, to make it legible and interesting. It's quite easy to configure. You can either use it as a point and click interface, or you can add your search queries here in the query field, which accepts Lucene query syntax, which is a language used by the Elasticsearch. So you can say here, you know, I want to data from node named node1 with the end user whatever, and then you will get a graph which will just show you this. There are also few gotchas you can, few problems you need to think about before you will construct your data structure. You need to really take care of definition of variable types. So booleans gets indexed as booleans, strings as strings, numbers as numbers, because you can later change that mapping for already indexed index. There is a lot of performance tuning you can do with Elasticsearch, but by the time I was working on it, there were scattered all over the internet, so you need to use Google and find them and use them. There is another, let's say, gotcha. Kibana timeouts when you submit very demanding query, for example, for 1 year across a lot of indexes, but the search on the cluster on Elastic runs still. So when you submit that query again, it will return and you can see your results. So it's just a little bit frightening, you know, see search timed out, no data. It just needs to refresh.
You can filter in the Kibana the data just one click. For example, here is a 1 year dashboard of computing of our jobs in our batch systems, and here is a graph which shows by the cluster of worker nodes how the time was shared between the worker nodes. And then you just point, for example, here on Applex worker nodes, click it, and you are there. Now time share is 100% Applex because you have filtered it by that subcluster, and now this graph shows data only for that cluster. So it's very easy, just click and you are done. I have here a few interesting graphs we gathered for time we are running it. For example, this is week showing how it will look on the tier 2 site when you don't use any blocking mechanisms for root login, for example, fail to ban or anything else. This graph shows frequency. On the left is count, here is a 25,000 on the top. Frequency of failed root logins by the password on our site per hour. So you can see how the attacks are firing against your site, for example. It's easy to construct that query, it's easy to put it into the graph, and it's easy to see any time frame you want, 1 year, 1 week, 1 day, 1 hour, it's up to you. When you add, for example, GeoIP, you can also see, I don't have that graph here, but from where the attacks are coming, okay? And there is one last graph. This graph shows unsuccessful SRM operations on the PM pool. It's a percentage, so you can see we are running around 10%, but it's also the queries like if the file is not there, then we will copy it there, so it will fail because the file is not here. That big pile here, it's not error, but we end at 50%, which means from 0 entries, 0 is exactly 50%. So this is like, this should be white, like no data, but it's in the percentage graph, it's impossible to use it. And that's all of it. Any questions? How much space do you need to keep all the information? I mean, if you want to do statistics for 1 year, for users, for any other thing, you need a large amount of space storage. According to my measurements, you need about 4 terabytes of space without replication, so it makes around 8 terabytes. But it's our site, and we gather, like right now we gather everything, so you can turn it down a lot, because every event gets blown up about from 1.5 to 3 times of its size in the normal log, because you need to store every field you create from that event. Yeah, you can. There is also nice. Sorry, I have to. Okay. Not enough time. We can talk about it after that. Yeah, okay. So, right now. Okay, thank you very much. Next talk by Andrei Zarochentsov, Russian site in processing and storage of Alice experiment of data in the LFT round. So please, Andrei, 20 minutes. Yeah?
My slide in English, but my report more about production of Russian sites, but not about Alice production. I think it's more interesting for Russian auditory. If and I want to report on Russian. Работа российских сайтов для эксперимента Алиса во время второго ранга Большого адронного коллайдера. Алиен грид сайтов для Алисы. По миру их на данный момент насчитывается более 60. И их количество постоянно растет, причем во всем мире. Что связано, во-первых, разумеется, с необходимостью большего количества ресурсов для Алисы и участием большего количества стран в эксперименте Алисы. Как заметно на данном графике использования ресурсов Алисы за последние годы, то за 2015 год и начало 2016 года увеличение использования ресурсов практически идет на 43% с использованием во время шатдауна или тем более с использованием во время ран-1. Статистика по использованию сториджа, к сожалению, я здесь привожу только для raw data, то есть это практически для TR0, TR1, потому что статистика для TR2 она более сложно представляется в более сложном виде, но соотношение процентное примерно то же самое. Мы видим, что за 2015 год, за один год RAN-2, было набрано практически столько же данных, сколько за 3 года работы первого этапа Большого адронного коллайдера. Это я говорю примерно к тому, что у нас с 2011 года и выше у нас потребность ресурса Алисы, для Алисы становится все больше и больше. Сейчас я перейду к следующему этапу. И Алиса эти ресурсы накапливает, что хотелось бы ждать и от стран-участниц, работающих для Алисы, обрабатывающих их ресурсы. Пару слов об апдейте программного обеспечения. Это, разумеется, не все программное обеспечение, которое обновилось за последние пару лет, но я вывел то, что касается конкретно обработки TR2, TR1 сайтов, что было бы для нас интересно. Это в первую очередь storage system, это переход на XTRDV 4, основные прелести XTRDV 4, это большая стабильность и поддержка IPv6. И переход большого количества сайтов на EOS. Про EOS у нас рассказывал Лука 2 дня назад, я надеюсь, вы его слышали. И обработка данных, здесь я только упомяну, что Алиса, как и другие эксперименты, тоже пытается использовать облачные ресурсы, так и суперкомпьютинг. Правда, здесь мы пока не можем похвастаться большой статистикой, потому что, да, job submission модули для Condor и для Panda были написаны в каком-то варианте протестированы, но в Украине были варианты протестированы в Джинер в том числе, но пока еще реальной статистики с продакшн мы показать не можем. Но упомянуть об этом я обязан. Опять же, про суперкомпьютеры Panda у нас сегодня будет докладывать Данила Олейников. Вот. Теперь использование ресурсов у нас по использованию ЦПУ статистика по TR2 сайтам немножко проще и нагляднее. Прошу прощения. С января 2015 года, примерный старт RAN-2, конечно, стартовал несколько позже, но я привожу статистику с января 2015 года, по годам считать. Мы видим, что у нас по мощностям, то есть K2K в час,
около 6% и общее время работы ресурсов около 7 с лишним, 7,4% от общего количества ресурсов Алисы. То есть не сильно, но мы все-таки показываем, что данные цифры могут говорить о том, что РДИК, я прошу прощения, не упомянул, это про проценты работы российских сайтов для Алисы. Что качество ресурсов ЦПУ, которые работают в российских сайтах, она, к сожалению, если сравнить с общим качеством ресурсов участников Алисы, она несколько хуже, что прискорбно. И я перехожу, наконец, к структуре российских сайтов, как к работе конкретно российских сайтов. Здесь 8 российских сайтов делятся в основном по административному признаку. Здесь сразу же хочу сказать, что вот этот слайд я уже пока демонстрировал в Бергене, мне уже делают замечание, что несмотря на то, что 4 института официально подчинены НИСКе, они имеют собственное финансирование, и не совсем корректно, возможно, упоминать о именно таком административном распределении. Однако, как это заметно, все-таки из некоторых побочных фактов, такое административное распределение, оно заметно. Потому что начнем с того, что спасибо за данную картинку Евгению Рябинкину, по-моему, уже уехал, но я в свое время эту картинку увел Евгения. У нас именно 4 основных института и Дубна подключены к ЛСИОАН. В то время как институты, которые сами по себе, СПБСУ, Троицкий, МИФИ, к ЛСИОАН на данный момент, к сожалению, не подключены. Ну, здесь, с одной стороны, они пока не сильно страдают, потому что они имеют меньше ресурсов, но все равно это наглядная проблема, с которой эти институты справляются сами. Ну, и маленькие упоминания, что Троицкий сейчас вообще отключен. Дальше переходим к следующей статистике. Использование ресурсов РДИК начиная с 2011 года. Где-то с РАН-1. Ну, откуда реально почитать нормальную статистику. Здесь мы видим в процентное соотношение, еще раз говорю, что это процентное соотношение, то есть общее количество ресурсов у нас не сильно уменьшается, и количество джобов, оно даже увеличивается. И у нас в 2014 году был введен Tier-1, что было большое достижение РДИК. Но процентное соотношение все равно у нас имеет некоторую тенденцию к уменьшению. Здесь в 2013 году провал, потому что в 2013 году у нас была проблема с нетворком, Россия была отключена от Джант, проблема была решена, но провал этот заметен. Он объясним. Причем в то же время общее количество времени использования ресурсов растет. То есть у нас, получается, количество ресурсов действительно растет. У нас появился Tier-1. Но, к сожалению, количество процентов завершенных задач, он меньше. Ну, да, я здесь... Почему это может быть? Это действительно у нас на большинстве стоит, используется, к сожалению, старый ЦПУ. 2 минуты, да? Хорошо, я заканчиваю. Да, тогда будем считать, что это прочли. То есть небольшие сайты, старые ЦПУ и сеть. Про сеть я уже говорю, в том числе например, проблема с Троицким, который вообще, к сожалению, работающий сайт последние 2 месяца вышел из продакшена вообще. Вот. И теперь о ресурсах, которые мы все-таки стараемся увеличивать. Я здесь сразу говорю, что я здесь не упоминаю Tier-1, Tier-1 это в отдельной таблице, но если по Tier-2, то у нас за 2015-2016 год апдейт существует только в Дубне и в СПБСУ. В СПБСУ, как сам представитель, я не могу не похвастаться, что мы выбили новые ресурсы, причем ресурсы не только по количеству, но и по качеству. У нас средний показатель HEVSPEC увеличивался. И то же самое можно сказать о Дубне, как до добавления новых дисков, так и добавления и апдейт ЦПУ. Но при этом по
Если смотреть по требованию ребуса, то у нас по ЦПУ, несмотря на то, что мы вроде в процентном соотношении проваливаемся, но у нас процентное соотношение 107 от требования. То есть мы свои обязательства выполняем. По дискам немножко не дотягиваем, у нас 97%. То есть, несмотря на немножко грустные графики, о которых я вначале привел, но у нас официально все достаточно хорошо. Мы выполняем свои обязательства. Теперь по software upgrade у нас сейчас, если после перехода на CCVMFS требования к локальному программному обеспечению уменьшилось, потому что у нас все практически раздается по CVMFS. Но у нас требования, у Алисы свои требования по сториджам, что Алиса требует использования свою систему хранения, XRD. И есть требования к 2016 году всех перевести либо на 4 XRD, либо на iOS. У нас практически все сайты перевелись, в том числе на МИФИ мы поставили iOS с поддержкой V4. Кстати, это единственный сайт из алисовских, который перешел на iOS 4.19 с поддержкой XRD 4. Этим можем немножко гордиться. И в Дубне у нас стоит пока еще XRD 3, но здесь тоже процесс идет. Буквально 3 дня мы поставили на первые машины iOS. И будем надеяться, что в течение нескольких месяцев у нас все ресурсы Дубны тоже перейдут мы предлагаем переходить именно на iOS. Да, я заканчиваю. Conclusions, то, что у нас, собственно говоря, апгрейд только в 2 институтах, хотя большинство институтов, больших институтов, ресурсных центров, подключены к Calus, что не может не радовать. После последней версии XRD и все сайты работают стабильно, если у них нет особых проблем. Планы, конечно, подключать остальные сайты Halcyon. Ой, я нечаянно здесь... Да, 2 строчки, это одно, я написал примерно одно и то же, когда немножко уточнил. Да, у нас тоже неплохая новость. В Сарове наконец-то оправдали и выделили деньги, и планируем до конца года, наверное, включить новый альянс-сайт в Сарове. Спасибо. Вопросы? Один вопрос. Время у нас напряженное. Да? Хорошо. А МИФИ подключен к WCG? МИФИ подключен к LN. Он не зарегистрирован в WCG. Спасибо. Хотя он там стоит по программному обеспечению LCG и, в принципе... Хорошо, спасибо большое. Так, следующий. Next presentation by Vladimir Voloshinov. Level software. Finite dimensional and dynamic optimization in distributed computing infrastructure. Talk together with Afanasyev Alexander. 20 minutes, please. Hello, my name is Vladimir Voloshinov. I represent here a team of Center of Distributed Computing of Institute for Information Transmission Problem, Moscow. All slides are in English. You can ask me in English, но говорить я удобнее по-русски. Значит, содержание я буду рассказывать об одном направлении нашей деятельности, касающееся разработки систем оптимизационного моделирования и проведения вычислений по оптимизационным моделям в распределенных вычислительных системах. Надо сказать, что как бы история этой темы началась с алгоритма продолжения оптимальной траектории, который вот Александр Петрович в свое время предложил, и стало понятно, что этот алгоритм хорошо ложится на распределенную вычислительную систему в следующем смысле, что исходная задача, которая является задачей оптимального управления с линейными ограничениями, так сказать, требует для своего решения, для построения оптимальной траектории, решения задач линейного программирования, решения задачи каши для построения участка оптимальной траектории, решение системы нелинейных уравнений для определения переключения на другой режим работы. В итоге вот как бы этот алгоритм продолжения оптимальной траектории, он
он приводит к стандартной ситуации, когда для эффективного решения некоторой задачи необходимо научиться использовать уже существующие программные ресурсы, существующие алгоритмы, реализованные в виде библиотек, таким образом, чтобы, так сказать, координированно их используя, получить решение интересующей нас задачи. Потому что каждый раз начинать программирование с нуля, понятно, это абсолютно неэффективный путь. И это задача типичная для оптимизации, для решения систем дифференциальных уравнений. То есть, вернее, для решения задачи обычно требуется вот привлекать ресурсы разного типа. Большую часть доклада я посвящу, так сказать, ресурсам, касающимся решения задач математического программирования. Речь идет о задачах вот такого классического вида, значит, минимизации некоторой целевой функции при ограничениях типа равенств и неравенств. Часть переменных может быть наложено дополнительные условия типа злочисленности или булевости. Соответственно, так сказать, идет классификация таких задач. Ну вот от современного программного обеспечения предполагается, ожидается, что оно соответствует некоторому сложившемуся, так сказать, формализму, сложившимся правилам в теории оптимизации, в частности, позволяет по найденному решению определять оптимальные множители Лагранжа, обеспечивает автоматическое вычисление первых и вторых производных для нелинейных задач. И вот как бы в нашей работе мы используем уже готовые пакеты, солверы. Здесь представлен неполный список того, что мы пробовали и используем. Но вот в первую очередь надо упомянуть линейку сказать, пакетов, которые разрабатываются в рамках инициативы COIN-OR под эгидой IBM. Там больше 40 пакетов библиотек. Мы вот используем отсюда 3 пакета: CBC, IPOPT для нелинейных задач, BANMIN для решения задач выпуклых по непрерывным, по дискретным переменным. Там метод ветвей границ реализован, так сказать, нелинейный. Очень интересный солвер. Вот последние годы появился SCIP, сделанный в Германии для решения задач линейного программирования и квадратичного программирования. Вот заслуживает упоминания отдельного коммерческий Solver Express. Почему об этом станет чуть позже. А должен сказать, что вот хотя у нас есть, мы в свое время закупили вот Solver Ignitro, Snopt Gurobi, но на практике, конечно, удобнее пользоваться так сказать, свободно распространяемыми солверами, ну, потому что их можно ставить где угодно, а эти привязываются к конкретному серверу. И я бы не сказал, что у них вот прям так сильно лучше производительность. Даже иногда не лучше. Другой группой важного программного обеспечения для расчетов по оптимизационным моделям это так называемые системы на основе языков оптимизационного моделирования, Algebraic Model Languaging. От них ожидается, вернее, они предназначены для того, чтобы дать исследователю возможность в удобной, компактной форме записывать оптимизационные задачи, почти прям вот как в виде теховских формул, возможность отделить символьное описание задачи от числового, обеспечивают автоматическое дифференцирование, ну, естественно, значит, так сказать, обеспечивают доступ к двойственным переменным по решению. Даже коммерческие системы, так сказать, имеют открытый интерфейс для подключения некоммерческих солверов в том числе. И должен сказать, что использование этих языков, оно вообще критично на начальных этапах исследовательской работы, когда еще, так сказать, структура данных не устоялась, непонятно, в каком порядке надо там что вычислять, и быстро перекомпоновывать задачу без этих систем очень трудно. Вот опять же неполный список подобных языков. На первом месте AMPL, потому что мы его используем. Вот с ним конкурирует, так сказать, GAMS. Последние годы вот, развивается язык Express Mosel. Ну, есть еще ряд языков, я сейчас не буду о них говорить подробно. Общая схема применения языков стоит в следующем. Пользователь пишет как бы некоторую символическую модель своей задачи в символьной форме фактически. Там определяется множество индексов, переменных, все, что хотите, параметров. В отдельном файле назначаются конкретные числовые значения параметрам задачи. Если необходимо, составляется дополнительный управляющий скрипт сценария вычислений, после чего специальная программа транслятор как бы воспринимает эти файлы. Если в тех местах, где возникает необходимость решения оптимизационной задачи, составляется специальный stub-файл,
который содержит всю информацию о задаче, он-то и отправляется солвером, который возвращают решение тоже в виде файла. Ну вот, должен сказать, что популярные, так сказать, языки AMPL и GAMS, они вот этой схеме соответствуют вполне. Вот, кстати, интересная картинка, показывающая популярность языков AMPL и GAMS по запросам, которые делаются к порталу NEOS. Это такой портал, где вот особенно новички и студенты, так сказать, пробуют различные варианты языков, различные солверы. Видно, что, в общем, эти два языка перекрывают, в общем, с большим запасом остальные языки. Ну и вот опять типичная проблема в этом месте. Как научиться эффективно? Вот приходит исследователь, ему говорят, что можно вести расчеты в распределенной среде, перед ним солверы, перед ним, значит, нужно осуществить выбор языков оптимизационного моделирования, как-то научиться это все интегрировать с вычислительной инфраструктурой, ну и каким-то образом еще научиться пользоваться программным обеспечением, которое обеспечивает расчеты в распределенной среде. Ну вот мы, так сказать, что в этом месте вообще существует в природе? Ну вот говоря о расчетах по оптимизационным моделям в распределенной среде, надо, вот, видимо, начать с сервера NEOS. И, так сказать, вот по первоначалу был предложен простой клиент, Kestrel, позволяющий отправлять задания солверам, работающим на этом портале, прямо вот из командной строки интерпретатора AMPL, например, ну и GAMS тоже. Конечно, это все подходит для демонстрации, но очень неудобно для исследования, и тем более для какого-то, так сказать, промышленного, в кавычках, использования. Уже больше 10 лет ведется проект Optimization Services, тоже на сайте CoinOS. Там разработано большое количество спецификаций, и все хорошо. Там система совместима с AMPL и GAMS солверами, но все их спецификации, они основаны на том или ином диалекте языка XML. Все реализовано в виде классических веб-сервисов, WSDL, даже BPL они там одно время пытались использовать. И тем исследователям, которые уже привыкли работать в обычном AMPL или обычном GAMS, переход на вот эти вот XML-образные форматы исключительно неудобен и громоздок. Хотя проект продолжается и, в общем, функционирует. Что в GAMS происходит? GAMS в свое время предложил, значит, расширение своей системы на SunGrid, на распределенные системы на основе SunGrid Engine. Но главное, он в 2012 году вот как бы ввел в оборот концепцию GUS. Это такой типовой шаблон программирования сценариев расчетов по оптимизационным моделям в распределенной среде, когда этап сбора информации сменяется этапом как бы пересчета данных и подготовки пачки новых заданий, которые можно решать независимо, параллельно, собственно, раздача заданий солвером, получение результата, обработка результатов, и цикл может повторяться. И вот эта вот картина, этот шаблон, он, в общем, исключительно полезен для того, чтобы понимать, как работают все подобные схемы. Вот говоря о системах оптимизационного моделирования, нельзя не упомянуть Express-Mosel, очень сейчас, по-видимому, самая продвинутая в программном смысле система. Значит, в отличие от тех языков вот, AMPL и GAMS, программный код на языке Mosel программируется в исполняемый код, который выполняется специальной виртуальной машиной виртуальной машины Mosel, в которую встроен очень вот, перспективный солвер Express, по-видимому, сейчас один из самый быстрый из коммерческих. Модель программирования, так сказать, основанная на обмене сообщениями, очень перспективная, но из-за того, что используются довольно-таки низкоуровневые протоколы типа SHMEM, система общей памяти, MEMPipe, такой аналог OpenMP для многопроцессорных систем, взаимодействия потоков, это все, конечно, работает в однородной вычислительной среде, и поэтому FICO предлагает этим пользоваться в своем облаке. Ну и, наконец, вот наш подход, то, что мы предлагаем как бы, вот, так сказать, мы ориентируемся на системы в неоднородной вычислительной среде, поэтому сделали ставку вот на нашу платформу Everest, о которой будет доклад следом за мной. В качестве языка
описания моделей, языка описания вычислительных сценариев и всего мы используем исходно AMPL. Соответственно, AMPL совместимые солверы, а сам Everest, его Python, так сказать, программный интерфейс на питоне используем для обмена данными, для взаимодействия AMPL-транслятора с солверами и солверами между собой, если это необходимо. Ну, это вот картинка, относящаяся к Everest, не буду о ней останавливаться, Олег расскажет. В итоге мы сделали как бы некоторое расширение стандартного AMPL, назвали его AMPL-X. Он позволяет программировать непосредственно на языке AMPL. Все задачи математического программирования, которые возникают по ходу расчетов, как, так сказать, исходные, так и динамически формируемые, решать удаленным пулом солверов. Наборы независимых задач могут решаться параллельно, причем мощность этого пула солверов может наращиваться, так сказать, прозрачно для пользователей. Все задания отправляются в одно место, а какой зоопарк, парк солверов скрывается за этой точкой, значит, это дело администраторов системы. Кроме того, для того, чтобы пользоваться с AMPL-X, нужно просто, так сказать, следовать простым правилам превращения существующих AMPL-программ в программы AMPL-X. Фактически нужно там заменять оператор solve и циклы на некоторый AMPL-X шаблон в соответствии с GUS, с шаблоном GUS. Ну вот пример как бы исходного AMPL сценария, вот, допустим, цикл, в котором решаются подзадачи. И чтобы переделать этот сценарий в сценарий AMPL-X, нужно добавить некоторые макросы AMPL-X, отдельно сделать цикл, где готовятся данные, генерятся стабы задач, после чего они отправляются всей пачкой на параллельное решение, после чего, когда решение получено, они обрабатываются, как если бы, так сказать, задача была решена перед этим. То есть один цикл превращается в цикл, ну, в 3 цикла фактически. Причем средний — это асинхронный вызов удаленных солверов. Ну, вот это такая примерная архитектура системы, не буду долго не останавливаться. Вот пул солверов, который может наращиваться. Вот давайте вот, сказать, примеры задач. Вот такая классическая задача транспортная. Она, в частности, этот пример есть на сайте AMPL. Там какой-то сценарий. Ход решения задачи, алгоритм Данцига-Вулфа выглядит как попеременное решение некоторых вспомогательных задач, потом эти данные используются для решения такой мастер-задачи, координирующей, которая меняет вспомогательные и так далее. Вот как бы это все начинает работать. Вот как бы исходный кусок алгоритма не распараллеленного. Вот так это выглядит в нашей системе AMPL-X. Немножко стало больше операторов, зато они начинают работать, независимые задачи начинают решаться параллельно. Вот так вот это все отправляется через наш сервис в систему Everest. Сценарий, произвольный набор вспомогательных данных. Ну вот видно, как вот система мониторинга прохождения заданий позволяет видеть, как, собственно, выглядит процесс решения. Вот здесь по вертикальной оси отложены так называемые слоты. Фактически это солверы, которые могут решать задачи одновременно. Вот, например, в данном тестовом сценарии 56 подзадач, мастер-задачи и подзадачи были решены там где-то за 300 секунд. Значит, еще вот хотел сказать о задаче, о деятельности, которую мы ведем вместе с коллегами из Курчатовского центра по исследованию углеродных наноструктур в шлаках, которые образуются в камере токамаков. Вот там поначалу, так сказать, были получены интересные результаты для случая, когда... И это все исследование ведется по результатам дифрактометрии этих шлаков. Сначала использовались результаты рентгеновского рассеяния, было много интересного получено, но потом наши коллеги попросили добавить так сказать, нейтронное рассеяние, вот вторая кривая. И задача исходно, которая, так сказать, из себя представляет задача линейного или выпуклого программирования, из-за того, что появились такие билинейные члены, стала нелинейной, и для решения ее точно пришлось разрабатывать некоторый такой вариант метода ветвей и границ, где вот как бы ветвление происходило по интервалам некоторого скалярного параметра. Важно сказать, что вот был написан алгоритм на, так сказать, нашей системе AMPL-X, который вот так вот, так сказать, выглядит его веб-форма. Вот когда он запускается, видно, как за сценой вот этот
главный запущенный сценарий порождает, значит, большое количество вспомогательных подзадач. Это оценочные задачи методы и границ, задачи поиска рекордов, которые выполняются параллельно. Ну вот, например, так выглядит прохождение сценария, где последовательно решаются 3 независимые задачи для разных видов критерия погрешности, отклонения модельных данных от экспериментальных. Ну вот в данном случае видно, что максимально было задействовано не более 8 из 16 в общем, доступных солверов. Это неэффективно понятный подход. Но вот оказалось, что если 3 вместо одного задания с последовательным, так сказать, критериями запускать 3 задания одновременно, в каждом из которых только один критерий оптимизируется, то тогда время сокращается почти вдвое, и количество используемых ресурсов вот возрастает до 13. Это я к тому, что вот средства визуализации, так сказать, прохождения расчетов, средства трассировки, они сделаны на основании анализа логов системы Эверест, в общем, так сказать, весьма полезны. Ну вот, в заключение могу сказать, что сейчас активно мы ведем эксперименты с задачами дискретной оптимизации, в частности, вот так называемый локальный элиминационный алгоритм, который был в свое время предложен профессором Щербиным, к сожалению, умер скоропостижно недавно, из Крымского университета. Сейчас эта работа продолжается под руководством Цуркова, вот мы вместе с его аспирантами сейчас работаем. Эти задачи удобны тем, что в них как бы заранее известно, как именно можно распараллелить, как будет распараллелена работа алгоритма. Речь идет о задачах с квазиблочной структурой, когда вот есть часть переменных как бы отдельно встречающихся в ограничениях, есть некоторое количество связывающих переменных, количество которых заметно меньше. Именно из-за этого получается получить обозримые вычислительные схемы. Значит, могут быть вот матрицы, такая связность типа лестница, может быть связность типа дерева. Ну и вот как бы, вот как это тоже исследование алгоритмов выглядит в нашей системе. Опять некий сценарий, вспомогательные данные. Вот, например, так выглядит результат решения задачи со 100 ограничениями и 50 тысячами переменными, квазиблочной, вот, так сказать, древесного типа квазиблочность. Вот она без распараллеливания задача решалась где-то больше 3 часов, с распараллеливанием где-то 15 минут. На пуле из 16, правда, разномощных процессоров. Там у нас 3 машины, по-моему, так сказать, через Эверест подключены. А вот пример по задаче, так сказать, менее сбалансированной. Видите, задача 100 ограничений, 100 тысяч переменных. Правда, вот тут лестничного типа, но видно, что эти подзадачи, которые там возникают, очень не сбалансированы. Вот видите, тут основное время ушло на решение задачи, вот подзадача решалась 3 часа. Там еще какая-то подзадача решалась почти час. В итоге общее время 5,5 часов, но исходная задача вообще, так сказать, мы никак не дождались ее решения, решение шло больше суток. Давайте я сейчас приду сразу к заключению, я пропущу, как бы, мы сейчас ищет еще один алгоритм, но о нем уже. Значит, как бы, что вот мы собираемся делать в этом направлении? Главное, мы сейчас просто хотим повысить мощность нашей системы. Это все сейчас как работает на ресурсах нашего относительно небольшого центра обработки данных, хотя олеговский Эверест, в смысле система Эверест позволяет подключить, вообще говоря, любое количество кластеров, так сказать. Но мы сейчас хотим просто иметь в нашем распоряжении эти ресурсы. Поэтому вот в ближайших планах подключения машины с копроцессором Intel Xeon Phi, так, где-то, я так думаю, там будет порядка, да, и еще там, так сказать, пары отдельно стоящих серверов, где-то еще на 50 ядер увеличим мощность нашего пула солверов. Небольшой кластер там сейчас выпиливается буквально на глазах. Значит, еще появятся процессоры. Сам Эверест развивается, поэтому в нем сейчас вот, так сказать, добавляется так называемый протокол, позволяющий обмениваться данными между задачами. Это позволит реализовать в системе Эверест непосредственно
вот, предлагаемый нами такой крупнозернистый вариант метода ветвей и границ, который очень легко программировать, но который на практике дает заметное ускорение для решения трудоемких задач дискретной оптимизации. Ну и последнее, что хочу сказать, вот, конечно, язык AMPL, он был предложен в 80-м году, и хотя одним из авторов является Ричи, сейчас, так, Керниган, извините, является Керниган, один из авторов языка C. Язык, конечно, сильно устарел, поэтому от него все время, так сказать, чесались руки избавиться, но не было, так сказать, удобной альтернативы. Но последние годы вот стала развиваться система Pyomo. Эта библиотека написана только на питоне, она open source, и она поддерживает стандарт работы с соларами, как это принято в системе AMPL. То есть она умеет сама генерить ампловские стабы, так сказать, и взаимодействовать с солверами, да, и импортировать файлы с решениями. Это позволит, вообще говоря, заметно расширить функциональность нашей системы, потому что сейчас у нас AMPL работает на одной машине, мы используем коммерческий AMPL, он привязан лицензией к одному серверу, и фактически как бы у нас есть одна точка, которая управляет ходом выполнения распределенного сценария. На основе Pyomo у нас может появиться сколько угодно центров управления распределенным вычислительным сценарием. Ну вот вместо заключения фактически вот я сообщаю координаты нашего софта. И вот вообще должен сказать, что мы продолжаем искать задачи, которые могли бы решать наша система. Поэтому все приглашаются к сотрудничеству. Вопросы? Нет, все ясно, да? Спасибо. Спасибо большое. Next presentation by Oleg Sukharoslov, Automation of Distributed Scientific Computation with Everest. Oleg, 20 minutes. Good morning. I will give my talk in Russian, but the slides, as usual, in English, so I hope everyone will understand me. Итак, я представляю тот же самый Центр распределенных вычислений, что и предыдущий докладчик. И мой доклад с коллегами посвящен реализации некоторой платформы для автоматизации типичных задач, возникающих при проведении вычислений в распределенной среде. Ну, сначала, собственно, с мотивации, откуда возникла вот та система, о которой буду я рассказывать. Ну, вот одной из причин создания подобного рода платформ, она не единственная, я про это тоже скажу, является то, что, ну, как все мы знаем, да, современные исследования, они завязаны на использовании вычислительных ресурсов, сложной инфраструктуры, множество программных пакетов различных. И для того, чтобы эффективно использовать вот такую сложную инфраструктуру, нужны определенные технологии, информационные технологии в виде инструментариев, различных систем, которые облегчают жизнь исследователя, позволяют автоматизировать какие-то рутинные операции, ну и так далее. Однако создание подобного рода технологий и систем, оно является сложной задачей, да, и вот если в крупных научных проектах и коллаборациях есть специально люди, которые занимаются созданием таких систем, то если говорить о небольших лабораториях, то у них зачастую не хватает подобного рода ресурсов, они не могут заниматься созданием такой инфраструктуры сами, и они вынуждены либо вот часть своего времени тратить на создание подобного рода инфраструктуры, установку, сопровождение их, либо же, значит, вот, ну, использовать больше времени тратить на какие-то рутинные вещи.
О каких, собственно, проблемах часто возникающих идет речь? Ну вот здесь они перечислены. Ну, допустим, типичный пример, да, это запуск вычислений на каком-либо суперкомпьютере или кластере, да. Традиционный интерфейс, он неудобен, непривычен большинству исследователей, то есть вот запуск через командную строку, взаимодействие с системой пакетной обработки. Другая проблема — это когда, особенно если исследователь, у него есть доступ к нескольким вычислительным ресурсам, то хотелось бы использовать их все для решения его задачи, с тем, чтобы максимально быстрее и эффективнее решить свою задачу. Но здесь, опять же, часто сталкиваются люди с тем, что, допустим, особенно у нас в России, да, не все ресурсы, далеко не все ресурсы подключены к грид-системе, поэтому они разобщены, и взаимодействие с ними оно происходит вот по отдельности, то есть нету никаких таких у нас аналогов грид-брокеров, да, диспетчеров, которые позволяли бы вам отправить задание, и они бы распределились между всеми ресурсами, к которым вы имеете доступ. Следующая проблема — это обеспечение доступа к приложениям. Ну, скорее речь идет о том, чтобы предоставить кому-то поделиться с кем-нибудь своим приложением. Допустим, коллеге дать возможность позапускать ваш алгоритм или один раз настроив пакет, дать возможность его запускать всем сотрудникам там, организации, лаборатории. Ну и следующая проблема — это вот когда уже есть, и часто такая проблема возникает, когда есть несколько приложений, их нужно для решения задачи определенным образом сочетать и использовать, вот как в предыдущем докладе было, несколько различных пакетов для решения задачи. Здесь, опять же, основная проблема, да, что вот ручной способ запуска отдельных таких приложений, он очень удобен, занимает много времени, и здесь нужны средства, которые бы автоматизировали, особенно если это какая-то очень большая, сложная расчетная цепочка. Ну и, наконец, часто встречается на практике вычисления, заключающиеся в запуске решений большого числа независимых подзадач. Ну, это то, что называется параметр sweep или многовариантные расчеты. Я думаю, многие знают примеры таких приложений. И здесь, опять же, не обойтись без некой инфраструктуры, которая позволяла бы автоматизировать процесс генерации этих подзадач, обработки результатов, запуска этих подзадач на распределенных ресурсах и так далее. Ну вот, конечно, уже существуют готовые средства, да, они развиваются для решения вот перечисленных проблем. Ну, допустим, часто применяется вот в качестве частичного решения вот этих проблем использование веб-интерфейсов, веб-порталов, которые позволяют неподготовленным, особенно пользователям, используя привычные для них интерфейсы и окружение, взаимодействовать с вычислительными ресурсами, запускать какие-то приложения через так называемые предметно-ориентированные интерфейсы. Есть также, развивается так называемая workflow-система очень давно, да, которая позволяет решить проблему композиции нескольких приложений. Однако же можно сказать, да, что вот поддержка, установка и сопровождение развития подобного рода систем, и с учетом того, что не все они решают обозначенные проблемы, оно является все-таки сложной задачей, особенно для небольших каких-либо организаций, лабораторий. Поэтому, собственно, подход, который предлагается, заключается в использовании хорошо известных уже облачных моделей, таких как приложение как сервис, платформа как сервис, для предоставления исследователям, в общем-то, вот доступа к готовым каким-то решениям для автоматизации часто возникающих задач через некоторые сервисы, да, ну, условно говоря, облачные сервисы. Преимущества такого подхода, они очевидны, да, то есть требуются минимальные требования как к квалификации пользователей, так и инфраструктуре. Они позволяют значительно сократить вот какие-то расходы, да, на поддержание подобной инфраструктуры в самих малых каких-нибудь лабораториях, ну и позволяют ускорить, естественно, работу путем автоматизации различных действий.
Ну, надо сказать, что данный подход предлагаемый, он не является абсолютно оригинальным. То есть, допустим, в этом году весной вышла статья значит, разработчиков проекта Globus, в которой они предлагают похожую идею, она называется Discovery Cloud. Вот, и надо сказать, что в последнее время, да, вот если раньше мы были знакомы с этой командой, с этими исследователями, с Йеном Фостером и так далее по инструментарию Globus Toolkit, да, то сейчас вот они в основном развивают свои облачные платформы типа Globus Online, Globus Genomics и так далее, которые построены именно по вот этой модели. Ну вот, собственно, если вернуться к нашему подходу, да, то он основан в первую очередь на использовании сервис-ориентированного подхода, который заключается в том, что, вот как изображено на картинке, да, у нас есть некий набор сервисов, доступных по сети, и которые предназначены для решения определенного рода задач, и исследователь он может выбирать эти сервисы, определенным образом их сочетать, комбинировать, использовать их. Но при этом понятно, что эти сервисы должны использовать некую вычислительную инфраструктуру, это вот некая специфика именно вот научных приложений, да, что сами по себе сервисы, они, ну, помимо сервисов необходимы также и достаточно мощные ресурсы. И вот вопрос того, где эти ресурсы находятся, он тоже играет важную роль. Некоторая предыстория, да, то есть вот опять же, если вернуться к Глобусу, да, то вот у нас все шло по похожему пути, то есть мы изначально развивали некий инструментарий, который назывался Math Cloud, и он предназначался именно для создания сервисов, для публикаций, для обнаружения, композиции сервисов, но он предполагал, что вот каждый разработчик сервиса он устанавливает некоторый контейнер, некий сервер, и на нем размещает сервисы. Вот, и в дальнейшем, да, ну вот по ходу развития системы мы все-таки пришли к пониманию того, что это очень неудобно как для пользователей, так и для нас, в общем-то, для разработчиков. Вот подобного рода модель, она усложняет, допустим, она требует от пользователя необходимости установки своих собственных некоторых, вот, на своих собственных ресурсах вот этих вот серверов, контейнеров. Она также усложняет обновление ПО, когда, допустим, выходит новая версия и так далее. И мы решили попробовать все-таки вариант с облачной моделью, когда есть некоторая удаленно доступная платформа, которая реализует, ну, в принципе, тот же самый функционал, по большому счету, что и Math Cloud, но она доступна по сети, и пользователям нет необходимости при создании, допустим, сервисов устанавливать у себя какие-либо там серверы на своих машинах. Ну, собственно, вот какие задачи она решает, эта платформа, это публикация вычислительных приложений в виде сервисов, это связывание этих приложений с внешними вычислительными ресурсами, я про это скажу дальше. Ну, естественно, запуск приложений вот уже на этих ресурсах, их может быть несколько. И также возможность разделяемого доступа к приложениям. То есть вот приложение могут создавать любой пользователь может подключать свой ресурс к этой системе и затем пользоваться вот этими приложениями и ресурсами в произвольных комбинациях. Ну и, как я сказал, да, вот эта вот платформа, она основана на модели Platform as a Service, да, которая предполагает, что пользователь взаимодействует с некоторым таким вот размещенным где-то экземпляром платформы через удаленные интерфейсы, либо веб-интерфейс, либо программный интерфейс, при этом не требуя установки какого-то софта у самого пользователя. Ну и вот есть публично доступный открытый экземпляр этой платформы, он находится по этому адресу. Архитектура, я здесь не буду долго останавливаться, кратко просто скажу, что ну, вот здесь изображены основные уровни, да, они соответствуют вот основным функциям платформы, то есть вот вычислительный уровень, он решает задачи диспетчеризации вычислительных задач, которые возникают в процессе работы приложений, да, порождаются приложениями. Приложения порождают задания, которые состоят из нескольких задач, и эти задачи уже диспетчеризуются вычислительным уровнем на подключенных к платформе ресурсы. Уровень приложений является средой размещения самих приложений. Вот, и
которые создают пользователи, и уровень REST API, да, это, собственно, программный интерфейс к этой платформе, который, собственно, и позволяет работать с этими приложениями как с веб-сервисами. Либо через веб-интерфейс платформы, либо через какие-то клиентские библиотеки. Интеграция с вычислительными ресурсами, она реализована с использованием различных механизмов. Ну вот основным из них является так называемый агент. Это, можно сказать, что это вот такая вот облегченный middleware, да, для быстрого, значит, вот подключения ресурса, который не предполагает такой вот длительной тяжелой установки, как, допустим, использование какого-нибудь gateway из Globus Toolkit, и доступна любому пользователю с минимумом навыков, не требует прав суперпользователя, может работать за межсетевыми экранами, вот, то есть требует только доступа к порту номер 443. Соответственно, ну вот этот агент, он был рассчитан на то, чтобы максимально облегчить подключение ресурса, в том числе это может быть какой-либо просто персональный, мощный персональный компьютер, если исследователь того захочет, максимально облегчить подключение ресурсов к Everest. Ну и, соответственно, поддерживается интеграция также и с кластерами, то есть с различными системами управления заданиями на кластерах. Также есть интеграция с grid-инфраструктурой AGI, но про это у меня будет отдельный доклад сегодня после обеда в секции, посвященной вот интеграции распределенных ресурсов. Немного о модели приложения. Все приложения в Everest, которые размещаются пользователями, они исследуют единые модели, они имеют некий набор входов и некий набор выходов. Собственно, они входы задают задачи, которые порождаются в результате работы приложения, да, передаются приложению, а набор выходов, он описывает результат выполнения приложения, результат расчета. Соответственно, основная цель, которую должен решить, выполнить, основная задача, которую должен выполнить при создании приложения пользователь, это, собственно, описать вот эти вот входы и выходы приложения. Поддерживается несколько типов приложений. Основной из них это так называемый командный. Это такой вот универсальный шаблон, который позволяет быстро превратить в приложение любую программу с интерфейсом командной строки. Фактически вам нужно описать некий шаблон подстановки значений вот этих вот входных параметров в команду или там их соответствие неким входным файлам и так далее. Ну и в обратную сторону. Соответственно, в данном случае часто не требуется написание каких-то вообще программ. То есть вы можете просто взять вот эту вот command line программу, приложение и быстро его превратить в сервис на Everest. Также поддерживаются приложения типа Parameter Sweep. Это вот, собственно, многовариантные расчеты. И уже некие расчетные цепочки, когда вы комбинируете уже существующие приложения, и для этого используется вот некий интерфейс на Python, про него дальше скажу. Ну и, собственно, вот эти вот расчетные цепочки, это workflow, этот питоновский скрипт, его можно потом также разместить как новое приложение и использовать потом аналогично. Здесь показан пример веб-интерфейса, скриншот веб-интерфейса с описанием, со списком параметров, да, вот это входные параметры, это выходные параметры для приложения, реального приложения Autodoc Win, которое предназначено для молекулярного докинга. Здесь видно, собственно, форма. Эта веб-форма, она генерируется автоматически по тому описанию параметров, которые задал пользователь. Ну и, собственно, здесь показано вот уже результат, скриншот выполненного задания, когда пользователь запускает, вот, заполняет форму, запускает задание. Вот, он может просмотреть входы этого задания, может просмотреть результаты. Ну и также может, вот здесь есть вкладка Share, поделиться этим заданием с каким-то другим пользователем, после чего тот сможет вот абсолютно все то же самое увидеть. Ну вот про многовариантные расчеты немного, да, то есть это задача, в которой тоже есть место для автоматизации, и где вот при должном подходе можно избежать большого количества ручного труда. Значит, для автоматизации подобного рода расчетов был разработан сервис, он находится как бы самостоятельно отдельно, да, но выглядит абсолютно так же, как любой другой сервис на Everest.
значит, в котором передаются всего два параметра. Это план-файл, в котором описывается ваш эксперимент в некоторой декларативной форме, и архив со всеми файлами, которые требуются для вашего расчета. Ну и вы можете при запуске указать любые ресурсы, которые вы подключили к Вересту. То есть таким образом вы можете использовать одновременно для расчета различные географически распределенные ресурсы. Вот здесь приведен пример описания некоторого расчета. Здесь такой вот простой расчет модельный, который, тем не менее, соответствует вполне практической задаче скрининга, значит, вот молекул, да, когда вам необходимо определить, значит, потенциальные кандидаты для создания новых лекарств. И вот пользователю необходимо описать вот подобного рода, значит, вот создать подобного рода план-файл и прикрепить архив с входными файлами, после чего, значит, вот платформа, она уже создаст необходимое число задач, причем если их там сотни тысяч, да, то они будут создаваться по мере, значит, наличия свободных слотов и так далее. То есть там вот все эти вещи, они автоматизированы. И в конце вам возвращается архив с результатами вот задач, причем вы можете там выделить некоторые критерии, по которым вам нужно, допустим, вот с минимальным значением вот некоторого параметра, вам нужно именно вот эти результаты только показать, чтобы не передавать результаты всех выполненных задач. Ну вот здесь вот показана комбинация нескольких вычислительных ресурсов. Я уже говорил, да, что Верест позволяет одновременно использовать для расчета несколько ресурсов и даже инфраструктур. То есть вот здесь вот приведен пример, когда используется виртуальная организация ESR, это Earth Science Research, которая есть в гриде, и отдельно стоящего кластера. То есть такой вот не cloud bursting, а grid bursting. Здесь показано число выполняющихся задач. Вот это сверху в кластере, это вот виртуальная организация. Ну и, наконец, есть возможность использования некого API на Python, который позволяет создавать уже некоторые расчетные цепочки, когда вы используете несколько приложений. Вот для этого создан специальный интерфейс. Так, ну этот слайд я, пожалуй, пропущу с учетом нехватки времени уже. Ну вот кратко о статусе. То есть вот проект он достаточно давно уже развивается, и было множество докладов. Есть сайт, на котором выложена документация, где можно поподробнее познакомиться с платформой. Уже проект используется в некоторых исследовательских, даже образовательных проектах, причем вот число пользователей именно образовательных, оно составляет львиную долю этих пользователей, поскольку вот это именно студенты, которые используют эту платформу для, допустим, обучения, изучения параллельных распределенных вычислений. Направление, пожалуй, тоже пропущу, то есть вот про это либо не говорить, либо долго говорить. Ну и заключение, то есть вот основные тезисы здесь приведены. Да, автоматизация каких-то рутинных вычислительных задач, она имеет большое значение, позволяет значительно повысить производительность научных исследований, но требует достаточно сложной программной инфраструктуры. И будущее за облачными сервисами, которые вот решают проблему эффективного предоставления подобного рода инфраструктуры большому кругу пользователей, значит, вот, особенно в малых и среднего размера лабораториях. Ну и Верест является примером подобного рода подхода, реализации подобного рода подхода, который вот ориентирован на публикацию, запуск и объединение вычислительных приложений в распределенной среде. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нету. Андрей. Добрый день. Я хотел бы услышать пару слов о планировщике данной системы. Вы на 17-м слайде упомянули, что у вас задачи могут как-то стоять в очереди и уходить. Вы упомянули про набор тасков от одной задачи. А как будет работать система, если в нее будут одновременно задавать свои большие распределенные задачи? Много пользователей? Как у вас будет устроен планировщик? Тем более с разными системами. Вот хотелось бы узнать, как вы это решаете. На данный момент планировщик он устроен достаточно просто, в нем нет каких-то сложных там алгоритмов, и он построен по принципу заполнения свободных ресурсов.
При этом вот вопрос, если у вас какой-то, значит, вот ресурс разделяем между несколькими пользователями, да, то вопрос, допустим, если много запросов, да, есть на этот ресурс, то справедливое разделение, да, вот некий fair share, он не реализован, и вот это, конечно, вот про этот пункт. Но обычно, значит, вот поскольку наш агент тут позволяет вам подключить свою учетную запись на кластере, и этот кластер использует много пользователей, то каждый из них будет взаимодействовать с ним через свой агент, и они будут попадать в ту самую общую очередь, где fair share будет реализовываться уже планировщиком кластера. Спасибо. Следующий вопрос. I have a comment and I have a question. My comment is the following. I would suggest that you will revisit your slide number 2 and slide number 3, because it is simply not accurate. It is not accurate, and it is not a global problem or common problem, and it is solved. And solved on another level. It's solved on the level of 3,000 users. Okay? So this my comment. And my question is the following. Around slide 10, you have date which is about 1 year ago. What is the progress for last year? What changed since the last year from this slide? We have some progress in agent. We have some progress in EGI integration, which I will talk about after the lunch. No, not 1 year, because we also did a lot of other work on the platform. And regarding your comment, I just its comment, it doesn't assume any response, but I just want to tell that the Globus team also shared the vision that software which is developed for big collaborations can be not so well suited for small laboratories, because they have because big collaborations have their specific needs and developers. We can talk it offline. I talked with Foster 1 month ago. Okay? So it's not his vision. Okay. Okay. Хорошо, спасибо. Следующая презентация. Next presentation by who will, because of Григорьева Мария, Голосова Марина, Клементов Алексей, Губин Максим, Осипова Виктория, Алексеев Alexander. Maxim Gubin will present this talk. Data Knowledge Base Prototype for Collaborative Scientific Research. Good morning. I'd like to present you our progress on the data knowledge-based prototype for collaborative scientific research. I'd like to thank my colleagues for helping me in presenting this. And without further ado, let's get to the main issue. The current process of scientific experiments creates huge amounts of metadata in the process. For example, ELIS uses Alien system for scheduling their computations. Atlas uses Panda. CMS uses Crab. Each of these systems creates terabytes of metadata during the computations that can be used for further analysis of scientific experiment, but often isn't. Also, the scientists themselves, while they perform experiment, tend to create a lot of internal notes, Google documents, Wikipedia pages, and other metadata that is spread to the tens, sometimes hundreds of various sources that are not connected to each other. This causes lots of problems down the line, because not the least of them is that replication of an experiment is basically usually possible only by the members of the team that performed the experiments the first time.
because while all the data that was used to perform experiment is logged, it is stored somewhere, it is spread in many different sources, and without knowing these sources and the data that is stored there, replicating experiment is basically impossible. And this is often difficult not just for external scientists that wish to perform a replication, but for the members of the team as well, because over time data can get lost, people can forget where something is stored, and so on. So, and these problems are just the beginning. The other issues that are happening because of this decentralization and lack of organization of metadata is sometimes the data set that experiments was performed on is deemed obsolete by the storage system and deleted before the paper is published, making a correct review of the experiment hardly possible. And this is not just isolated incident, they happened multiple times. And there are also a lot of reasons to unite all the metadata of experiment in one place and make it more easily searchable and indexable than it is now. And this is the main reason we decided to develop the data knowledge base, a federated storage that will gather all the metadata, or at least links to all the metadata in one place and allow searching and analyzing this metadata in some convenient manner. We started developing the knowledge database for Atlas. Atlas really has a lot of metadata that is produced during its experiment's life cycle. That can be roughly divided into two categories. The first category is the metadata that is created by data processing. It is the metadata of production system from Deft at JEDI, from computations, the Jira tickets, the code that is used in data processing that is stored in repositories, because this is a policy for Atlas to have all the code that is used in processing to be committed to repositories for future reference. And there are Atlas virtual machines and Google Documents, sometimes created automatically, sometimes created by hand. The general common feature of the data processing metadata is it is automatically generated. It may be hard to use for humans, but it is strictly defined. Its format is known. While it is data and it may need extensive processing in some cases to get a useful information from it, it is strict. The second type of metadata, the results of scientific analysis, is basically human-written and human-readable documents. This data is already fit for human consumption, but it is much harder to index, much harder to make easily searchable by search engine, and it requires entirely separate approach. And all this data is mostly united by two interfaces, AMI and GLANCE, that are available for Atlas collaboration members to access all this metadata. And there are some other ways to access this metadata that we have. Based on this metadata sources you can see on the left, there is a lot of them. We propose the creation of data knowledge base that will gather all this metadata, use converters and data scrapers as needed to convert it into the indexable and searchable format, and unite it in the single ontology storage that is based on domain ontology that will cross-reference all this data and allows global searches that will allow to answer questions about the experiment in its entirety, thus avoiding this issue of fragmented data storage that plagues most experiments worldwide.
Let me tell you some more words about the ontology and the reason we decided to use ontology in our data knowledge base. Ontologies are uniquely suited to uniting and cross-referencing heterogeneous data by imposing a single structure on it. Right now, we have created one basic main ontology that describes such high-level concepts as document, experiment, data sample, some types of documents like you can see here, paper, and that already allows some basic search of heterogeneous data that is included in our knowledge base. The main positive side of this approach is that the users can develop their own domain ontologies using our central ontology as a base and reference, using the terms from our ontologies, creating the links to concepts in their domains, explaining to the system how they relate to the main domain and other domains that are already included in our system. So the scalability, the ability to spread the system, to add more data sources is really good. It is not exactly easy, but it is much easier than, say, add another data source to the relational database. The first thing that, the most important thing that we did with the data knowledge base was solving the, after the mentioned before, issue of data set deletion for data sets that were used in production of scientific papers. For doing this, we implemented an interface that takes Atlas internal nodes, scrapes them, searching for mentions of data sets that scientists used in production of their scientific paper, and imports the data set in the data knowledge base, linking it to the paper, allowing to search which data sets should not be deleted, which papers are produced based on specific data sets, and so on. This task is not easy because there is actually no strictly defined way to write what data set is used in the paper. Sometimes scientists just write the dataset ID. Sometimes they write dataset range. Sometimes they never mention the dataset at all and just say its parameters, and we have to guess it probabilistically. But this is basically done. We already solved this first step of first use case for the data knowledge base. But this is just, as I say, the first step, because metadata available for us contains a lot of other things that can be really useful for scientists if they were indexed and available for search. The parameters of data samples, the software releases, the conditions of experiments, the experiment-specific metadata. There is a lot of data that would be really useful to have, and we are working on adding it to the data knowledge base as I speak. Now, let me tell you a little more about the workflow of mining the data sets from the sources we have in Atlas. The data sets metadata themselves from the production system that creates these data sets is stored in Oracle database and imported from it to the Hadoop cluster. Because the way the dataset information is stored is not really easily indexed by Virtuoso, so we have to do some quite heavy pre-processing before importing it to Virtuoso. The CERN document servers contains the CERN documents, including physics papers that are published, internal notes that relate to these physics papers, and they are stored mostly in PDF format. So we have to search these documents we need, extract PDFs, extract text from PDFs, and then apply a set of scrapers that gets our data sets that are mentioned in the documents.
And after that, we can unite the data sets, data from the Oracle, from the production system, and the data sets, data from the document side of things in one database, link them together, and have the united database that allows complicated search queries. As a summary, the next steps we are proposing to do include widening our reach, including more sources of metadata, indexing more things, adding more domain ontologies. This will grow our metadata search engine, improve its abilities, and solve the other use cases I mentioned in the beginning of my talk. And the near-term plan, as I said, is to expand our ontology, because expanding ontology is really work-intensive, but it has to be done to interconnect the different data from different sources. And while it is not exactly easy, it is the simplest approach we have found. And we will continue developing the tools for document extraction, tools for data manipulation and Virtuoso, and we will need to develop as one of the next stages of our project a user-friendly interface, because currently people have trouble querying Sparkle endpoint directly. Thank you for your attention. Please. Video, we are not currently working with video files, but we plan to. PDF. PDF, yes. What kind of data they are? We are mostly interested in text. In text. Currently, we do some light natural language processing. We are mostly interested in, first, dataset IDs, which is really easy because we have a list of all possible dataset IDs that are valid and can just search the string match. And the more difficult case when instead of mentioning dataset ID directly, scientists describe the datasets like luminosity, run, date of taking. This requires some more natural language processing, and this allows us to locate dataset probabilistically because we know the parameters of datasets. Thank you. Next questions. Do you know that there is another system for you, Xanadu, which is the composition of the OpenAIRE and Venio, which you don't know? It's strange. Can you please repeat the name? Oh, yeah, Xanadu. Xanadu is a system which makes the same things as yours. So it links the data sets with the metadata of publications and such things. It's strange that you don't know. It is created in CERN on the platform OpenAIRE with the usage of the software in Venio. I never heard of it, and it is not currently in use in Atlas. Okay, thank you. Next question. Okay, thanks again. Okay. The last presentation of this session by Podorsky, Sarhi, Venus Story, Korchuganova Tatiana, Atlas Big Panda Monitoring and Evolution. Tatiana Korchuganova. 20 minutes, please. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Tatiana Korchuganova. I'm a PhD student from Tomsk Polytechnic University, and 8 months ago I joined Atlas Big Panda monitoring team. And now I would talk about Atlas Big Panda monitoring system and its evolution. So the Atlas is one of two general purpose
detectors at LHC. It investigates a wide range of physics, and of course, on this detector, the giant amount of data is acquired. And of course, this data should be analyzed by physicists. For such purpose, the production and distributed analysis system was developed. It allows to 1,500 users, runs the 2 million jobs daily, which allocated 250 kilo jobs slots in 150 computing centers, using the data from 200 petabyte storage. For following up the health and performance of such huge distributed computing system, the stable and scalable monitoring system is needed. So the main goal of such system is rapid identification of failures and monitoring of progress and distributed physics analysis and production. To achieve this goal, the next requirements is needed. First of all, users should have access to the real-time and short-term history aggregated information. Also, monitoring system should satisfy needs of 4 distinct users groups, such as distributed computing system operators, who monitor the health of the overall Atlas distributed computing resources, shifters who monitor the performance of the experiment running jobs on their side, physicists and users who actually run the jobs on the system, and computing managers who manage the large-scale Monte Carlo production or data processing campaign on behalf of the physics groups and or the whole experiment. I will talk about the instruments which was used to develop the monitoring system. First of all, Big Panda monitoring system based on Django framework. It is the free and open source powerful web framework which is written in Python, and it follows to model view controller architecture pattern, which allows to clearly separate the data access and visualization of this data. Also, we have a really complicated logic of data aggregation, so the data processing algorithm split it between database backend and front end. We use D3.js library to generate advanced plots on client side, and we use Ajax technology for dynamic data delivery. Here on the slide you can see the lightweight scheme of monitoring system. We have load balancer for distribution the load of the 6 working nodes. We have a few varnish cache servers to improve the performance of the system. Also, we have Redis cache storage, and we allow users to get information in HTML form and also in JSON format to make additional analysis and analytics of presented information. Here you can see the main page of monitoring system and the link, you can check it. Now, then I
I want to talk about the available views. I divided it into 3 groups. The first group is common views. It's jobs, tasks, errors, users, sites, and incidents views. Here you can see the example of such view. It has 2 parts. The attributes summary, which present the selection of the job grouped by most essential attributes, and the list of the jobs where the most important information presented, like the status of the job, the cloud and the site where the jobs is computing, and also if jobs failed, you can see the error message why this job failed. The second group of the views is dashboards. It provides the high-level summary information. Here's an example of the region view, where they presented the number of jobs, pilots, and number of jobs in each status for each region. And the third group of views is focused views, which here there is only one view, which was developed directly for the Monte Carlo production group, which shows the list of the active Monte Carlo production tasks and some overall status of these tasks. Some statistics of using monitoring system. We have 13,000 queries every day and 1,500 Unix sessions. As you can see, the most usable group of views is common. And on the right pie chart, you can see the half of the queries is to jobs and task view. Now I want to tell about a few words about recent improvements and the new features. We continuously working on improving the performance, and a few months ago we analyzed the loading time of each part of the page and realized that the summary table, the attribute summary takes about 80% of preparing, 80% of preparing time. And we try to move in the filtering and data aggregation procedure from monitoring server side to Oracle database server side. And thanks to Ganshin Dmitrov and DBA, we have drastic results. We could decrease loading time of jobs view from 1 minute to about 10 seconds. This approach is still in research and development mode, but in near future we release it in production. Also, we provide some analytics and monitoring. Here's an example of advanced plot and diagrams. Here's a stacked histogram which shows the memory usage of every job in tasks with color coding according to the site where the jobs was computed. For a few words about future plans, we plan finish moving the filtering and data aggregation procedure for jobs view and continue do it for other essential views. We also will supplement more analytics in monitoring, and we plan to elaborate monitoring for event servers.
So Big Panda monitoring system is in production since the middle of 2014 and developing continuously. The proof of it, the almost 300 commits which was done, and since beginning of the 2016 we got 121 requests from users. Big Panda monitoring provides a comprehensive and coherent view of tasks and jobs executed by Panda system, from high-level summaries to detailed diagnostics data. And it satisfies groups of users and accounting services in web-based analytics and system state views. That's all. Thank you for your attention. Question? What's the philosophy of web application which you created? Is it like a web page is loading, HTML is loaded, and then you use Ajax and just load JSON with all the data? Or it is Django who fills up all the pages and then returns to users? The second variant. Second is Django. Okay, thanks. Next question. Okay, thanks again. Thank you. So our session is over. Coffee break. Thank you very much.
workload management system with supercomputers for Atlas. Reporter Danilo Olenik. Start with. Okay. Hello, my name is Danilo Olenik. Last 3 years I worked for Big Panda project, and the aim of this project was to bring to adapt Panda workload management system to be able to work with supercomputers and HPC resources, and as a result we bring Atlas production to one of the most powerful supercomputers on the world. So previous reporters already described the fields of our interest. I just will try to make short description of Atlas experiment at LHC. Probably it's not original, but okay. So the Large Hadron Collider is the world's largest and the most powerful particle accelerator. It was started in 2008. It's hosted at CERN on the border between France and Switzerland, down to the ground level, 100 meters, I suppose. Something like this. And Atlas experiment is first of all a huge community. It's 3,000 scientists from 38 countries. And it's a great machine, physics machine, which is the size of multi-flat house, I would say, with 100 million electronic channels and 3,000 kilometers of cables. And actually this machine allows us in 2 years to collect and proceed the all needful data to observe and prove the Higgs boson. So we take a huge part, a part of to achieve this Nobel Prize in 2013. So, and this is a big data experiment. So there are a bunch of protons which cross with rates of 30 megahertz, and each bunch contains 100 of billions of protons, and number of proton collisions in detector is about 1 billion per second. So if we will try to collect all this data immediately after collision, it's just not possible. So there are 3-level trigger system in Atlas detector which reduce significantly the amount of data. But even after this, all these triggers on the first phase of our detector, we wrote about 320 megabytes per second. So the current amount of data which managed by Atlas, it's more than 200 petabytes. And this amount already compatible with the biggest players with the data all over the world. So it's compatible with Google search, volume of Google search engine, Facebook uploads, and so on. And of course, to manage all this data, we have a special workload management system because we produce a lot of data and it should be processed. So it's the Panda system, Panda and its acronyms of production and distributed analysis system. It was developed by Atlas. It was started about 11 years ago. And first of all, it was to meet Atlas requirements for data-driven workload management systems and to proceed all data which was collected by Atlas with workflows and so on, and to introduce the high level of optimizations in these processes. So Panda throughput increased continuously over the years. In 2009, when we start to collect the data, the typical processing rate was about 50,000 jobs per day. And at the end of 2015, Panda already proceed more than 170, in average 170,000 jobs per day. Yeah, complete 1,000. So, and this is our famous
I suppose it was shown several times during these conferences. It's completed jobs and number of slots which use it to process the data continuously by day routines, and in average it's a huge amount. It's more than it's about 200K of cores use it day by day. But a couple of more. Panda is a pilot-based system. Actually, Pilot it's a kind of lightweight warper. When I say lightweight, I mean lightweight in terms of Atlas, because it's 40,000 lines of code. And the pilots request and receive jobs payloads from dispatcher, perform setup, clean up work, and surrounding the job and run the job themselves, regular reporting statuses to Panda server during executions. So everything was good, but as you know, after upgrade of detectors and upgrade of accelerator, the data volume will increase with factor 4. And it's not possible to increase with the same factor the computing facility which requires to process this data with the same speed. So Atlas started looking for any opportunistic resources, I suppose, about 3-4 years ago. And we have successful projects with integration with commercial and scientific clouds and so on. And also we try to bring the supercomputers to this field, because Atlas collaboration members have access to the supercomputers, like to opportunistic resources. It's usually project or personal allocations. So, but these resources was not able to integrate to the all machinery which automate word processing. So according to the top 500, there are only 2 types of architectures of supercomputers. It's clusters, which may be served like a grid site. So there is no significant changes in Panda to be able to work on these resources. So, and massive parallel processing system. These systems requires the special treatments due to architecture and policy restrictions, mostly because of the internal architecture, of course. So each supercomputer is unique, and there are special operating system, special environment, policy restrictions, and so on. So when we found that we need to apply the massive changes, first of all, we start to study these machines. And one of the biggest machines which we use, which we start to use, it's Titan. It's number 3 in top 500 machine. It's for a long time it was number 1. After this, Chinese moved this machine to the 2nd position, and a few weeks ago it was moved to the 3rd position. So what we can say that what is important from us, there are 300,000 cores on 18,000 nodes. So it's a really huge machine. When I saw it, I was amazed because it's located in the room, like, I suppose, 4 more like this auditorium or something. And treatment of this machine it's better special because we have the first of all, it's highly restricted access with one-time password authentication. So we're not able to send anything out of this machine to be able to launch it on this machine. We need some kind of agent which will work internally there. And we decided to modify our pilot to be able to survive with it. The second problem, there is no network
connectivity from worker nodes. When I say no network connectivity, I mean really no network. There is no TCP/IP stack at all. So we can interconnect with the payloads only through a sharded file system, or through MPI messages, which is not available on login nodes. So the next problem is the limited number of submitted jobs in batch queue on these machines. It's really limited because when we start, we have only 2 slots to be able to launch our payloads. So sequential submission of single node jobs is not an option at all. We have to use some MPI, somehow MPI. We have special OS, it's SUSE-based Cray modified operating system. We have highly competitive time allocations, which is geared toward leadership class projects with very big jobs, which allocates all of this machine or the half of this machine. So it's 1,000 of nodes which use most of the players. But it creates a great opportunity to use backfill resources, because when we have the huge amount of big jobs, some small parts of resources of these machines can be reused, are not used. So what we found that we introduced like this scheme when we have modified pilot which launched it on interactive node. It's interconnected with Panda server and manage to launch jobs through internal scheduler and interconnected with sharded file system. And we was lucky that we was not needed to re-implement all of the pilots. We just re-implement probably a few models to be able to survive with it. But on next step, which will be shown here, it's about backfill. Yeah, backfill is very interesting part here. The typically leadership facility machines running in average about 90% of occupancy. And on a machine of this scale of time, it translates into the 300 million unused core hours per year. And anything which can help to improve these numbers, it's very appreciated from the owners of these machines. So, and distribution of these resources, they are not even linear or something like this. So this is the backfill distributions from the 1st of June till the 15th of June. And you see that it appears, the huge peaks appears periodically, but without any predictable machinery. So what we can do, we just can check available resources and try to grab it as only they appears. And you can see the amount, of course, it's up to 16,000 of nodes or 18,000 of nodes, but for very small periods. So we modify pilot in the way to serve the multi-job, because there is no Atlas payloads, I would say, which will be able to work with MPI internally. But there are a couple of solutions which allow us to work with it, and I will describe later these solutions. The first idea which came to us is to implement the multi-job possibility to the single pilot. So first of all, pilot asks about available resources, backfill resources, and according to these resources, it requests Panda server for needful amount of Panda jobs, and perform stage in and stage out, and during this time, probably some of resources might disappear. So pilot will request again
the available resources before launch this set of Panda jobs in ensemble like on one MBI job. Why we make this two-time asking the scheduler about available resources? Because we had the latency while we make remote stage in, stage out procedures, and this is a problem. But if we organize our jobs in the way, so if our jobs perfectly fit the available resources, it will not wait in queue at all. That was amazing because we works now in our allocation mode on Titan. That means that we have no any dedicated time, but we can grab any resources which are currently available. And we start to use this mode 6 months ago, something like this, and we didn't find, and we find that we have no any increasing of wall time. So if our jobs perfectly fit resources, it will just go very fast to execution. So what is covered our achievements with Atlas Productions on Titan on this mode? It's in first 6 months we complete about 100,000 jobs. It's about 15 million events was simulated on Titan, and average consumption on month by month right now it's more than 3 million CPU hours. So even on this installation we already have it. But do we really efficient with all this stuff on Titan? But yeah, I would say that we are good but not enough. Right now we consume about 15% of available backfill on Titan. And we miss resources. Of course, it's more or less normal. First of all, because stage in and stage out latency. And second one, because we use the standard, typical Atlas payloads with fixed size of jobs. So when we try to launch we miss all resources which executes less than 2 hours. And this is a very disappointed part. So I start collecting statistics about how we works, and this will show. So this is the amount of resources which was grabbed for Atlas in last, in first 2 weeks of June. And this is the resources which we potentially can use in current mode, but we was not able to use it because of latency of staging procedures. So in case we will have all data in place on Titan, we will be able to grab more resources. But the much more disappointed part here, this one, because this is the gaps less than 2 hours, and we totally miss these resources. So we start looking few years ago. So the traditional way of data processing, it's for simulation construction, data analysis, it's required to process a number of events placed continuously in one or more input files. So actually, a minimal data processing unit in our case. And all system was initially built in this way, but few years ago, I suppose 4 years, the new mode was introduced. So the problem here that if processing of one event fails, the entry job will be terminated, and all produced data before will be lost. So, as I said, about 4 years ago, we start to looking for new mode of operation, new approach of data processing for high energy physics, and Atlas Event Service, Atlas answered to these questions.
So job granularity changes from, in this approach, changes from files to individual events. And quasi-continuous event streaming through worker nodes. And termination of these types of processing will have the minimal losses. And moreover, we can prepare the payload in the way to be more efficient on the working node, so to use much more efficient resources. But other problems appear with this approach because we increase the number of small files and we increase the number of transfers of small files. So Panda was extended to this last few years. So the engine and the engine of Panda and JEDI was modified to work on this efficient method, and it was tested on grid sites, so it's more or less normal operation now. So you can see on this scheme how it's organized. It's that worker nodes have a stream of events and return the processed data. And in case of some of streams was not be able to launch it in first step, it was on the second step the merge will be done, and so on. And to bring this machinery to HPCs, about 1.5 years was started the Yoda project, which actually is HPC internal version of event service. So it's a MPI application which launched internally on HPC. This requires, so there are two modes of behavior of this application. It's MPI, as a type application, it's Yoda, it's lightweight JEDI, and Droid, it's a lightweight pilot which serves executions on the particular node. They didn't require high-speed, any external connection, and they can work with the data which already replaced. And Yoda was commissioned on Edison and now running in production, pre-production mode on Edison. Edison, it's another Cray machine at NERSC. So in details, you can see on this scheme how it works. So pilot launch at this MPI application, and MPI application perform all the processing on event levels. And unfortunately, on the scale of Edison, we already have problems with, for example, with I/O and with data transfers, because we need to download a huge number of small files. It's not the optimal way, but we're working to modify it to be more efficient. So, what are our next plans? Okay. Looks like I make it not so fast. Okay, and payload, it's just an Athena MP processing. And the issues which we have, as I said, it's stage in, stage out, because it's consecutive operations, and there's big amounts of jobs that requires a big time for multi-job. And of course I/O, because we did not manage I/O previously. We did not have the scale of 1,000, of a few thousand of executed jobs in one machine. And there are other optimizations which needed. It's to implement the Panda components which not oriented to serving a bunch of jobs, but it's in progress right now. So our nearest plans is commissioning Yoda on Titan. So we would like to try this machinery. I suppose it's till the end of this summer.
because valuable volume of backfill resources appears mostly on leadership facilities. Leadership class machines, they have no possibility to try it at NERSC because there are different mode of operations. So we'll extend the YODA to use backfill resources. And another approach that will create the new Panda service which named Harvester, which will be implemented to cover the HPC-related workflows. Because when we put YODA and multi-job in our pilot, it increased complexity of these applications a lot. So it dramatically affects the support of the software, day-by-day support. And the another part is late binding on supercomputers because Panda likes late binding. And in supercomputing, he was with internal scheduler late binding quite difficult. And of course, data management, because we are going to execute the thousands of jobs, I would say millions of jobs on these resources. So Panda was successfully integrated with most powerful computing resource on the world, but complexity will increase and we should look forward with proper solutions. Already Atlas experiment got about 7% of all simulated events from HPC resources. It's different HPC resources, not only Titan or Edison, but also SuperMOOC and other machines, but only some of them works like a real MPP machines. And we still have a room for improvements because we still miss, for example, millions of CPU hours on Titan. That's all. Thank you. Okay. Atlas Events service, which is a very good idea, certainly. My question is, you were speaking about sending many small files to your applications. Does it mean that each processing of each event is independent, so the application is starting and finishing for each event? Actually, let me open this slide. Yep. Each Droid is an actually independent event service applications, I would say. And YODA is just a gateway which allow to distribute the event streams between droids to load it as much as possible. Mainly my question, do you need to adapt the application to this mode of operation, or you are using just the standard Atlas application without any changes? We use Athena MP as payload, so we use more or less standard. Yep, it's at the end of this machinery, it's Athena MP payload. So we did not need it's already modified to work with event service. And then what is the overhead of this mode operation? Because you need many initializations and finalizations for each event, which can be quite heavy. Well, we still measured it because from time to time we have different numbers. Yeah, it's not always event by event. It can be event range. So we say that events from this to this. And in case droids already process all these events, he will ask, give me more loading. And YODA will produce will transmit the new events to the droid in case it's already not unused. So this is the way how we would like to fill these time gaps. Thanks. I think next question is on the call because we should come to next report. Anyone, thank you. Next report in the team grid and MPI activity.
Reporter Attila Bende. Thank you, Mr. Chairman, and also I want to thank you for the organizers to giving this opportunity to present our grid and MPI infrastructure in Cluj-Napoca team. This is mainly the Institute of Cluj-Napoca, and as you see here, we have the data center is not a very big room, is only a small part of the institute. We are relatively new actors in the grid and MPI computing field. It started everything in 2008 with small investment, and as the years goes, we grow up year by year, and now we became a tier 2 grid point in Romania. Let's see the research team structure in our institute. There are 4 major departments, and 2 of them use grid and MP and high-speed computing. One of them is the molecular and biomolecular physics, where we are using intensively for numerical modeling, structural analysis, and to analyze other cases like self-ensemble molecular systems or biomolecular systems. First, to see the situation of the data center, we have a network connection of 10 gigabytes per second. We purchase an IBM eDataplex system, which has 7 teraflops computing capacity. Mostly is dedicated for the MPI processing, and also in starting from October 2014, we became a Row 15 ITIM grid point, and also the national interest installation along other 5 sites from Romania, and also use our data center for other decline network, web, and database servers. One of the backup situations which was built in our institute, we have a power generator which can start after 8 seconds when the power electricity is breaking, and has functionality of 8 hours. Between these 8 and 10 seconds, when the power generator starts, we have a UPC system which can take give the power for the data center, has 55 kilowatts capacity, and it used to give the continuity of the power serving. Also, we have a homemade monitoring system for temperature, humidity, fire. Everything is monitored by mobile phone, for example, so you can get alerts on the mobile phone if something happens, and people who stay outside from the institute can easily come to solve the problems. One of the major problem is the network link for backups is only 20 megabytes per second, and this is not depend from our
solution. So it's mainly because the network link from our institute to the server is quite poor. The logical system of our data center, as you can see here, we have the Cisco catalysis system, which split in 3 directions. Here we have the grid system. In the middle is the APC cluster, and other part is the local networks. They are 4 departments, and they are connected between them with fiber optics. So we have a very fast connection between in internal network. About the high performance cluster, this is a IBM system with 7 teraflops, having not only CPU cores but also GPUs, 15 terabyte storage, and each processor has 4 gigabytes RAM. The grid side is built from IBM and HP blade systems. You can see here has processing power of 400 cores and 60 terabyte storage, and this is used for Atlas and OPS. Here a small statistic about the grid computing for the Atlas. As you can see, there are 2 major nodes from Bucharest, but also our institute has a contribution of 50% here, and is another grid point in Iași, who has 28. The projects mainly who afford us to build this grid and HPC infrastructure was international collaborations, even with GNR Dobna, and also the Atlas collaboration, and European Union funds to build this grid center. But because the infrastructure was purchased 4-6 years ago, we need more fundings to rebuild our grid structure, because step by step it becomes a little bit old, and is not able to fulfill the requirement which comes from the Atlas project. So what we doing now is to make new projects in order to extend our grid system. How we want to extend? We have to rebuild the whole cooling system, because now the cooling capacity is at the end of the capacity. Also the power system, but we stay a little bit better with the power system. It's not so important to upgrade this system, but we want to extend the processing power, and at least with 2,000 cores, and also of course the storage capacity up to 400 terabytes. And this is the IBM system, is a little bit more detailed than the nodes. As I told you, we have CPUs using Sandy Bridge Intel processors with 2 of 8 cores. It means that each node contains 16 nodes. And also we have 2 nodes with GPU Tesla, which are very useful for different applications in molecular dynamics and ab initio calculations. Between the nodes, we have also an infinite band FDR with 56 gigabyte per second bandwidth.
The IBM system has a graphical interface when you can monitorize almost everything. Even as an administrator, you can see what is happening with nodes. They are working or they are broken. Also, you can see the job monitoring. You can do a job monitoring here to see how many jobs running and what kind of users are used, mostly the system. And here are some job reports, how many jobs were started and finished during periods. Here they are shown 2-3 weeks of jobs. And what I want to say that we are 10-15 people who are using these systems, and we are with 36,000 jobs already finished. Most of them they are real jobs, which they are not a failed jobs. They are normally finished jobs. What kind of system? What kind of codes we are using in this system? They are paid licensed programs like Goshen or MorePro or Crystals, and also with free license like MVChem. They are very well developed programs, but even if they are so well developed, we had some problems to compile them with infinite band, because the IBM gives some interesting Mellanox drivers for the infinite band, and this kind of program were not able to understand very well this driver libraries. So we compile new libraries to have these programs, to run these programs over the infinite band. And what we want to do in the future is well known that the quantum chemistry codes generates a huge amount of working data. Usually they are electron integrals, but they are really difficult to transfer over the network. So we mostly need unintegrated cluster systems like shared memory cluster, where processors and memories are all together. And we know that this is quite expensive, this kind of systems. You need a huge amount of RAM and maybe SSD hardware. And one other solution, in my opinion, would be to rethink the parallelization algorithm in quantum chemistry codes. And in this way, it can be used also over the infinite band and over the network, this kind of programs. So thank you for your attention, and I hope. Thanks a lot. Question, please. We have 10 minutes for question. Okay. If you have questions, thanks a lot. Next, Robert Gibrilit, CEO of the high performance computer in the DIN. Georgi Ar. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm speaking on behalf of my colleagues in the HyberLit computation team.
The organization of the presentation is in 5 main chapters. The first chapter is to understand a bit what we did and how we did. First, there is a number of reasons why we have undertaken the solution of these tasks. Our expertise has to solve and to help to the solution of the approved JNR scientific projects. It is financed from the JNR budget. This financement puts very severe constraints on the availability of the equipment acquired. And well, the famous 20:80 ratio, in fact, has to be mainly restricted to the hardware costs. And of course, we don't invent the wheel. We are heavily resting on the acquired worldwide experience. And of course, the building blocks of our system are multi-core processors, CPU and many-core processor, GPU accelerators and modules implemented into blades or servers. Our orientation towards buying one structure or another besides the, say, cost was the careful scrutiny of the evolution of the top 500 list. The evolution has shown a gradual shift of the high-performance computing facility from the monolithic, expensive clusters to cheaper, modular, heterogeneous HPC cluster structures. Now, the culture created in our laboratory during the development of the Tier 2 and Tier 1 sites is among the most effective within the WLCG, has created a basic infrastructure which allows to add our cluster beyond the already existing infrastructure. Therefore, this minimizes very substantially the cost. We mainly pay the basic modules, no more. Therefore, our philosophy is to get a gradual development of a modular heterogeneous computer cluster and taking advantage of the already created IT infrastructure in our laboratory. There is a strong prioritization of the acquisitions to get hardware modules which ensure the highest possible enhancement of the computing resources. And of course, we have to get optimization based on in-house solutions. Now, after this preliminary discussion, we may answer to the main question: what is HybriLith and how it is implemented? It can be characterized as a modular heterogeneous complex answered to 3 basic tasks. First, design and implementation of parallel software for computing intensive tasks. Second, to porting to the cluster open software packages and numerical libraries which are already tuned for hybrid architectures. Third, to develop new mathematical methods and parallel algorithms. The implementation is done as the high-performance computing component of the multifunctional information and computing complex trained to be developed in our laboratory and heavily using its already existing engineering infrastructure. Now, a few excursions on the HybriLith essentials.
for the time being, the system has been developed within 5 small steps. And these steps are shown here as first step, second, third, fourth, and fifth step. And the peak performance has already acquired 140 teraflops in single precision and about 50 teraflops in double precision, with a remarkably small power consumption. Well, in order to make the system working, a software and information environment was created, and one part concerns the development of system resources. The other part is concerned with the support to the users. Concerning the first part, the system resources, I quickly list them here. The operating system is Scientific Linux, for the time being 6.7. The storage is mainly NFS 4. The management environment module allow flexible adaptation of the system resources to the user's needs, and this is done using the task scheduler Slurm. Now, the basic problem which had to be solved was to get an efficient system administration within the context of a modular, expandable structure. This has to enable scalability and high fault tolerance to get dynamic cluster extension. It has to allow simultaneously software changes or upgrades at all computing nodes, and it has to allow quick setup of the nodes, including errors after reboot. In order to fulfill these needs, we have addressed the network boot method. However, it was necessary to bring a small yet significant change to this method, namely a small image interface called by our colleagues NanoRAMFs was developed. It is located on the central server of the cluster, and it carries out an ambiguous identification of every required blade. And after the identification, the blade identification procedure was terminated, then the current image of RAMFs is exported to the corresponding blade. Now, there is one more question. We have close cooperation with CERN. CERN has a significantly larger parallel cluster. How can we take advantage for solving the cooperation tasks with CERN? And the solution has been found within the present clusters as follows. We observed that on every compute node, there are 32 gigabyte SSD storage, which is not used. This storage has been directed to the import of CERN packages to the cluster. And therefore, when somebody wants to solve tasks using the open source CERN software, he imports this software through the module, the specialized modules environment. This is stored on this reserve capacity. It is used. After finishing the task, it remains there. But it may be reused if the same user uses the same computer node for the same kind of task
However, if some other user wants to solve a task from CERN, then it is replaced automatically. This is a cheap and well, we consider good solution ensuring this capability with the specialized modules from CERN, which are additional to the own modules of our cluster. Now, the Slurm enables the management of the computer resources and to allocate tasks. The management is organized in a number of queues, and each user has to choose the queue he wants. And the resources of the different queues are listed here. I would like to draw your attention to one parameter of these queues. The RAM sources available as provided by our vendors have been of 128 gigabytes per compute node. Now, during the first year of experimenting our cluster, we observed that this is a serious limitation of the cluster performance. And the last two cluster enhancement has been done with our special request to have the maximally available RAM of 512 gigabytes per compute node. This practically has enhanced the productivity of the K80 blades by an order of magnitude in scalability as compared to the older K40 nodes. Now, of course, we have installed different package to answer the user needs. Part of this package is open software. Part of it is licensed software, like Intel software and the PGA software. Intel is available and it's up to date. The PGA software, we have brought the version, 2 years old version, and this is frozen. It is not our fault. It is just a matter of geopolitical conjuncture. Now, the different package versions are installed. Why? Because we have got users with their own package developed at other computing centers who want to implement their packages here. Their implementations have been tuned for some existing package version, and we have to allow them to use effortlessly these software. And then you see there are a lot of versions installed. Now, among the software, there is the specialized software support of large-scale experiments, and I have to mention that of the primary interest is the software support for the NICA MPD Flagmant GNR project. Of course, there are general specialized libraries which serve to the acceleration of the codes. They exist. They are open source software. We have installed them. Last but not least, the CMake cross-platform family of tools allow us to build, to test, and to package software. Now, this was the development phase, and during this development phase, we have tried to solve problems. And I have to discuss a bit
only a partial a part of the already solved problems. The first idea I have to emphasize is that our cluster enables the implementation of efficient numerical methods for hardly solvable problems. One such an instance is the asynchronous differential evolution method for the numerical investigation of multi-parametrical physical models using global optimization. The differential evolution method is known and is in use for about 2 decades. On our site, there have been brought a number of innovations like asynchronicity, restart to get out from a fake minimum, and directionality of search, which have significantly increased the performance and the reliability. This is very important, not only the performance, but the reliability of the search output. And I have 2 examples. One concerns the structural analysis of vesicular systems, the polydispersed lipid DMPC, which, well, it is, say, schematically reproduced in this part of the slide. This lipid is used as a vehicle for nanomedicines. However, the use needs very detailed knowledge of its structure and its behavior. And in order to understand how the structure is, there are collected data under small angle scattering of synchrotron radiation. And it happened that the first data were not correctly described by the existing separate form factor model. Now, the asynchronous distinct evolution has allowed, say, the addition of significant new parameter, namely to include the fluctuations in the system. And after the inclusion of the fluctuation, besides static parameters, the agreement of the theoretical model with the data has become excellent, and this allowed the people to understand what and how they are working with. Now, the performance I have already mentioned, the performance of the ADE method is significantly higher than that of the classical DE method. And also for the solution of the lipid problem, the performance has increased significantly and, well, almost linearly up to some threshold with the number of processes and used processors. Now, another kind of problems concerns nuclear interpretation of nuclear physics data. There is the old optical potential model. Within our institute, this model has been significantly enhanced with new features which have enabled the derivation of experimental, data in very good agreement, theoretical data in very good agreement with the experimental data, but this has significantly increased the number of the required computing tasks, and therefore parallelization was necessary. Here are some data concerning the efficiency of the parallelization.
the use of the optical potential has made possible the understanding of the interaction cross-section in exotic nuclei. Now, another interesting problem which has been investigated and solved on our cluster concerns the electron photoemission in water under the laser radiation in ultraviolet range. A model for the description of this process has been elaborated by Professor Lachnau in the Institute of Mathematical Problems of Biology in Pushchino, and our people have implemented the software which has improved the agreement between the experimental data and the theoretical model explanation. However, I have to observe that within the model there is a large fraction of sequential, non-parallelizable part. Because of this feature, the speed of parallelization is not very impressible until now for this problem. Another interesting problem concerned projecting a technical device to be used for proton or carbon therapy. Such a device is to work periodically and to produce multiply charged ions, and we have been asked just to model the the behavior of this device. The simulation has unveiled the fact that there is a rather long, up to 5-10 seconds, transient period until the device got the stable functioning regime. This was an unexpected feature which has significantly changed the projecting of the practical device. Another kind of problems concerns the occurrence of intrinsic Josephson junctions in bismuth-based high-temperature superconductors. This has been proved about a decade ago to be a very strong source of terahertz radiation. How to understand the function of this? It has been proposed a system of perturbed two-dimensional sine-Gordon equations. This system of equations has been solved by a discretization using the leapfrog algorithm and parallelization, MPI plus OpenMP. And now, please, you may see that the parallel solution was able to produce the evolution in synchronous evolution of the electric field shown at left, and also to show the phase evolution of the terahertz radiation shown at right. The last problem I should like to discuss here is still to be finished. However, it is important in itself. Why? Because it has been undertaken a study, a comparative study of the possibility of the OpenCL programming paradigm, of the CUDA programming paradigm, and of the C++ CPU-based programming paradigm. Well, CUDA up to now is offered for free. Intel also offered for free its software up to some stage when it became licensed proprietary software, no more for free. Is it CUDA a very, very, much more efficient
than the OpenCL approach. This is a question which has received mitigated answers in the literature. The problem solved here was the repairing of perturbations got in radio signals, in digital radio signals, in interplanetary missions. For the solution of such a problem, the low-density parity check codes have been found to be the most effective ones. The problem is, how do you solve such a problem which requires, say, instead of days of run, you should give the answer in some tens of minutes. And here, the result obtained up until now shows that the OpenCL and CUDA are comparable as concerns the performance. Therefore, we have to be able to keep an eye on the OpenCL as a perspective programming paradigm for parallel computing. Now, I shall mention the list of examples with the QD-Lab. QD-Lab is an open source project developed in common by the Center for Quantum Dynamics of the many-body theory of bosons groups in the University of Heidelberg, Germany, and our HybriLit team. It is available at this web site. There is no time to activate the website, but it works. And now what it does, it studies the Bose-Einstein condensations in various atoms which are perspective candidates for the definition of magneto-optical traps. Of course, the modeling of the behavior of such atoms may be done in one-dimensional models, two-dimensional models, and three-dimensional models. And all simulations are necessary, but they request a lot of computing time, a lot of resources, and it is a task which has been considered to be shared. And now for, say, an example of the repulsive two-dimensional problem, it has evidence the existing of two quite different regimes of behavior. And this is important concerning the definition of magnetic optical traps. The access to the QD-Lab is free. There has been developed a free for download cross-platform software working on Mac, on Windows, and on Linux. Now, there is the last point of my presentation, the learning curve of high-performance computing at the HybriLit. This is a very difficult task, and our experience accumulated until now has shown that it is necessary to get fundamentally different software if we wish to develop software from the scratch. The presentation of Vladimir Voivodin has shown how is it possible to develop highest class software for a classical parallelization problem. Of course, we didn't get that skillfulness. However, we have already a number of results. I have mentioned one of them concerning the ADS model. I have to say that the hardware availability does not guarantee the success. New mathematics, new approaches which are able to guarantee reliable solution are necessary. And now, in order to facilitate the work of our users, we have developed modern contact
say, personalized contact with the users through online resources. There is a website of our cluster, which is under major revision during the last period, which gives general information about the cluster. There is an Indico site which provides information about events supported and practical advices for parallel programming. There is a GitLab free access place where people can get very valuable information. And also for the registered users of the clusters, there is an online user support in which the users may formulate their complaints, and we strive to get solutions. Now, the user training, it was already mentioned within the description of the multifunctional information and computing center as a major preoccupation in our laboratory. Concerning the specific hybrid behavior, we have to say that there have been organized frequent tutorials for the institute staff, for students and young scientists, within GNR organized conferences and schools. And say, most of these events are collected on the Intico sites with pertinent information. And I have to mention 21 tutorials, 18 series of lectures on parallel computing. This is not few. This is much for a rather small group. Well, the components of the group, which is written here, was taken from the site of our device. It is not frozen. Sometimes it was larger. We hope it will become larger in the future. It is open. And now let me conclude with a few sentences. First, the heterogeneous high-performance computing cluster hybrid is being developed in the Laboratory of Information Technology of the GINR as part of the GINR Multifunctional Information and Computing Complex. Second, the hybrid is mainly devoted to the solution of computer-intensive tasks emerging from large-scale GINR scientific projects, in particular the Flagman NICA MPD project. Third, the created hybrid information software environment provides a solid basis for smooth further extensions of the cluster with new compute modules. Fourth, the modern solutions adopted for the user support combine online information with dedicated tutorials, masterclasses, lectures, etc. And last but not least, the successful solution of several complex scientific tasks related both to the development of the cluster and to the solution of scientific problem on this cluster give optimistic hope on the future of this cluster. Thank you very much. You have questions? Sorry. You mentioned that you build your own software, yes. At least some libraries. Yes. And where do you put them? Do you use NFS system? Well, I'm not the most qualified man to answer your question.
If my younger colleagues will not answer, I shall try. Well, Mihail, please. Yes, we have an FS file system using this file system for shared library and software. Yes, we have a CVM file system for add the second part, library and software, to our parts. Thank you. Other questions? Well, I may guess that, well, here it is not shown, but a bit in front of this, you'll find that here we have a hard disk drive capacity, which stores this, the potential resources of the cluster. And one more question. At the beginning of your report, yes. If I'm not mistaken, you mentioned an important problem of adaptation of already existent algorithms, libraries yes. for massive parallel GPU phi architecture. Yeah. Can you tell a few words on the subject? It is very difficult task and even impossible for some algorithms. You know, we have, say, a group from the Bogolyubov Laboratory of Theoretical Physics who are undertaking studies in lattice quantum chromodynamics. They have a cluster developed during parallel program developed during something like 15 years. And they have, during this time, they have developed their cluster, and there are features which have been tuned by the then developers. The today people wish to use this program. They don't know the many basic details and the subtleties of this program, and they came to us, please make this program work. How could we make it work? Of course, our young people have studies which was the environment under which this program has been developed, and then it was much easier to recreate the environment because it is open software, and you have seen, because of that, I have already mentioned that there are a lot of, say, versions. Well, it was one of the oldest versions which have been implemented, had to be implemented in order to make this program work. People have been happy. They make further developments under this environment which is familiar to them. Thank you. Other questions? Thanks a lot again. Thank you very much. It's the last present and finish of a planned session.
черный это разметил.
Раз, раз, раз. С. Готово, да? Тогда. Продолжаем нашу конференцию, нашу секцию. Послушаем доклад Фаткина.
Maybe switch on the presentation. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. The theme of my report is optimization of selected components in MPD root project. I'm going to tell about some words about I'm going to tell some words about MPD and MPD root project. Also, I will say our main purpose, existing optimization for the MPD root project, our plans, what we did, what we have done by this time, and also an example. Оно шумит. MPD is a multi-purpose detector which will used for physical measurements such as event by event fluctuations and other purposes that you can see on the slide. MPD root is simulation and analysis framework for MPD. Our main purpose is to make this package as fast as possible by using different parallel technologies to cope with high input data rates and complex algorithms such as track recognition and others. By this time there are some optimizations tools. For example, it is possible to optimize this project by using batch processing on Nika cluster with the help of MPD scheduler. It's a tool for simple distribution of MPD root. Also, you can use proof. It uses data-independent parallelism and work in different architectures. Both of them proved effective, but also both of them not use GPUs. We are going to do the following things. Analyze the structure of MPD root framework, select components which can be modified, and select optimization tools for optimize it. Also, we will create a list of recommendations, and after it, we will implement it in the project. To achieve these goals, we made the following things. We generated the documentation by using Doxygen
better understanding of MPD root projects, to better understanding how it works. Here, as you can see, a scheme of file dependencies. So it will help us to optimize it, to understand the project. Also, we made a dependency table for root, fail root, and MPD root. We drawn up here which parallel technologies can be used with each of its dependencies. Also, we profiled some tests of MPD root. Here is a picture of runMC for runMC test. As you can see here, it is a call graph of functions, and here is written how much time it cost and how many times it will call. We selected some technologies to optimize the project. As I said before, the existing technologies are not use GPU parallelism, but we are going to use it and combine all these acceleration types for better performance. NVIDIA is going to make their GPUs 25 times faster by 2025, so that's also a reason why we are going to use GPUs. Now an example. You can see here a part of code of function process nodes, which is on runMC test. Here is a while loop, which can be ported on GPU. On the next picture, there is a profiler picture. Here is a function, and the most time it's spent for this function at volume, and it is called more than 1,000 times. So we rewrote it for one CPU, one core CPU, and for GPU. And we get the following results. GPU is more than 13 times faster than one core CPU. GPU is faster than CPU. Here is the machine switch we used for it. To sum up, by this time we have been analyzed. The code has been analyzed by special tools, and technologies for optimization has been chosen. We are going to find all blocks of code that can be optimized, and apply these optimizations. Then we are going to list recommendations and implement it in code. Thank you for your attention. Any questions? Спасибо большое. Если будут вопросы, questions. Нет, не с нуля, это оптимизация существующего.
Еще, если будут вопросы. Еще раз большое спасибо. Наш следующий докладчик Чухров Алексей, Мизов Анатолий Степанович. Тема моего доклада Smart Grid – исследование возможных сценариев нетехнических потерь электроэнергии. Smart Grid – это концепция интегрированной саморегулирующейся электроэнергетической сети, включающей в себя различные источники электроэнергии, все классы потребителей, имеющие сетевую топологию. Может, следующий слайд. Или я могу сам делать это. Да, понял. В общем, переход электроэнергетики к распределенной генерации, различные классы потребителей, и все управляется единой сетью автоматизированных устройств, представляющих собой различные сенсоры, датчики, передающие информацию в реальном времени. Ключевым компонентом умных сетей Smart Grid является интеллектуальная измерительная инфраструктура, которая представляет собой в общем, это умные счетчики, которые производят учет электроэнергии для конечных потребителей. Они объединены в сеть. Коммуникация происходит посредством PLS, Wi-Fi и радиосвязь, Ethernet. Различные варианты есть. И передают информацию об энергопотреблении, профиле нагрузки сети, частота энергии для оценки дальнейшего качества. Там передают в дата-центр, если он находится далеко, то по релейным станциям и конечной точку доступа, откуда дата-центр уже выполняет задачи биллинга, задачи оценки качества и так далее. Однако глобальной проблемой Smart Grid являются не технические потери. Это потери, обусловленные ее безучетным потреблением и ее хищением.
Это глобальная проблема электроэнергетической отрасли. В Европе и в Америке ей занимаются уже несколько лет. В России не так давно стало актуальным с внедрением вот новых технологий, которые, казалось бы, должны были, наоборот, от этого как-то избавить. Оцениваются в России примерно 10-20% от общей выработки электроэнергии. Ну, точной статистики нету и быть не может, потому что неизвестное число явно выявленных случаев. В общем, целью моего доклада является исследование возможных сценариев нетехнических потерь. Ну, так как единственным точкой доступа конечного потребителя является это сам прибор учета, то все, в общем-то, уязвимости связаны с этим прибором учета. И первый класс сценариев – это механические воздействия, такие как самые примитивные, температурные, магнитные, прямое вмешательство, там, клей и так далее, разные фантазии. В общем, система защиты таких воздействий – это опломбирование, которое пломба не является стандартом никаким, это делают сами энергокомпании и, в общем-то, требует совершенствования этой системы защиты. Также сюда можно отнести включение мощности в обход прибора учета. Это относится немного разный класс, потому что, скорее всего, это эксплуатирует уязвимости уже системы мониторинга сети, то есть когда прибор отключается от сети. В реальности этих приборов там тысячи, десятки тысяч и также большое количество ложных срабатываний, поэтому энергокомпании не могут регулировать это сами и часто отключают просто эту функцию, либо игнорируют ее. Следующий класс – это уже относящийся к уязвимостям программного обеспечения или прошивки. Это возможность подключиться к прибору, используя встроенный интерфейс RS-232, RS-485 или оптический порт. Подключение может быть запаролено, но мастер пароля они универсальны, так как все приборы универсальны. И, в общем-то, в спецификации прибора можно это найти. При таком сценарии используют изменения коэффициентов учета прибора. То есть, если это, например, какое-то предприятие, производственный сектор, то коэффициенты трансформации там, в трехфазовых сетях, либо просто погрешности. И следующий класс использования недостатков передачи данных. Здесь не дописал. Это, в общем, частота у них где-то, частота передачи данных 2,4 ГГц, высокие частоты, они передают данные. Шифрование использует семейство алгоритмов AES, и есть возможность, ну, так как все приборы, они одинаковые и общаются по одинаковым протоколам, используют одинаковый ключ шифрования, то, в общем, получив один прибор, мы получаем точку доступа в сеть. Можно произвести реверс-инженеринг, то есть есть специальный микроконтроллер, который отвечает конкретно за шифрование данных, и на нем есть дебаг-программа. В запуске ее есть доклад на конференции в Амстердаме Black Hat 2014 года, где испанские ученые это делали. Получение ключей шифрования и, в общем, получаем точку доступа в сеть. При таком сценарии можно производить не только как бы не технические потери, не технические, производить хищение электроэнергии, но также более серьезные вещи, такие как они используются, эти уязвимости, для организованными хакерскими атаками, для атак на SCADA-системы, где уже есть более ценная информация, такая как карты дальнейших проектов и так далее. Какие пути решения этих проблем? Ну,
Первый класс – это разработка стандартов, разработка протоколов передачи данных стандартов, стандарты программного обеспечения самих счетчиков. В частности, в 2012 году был представлен протокол Open Smart Grid протокол для передачи данных, который уже поддерживает некоторые механизмы аутентификации в сети. Второй класс – это решение, это применение аналитики и инструментов Data Mining. Это чем занимаюсь я. Это применение нейронных сетей, кластеризация, регрессионный анализ. В частности, приборы собирают огромное количество данных, big data, и можно использовать, применять различные данные также погодных условий, экономических факторов для обнаружения нетехнических потерь. Спасибо за внимание. Спасибо. Если будут вопросы. Данные мы берем, во-первых, сейчас мы их просто генерируем, нужно их как бы сгенерировать, а потом симуляция данных, да, начало. Потом мы планируем с энергокомпаниями связаться, МОЭСК, и получить реальные данные. Пожалуйста. Давайте вопрос. Можно, например, зависит от подхода. При кластеризации, например, можно построить различные профили в зависимости от времени, сопоставить их, найти какой-то пороговый критерий. Например, можно сказать, что отличается, и сказать, что с какой-то вероятностью есть факт нетехнических потерь. Если еще вопросы? Нету больше вопросов. Большое спасибо. Послушаем следующую презентацию. Соавтор Кришкин Валерий. Слышно? Слышно. Так. Good day, my name is Valery Grishkin. I am from St. Petersburg State University. Говорить я буду по-русски, извините. Значит, the main topic of my thesis is this distributed system for detection of biological contaminants. Значит, а по-русски это детектирование биологических загрязнений. Значит, типичная задача, стоящая перед биологами, которые работают со всякими памятниками и со всякими объектами, в том числе, кстати, и не только с объектами вот такого типа культурного наследия, но и в промышленности, то есть не в промышленности, в обслуживании морских судов, там, в общем, все, что подвержено влагой и атмосферным осадкам, оно неизбежно биологически загрязняется. Здесь просто продемонстрированы биологические загрязнения на памятниках культурного наследия, да, различного типа.
И биологические загрязнения, они характеризуются тем, что в основном это все-таки живые организмы. Значит, традиционный подход к определению, прежде чем бороться с этими биологическими загрязнениями, надо знать, с чем бороться. И традиционный подход был чисто биологический, то есть взятие проб, анализ, выращивание в чашках Петри, чисто микробиологические подходы были. В результате определяли, что там находится на поверхности, и в соответствии с этим вырабатывали рекомендации, как с этим бороться. Значит, этот подход весьма дорогостоящий и трудоемкий и занимает большое время. С другой стороны, любой биологический объект, он излучает и поглощает в различных спектральных диапазонах различное количество энергии. То есть можно построить систему определения биологических загрязнений на базе обработки изображений, снятых в различных спектральных диапазонах. То есть я подхожу просто издалека, чтобы было понятно, да? То есть вначале, у меня как бы на две части распадается. Вначале я расскажу о методе, который мы используем, а потом о том, как мы его распараллелили. Это только что то, что я сейчас сказал. Значит, основная идея, да, чтобы сделать эту технологию наиболее дешевой, то проще всего воспользоваться так называемым ближним инфракрасным диапазоном. Основная идея. Мы снимаем один и тот же объект в видимом диапазоне и с помощью и в ближнем инфракрасном диапазоне, который мы получаем либо с помощью специальных фильтров, либо просто специальной камеры. То есть достаточно дешевых. Вот есть два примера. То есть мы снимаем объекты двумя разными камерами. Да? Вот из этих картинок нужно определить тип биологических загрязнений. Значит, это грубо говоря, основной алгоритм обработки, используемый в данном методе. То есть у нас есть серия видимых изображений и серия ближних инфракрасных изображений. Поскольку невозможно их снять с одного ракурса и с одной точки зрения, то сначала идет преобразование, приведение всех изображений к единой общей точке съемки и ракурсу. После чего, естественно, на изображении существует фон. Его надо удалить, поскольку нас интересует загрязнение только на объекте. Поэтому идет сегментация объекта интереса на обеих сериях. После этого просто идет классическая схема распознавания изображений. То есть из видимых и инфракрасных изображений извлекаются признаки, с помощью которых обучается классификатор, естественно, должен быть тренировочный набор. Но после этого уже изображения, которые мы хотим детектировать, на них биологические загрязнения, передаются уже обученному классификатору, а затем визуализируются. Это система признаков, которые используются сейчас в нашей системе. Они все построены на базе так называемых, NDVI индексов, то есть Normalization Difference Vegetation Index, которые очень успешно используются в аэрофотосъемках и в спутниковых фотографиях. Но поскольку их достаточно мало, то есть на их базе мы сконструировали соответствующие признаки в различных цветовых пространствах, получаемых этих. И, собственно, вот эти признаки и используются при распознавании и при обучении классификатора.
Значит, это просто пояснение к тому, как мы приводим изображение к одной и той же точке съемки. То есть действие, в принципе, совершенно стандартное. Находятся ключевые точки. На базе их считается матрица перехода, гомографическая матрица. И второе изображение приводится к некоторому первому, к единой точке, как будто бы оно было снято с единой точки съемки. Значит, следующий этап – это выделение объектов интереса. К сожалению, автоматически это сделать невозможно. Но существует ряд стандартных и хорошо себя зарекомендовавших методов, как интерактивная сегментация. Да, мы вот в частности используем метод grep-cut. Значит, он основан на том, что вы просто обводите, человек просто обводит, задает область, где точно находится объект. После этого алгоритм сегментирует и выделяет, собственно, объект. А поскольку у нас все изображения приведены к единому размеру и к единой точке съемки, да, то, получив маску объекта на одном изображении, просто с помощью операции AND мы можем обработать все остальные изображения. То есть, ну, для этого требуется выбрать базовый объект, к которому мы все будем и приводить. Значит, теперь к вопросу о тренировочном наборе. Значит, тренировочный набор представляет из себя тоже серии изображений, снятых в ближнем инфракрасном диапазоне. Значит, специалист-биолог, эксперт отмечает и размечает этот тренировочный набор на различных изображениях. Ну вот здесь вот как показано. Так, вот это. То есть вот просто вот отмечает места и говорит, что это такое. Ну и таким образом создается тренировочный набор. Здесь просто другие там изображения показано, как они отмечаются. Собственно, этот тренировочный набор составлен из достаточно большого количества фотографий, где присутствуют всевозможные биологические загрязнители. После этого производится обучение классификаторов. В качестве классификатора мы взяли классификатор на основе сопут-вектор машин. Значит, ну, дальше, да, вот это, собственно, был метод. Теперь как из него мы получили распределенную систему. Значит, явно видно, что весь алгоритм, ну, обладает непараллельной и параллельными частями. Параллелизм здесь явный по данным. То есть у нас есть много изображений, которых надо обработать единообразно. Да? Значит, вот это вот непараллельная ветка, которая, в принципе, делается на локальном компьютере или на центральной ноде кластера. В принципе, это одно и то же. То есть здесь, ну, в общем-то, повторен тот же самый алгоритм. То есть это вот верхняя часть – это тренировка классификатора, нижняя часть – это сегментация объектов интереса и выделение ключевых точек. Это делается один раз там, ну, для одного объекта. А вот это вот, собственно, все параллельные ветки для всех, то есть одна параллельная ветка для всех данных. Да? То есть сюда на вход поступают, ну, соответственно, то, что мы определили, и производится, ну, вот сначала выделение ключевых точек, ищется преобразование гомографии, выделяются объекты, сюда же поступают уже параметры обученного классификатора, ну и дальше производится классификация, и на выходе мы имеем карту загрязнений, как изображение, так и в виде данных, которая, собственно, и представляет интерес уже для биологов. Ну, это вот основные функции, что происходит при параллельной обработке. Ну, куда там? Значит, на центральной ноде кластера
Значит, поддерживается размещение изображений, удерживание, то есть там же, туда же передаются параметры изображения, туда же передаются параметры классификатора, здесь же, ну и он же осуществляет синхронизацию по данным, ну и здесь же размещаются результаты. Ну а это вот, собственно, то что делается на всех остальных нодах кластера. То есть это, в принципе, обычная MPI-ная система. Ну, некие, значит, реализация, да? То есть мы реализовывали на C++ используя библиотеку OpenCV и MPI библиотеки, да? Тренировали классификатор на базе support вектор машин с RBF ядром. В качестве тренировочного набора использовали порядка 95 фотографий. Ну, после тренировки, да, проверяли на наборе из 630 изображений. Ну и, как показала практика, наша система правильно классифицировала 92% из этого. То есть, в принципе, процент неплохой для такой задачи. Вот. Ну, а достоверность вот этой классификации уже определялась, естественно, только экспертам, которые сказали, что, в общем-то, вот они, собственно, и сосчитали этот самый процент. Ну, а это вот конечные результаты, в конце концов, то, что представляется уже экспертам. Ну, для различных. Ну, вот это еще любопытная картинка, вот один и тот же памятник, снятый до того, как его химически обработали, там, соответствующие, и после, да, ну, это вот картинка до обработки, то есть это результат классификации до обработки, а это после. Ну, как видно, в общем, достаточно хорошо справились с этим. Ну, а опять же, по утверждениям биологов, они как раз на основании вот этих вот данных и выбирали, собственно, чем чистить. Thank you for your attention. Большое спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста. Да. Мы не пробовали, но можно, да. Вопрос только надо то есть работать с соответствующими биологами. То есть это вообще вещь произошла от чего? От того, что пришли биологи и попросили помочь. Значит, мы сделали приложение локальное, но когда у них пошло много картинок, пришлось параллелить. Ваш вопрос, пожалуйста. Значит, ну, это общая беда всех классификаторов. Да, оно здесь фиксировано. Нет, ну, если вы хотите его расширить, то извольте и больший тренировочный набор. А? Да, алгоритм тренировка, к сожалению, это все. Да. Ну, понимаете, мы используем вот этот метод машин-лернинга, да, а там идеального образа нет. Там есть наборы, которые выкидываются, там, а дальше строятся на оптимальные разделяющие поверхности. И если у вас есть такой вот набор, то есть все зависит от качества, как учите. Он относит, ну, скажем так, это не мой алгоритм, это вот идеология метода опорных векторов. То есть он проводит классификационную поверхность по ближайшим этим и ровно посередине, а там уж куда попадет. Вот. То есть если нет, ну,
знаете, там есть очень много картинок, в том числе и в интернете, то есть там можно просто тупо расставить точки, ну, и посмотреть, как он их проводит. Естественно, любая система распознающая, она обладает, помимо точности классификации, там она еще оценивается ошибками первого и второго рода. Вы про это, да? Ага. Да, то она отнесет к какому-то. Да, ну понятно. Нет, естественно, ошибки первые, сейчас здесь, скажем так, они примерно одинаковые. И true позитив, и false позитив. False позитив и false негатив. То есть вот примерно там я сказал, здесь 92, ну то есть примерно по 4% там всего остального. Ну, в этой области да. Если будут еще вопросы? Нет больше вопросов. Большое спасибо вам. Next presentation, Visan Camelia Michaela. Mikhailo. It's actually the next. It's me. She didn't. Yeah. So it's Tudor Mitran. Next. Yeah, I know. It's okay. Okay. Mitran, your family Mitran. Mitran, Theodor Luca. And the pointer is this one? And this is. Okay. Please test it. Yes, okay. Hello everyone, and thank you for being here. As you probably suspect, I am not Camelia. I am the next one, which is Tudor Mitran. I think the boat ride was too much for her yesterday. So we're from the Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering, and this is a presentation about the design of nanomechanical sensors that we simulated on a distributed computing system. So the general outline of the presentation is basically what you see here. We'll just talk about a bit about the department, then I will present the software and how it's implemented and how it works in a very general way. And after that, some results regarding the actual structures that we studied. So in this department, we're different subgroups, and I'm part of the group that does the study of nanostructures and small-scale systems. We also do biophysics, some nuclear engineering, and some mesoscopic quantum systems. And the cluster, which is not that big, but is enough for what we need, you can see here the description is not perfectly homogeneous, but it's well balanced. And the actual simulations were run on this sub-cluster. So I will show why this is important in a moment. The software that we used is Siesta, which is not the only one. It's one out of the many that does DFT simulations. And one of the reasons that we chose it was because, as you can see, the title is Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands of Atoms. This is a bit of an overstatement. It's not really thousands, only if you're really patient. It's most hundreds of atoms. But it's important that it is an open source software, and starting with the latest version, 4.0, it's open and also GPL licensed, so you don't have to register, buy it, or anything. And it's important that it also does very many things. Like you can see here, it can perform electronic band structure, density, partial density of states, and it can also
compute atomic forces and structural relaxations. It can also be used to obtain phonon spectra and many other things like molecular dynamics. And you can see here some of the nice results that are not in any way related to this current presentation. They're just pretty pictures with phonons, wave functions. This is polarized wave functions. This is band structures and transmission spectra. And we also used Trans-Siesta, which is part of the Siesta package, which is basically just green functions ballistic transport. And this is phonons, and this is Trans-Siesta, used in this case for a completely different system. And just a very quick presentation of the theoretical fundamentals behind the density functional theory. As you probably know, the traditional approach would be to solve a Schrödinger equation for the multiparticle system, and this is quite difficult even for very few electrons. So what these three gentlemen thought of was to replace the electron wave function with a density functional that basically acts as includes all the multiparticle effects in a separate energy term. So it's an exchange correlation energy, and it just acts as a non-interacting electron systems with all these multiparticle effects included separately. And you end up with what is known as a Kohn-Sham set of equations, which is very similar to the Schrödinger equation, except for this interesting term here. And it's interesting that this set of equations basically relates the density with the real system of interacting particles, so the electron density with the initial interacting particle system. And once you solve this Kohn-Sham set of equation, you basically use a variational approach, and you can obtain everything that you could from the initial Schrödinger approach. Siesta is quite interesting because it uses many numerical tricks for speed up. One of them being using pseudo potentials instead of actual atomic potentials. This is because it smooths out the potential and also the wave function requirements. And this leads to a reduced number of electrons that is used in the basis and a speed up in the simulation. Also, because it uses soft pseudopotentials, it has this transferability property, so you don't have to recompute the pseudopotentials every time. Another important aspect is that it uses localized basis set, so it doesn't have it's basically a set of Gaussians that is localized on each atom, so it's not delocalized. And this is very important for empty spaces and systems that are not periodic, because empty spaces basically end up costing not very much in terms of computation. It also uses periodic Born-Kalman boundary conditions, which makes it suitable for periodic infinite systems, and a Moncourt-Spack approach for the K-space integration. The basic software stack is MPI, Blux, and Scala-Pack, which is used for the eigenvalue problem. And I will just stop here with these details. The way in which they thought out to parallelize this software was to do three approaches. One is to parallelize the problem in reciprocal space, in K-space. The one would be to parallelize the matrix diagonalization problem, which is basically what we usually do because it's the most general approach. And the other one would be to do a spatial decomposition of the system. The problem with the scaling in this case is that you have very diverse types of systems. So you can have one-dimensional, two, three-dimensional, and each and every system has different computational requirements. This is a graph that is not our own, but it's very similar to what we see normally. You can see here the scaling basically stops at around 16 cores. That's why we figured that it's best to use 8 cores, especially because the machines have 8 cores per processor. And what we found compared to
cluster that I used before at the University of Bucharest was basically a speed up of 2.7 times just from using, instead of Ethernet, InfiniBand, and by optimizing the libraries that are used in the software. And if you're interested in some more HPC scaling details, you can check these two papers. They're really good. Now, for the actual results, as you can see here, we chose some nanoribbons, which is basically this tiny system, and another tiny nanotube with a capped end. And we thought first that they might be interesting as high-frequency oscillators or acceleration detectors, but we were mainly just interested to see what they do. So that was the curiosity. And what we thought is that these tubes or nanoribbons oscillate, and if you can measure a current between the system and an electrode, then you can basically detect frequency or the position of the nanotube of the nanoribbon in respect to this electrode. These are the simulation parameters and what we study in the system. And basically what we did was to study structural relaxation, so to relax the atomic structure, do molecular dynamics at 300 and 100 K for the beginning. Maybe we'll do more temperatures afterwards. And then just test how the transmission functions look over this gap. This is the time sequence for different temperature and different initial angle displacement. So this is the angle that for the displacement. We could have used some small animations, but we weren't sure that they would work. And you can see after 1,000 femtoseconds, 2,000 and 3,000 how the nanoribbon starts to wobble, basically. And the same thing was done for these nanotubes. This, you can see, is just 200, 400, 600 femtoseconds because they are very rigid compared to the nanoribbons, and they have a very increased oscillation frequency. And for some pretty graphs, this is a representation of the position of the outermost atoms. So in this case would be this one, and in this case would be one of these ones. Also, these nanoribbons were passivated with hydrogen, so they don't have any dangling bonds. And as you can see here, this periodic oscillation for the nanotubes and for the nanoribbons are much more noisier, which is not what we want. And they also have a much higher period of oscillation. That's why we basically just stuck with the nanotubes further. These are the graphs that also plotted the nanotubes with different deviations, so different displacements, 30, 20, and 10 degrees. And this is basically the important information that we got out of here, that the behavior is non-linear, so they're not perfect oscillators. It depends also on temperature, but mostly on the deviation at which you displace the nanotube. And what we also measured was this transmission function. In this case, we only had time to measure it at a certain position, so only when the nanotube was in horizontal position. We didn't measure for all of them. And we measured at different displacements, so different distances from the contact. And what we found is that there is an optimal gap that we should probably use and pursue in our further studies of 3 angstroms that you can see here, the green transmission function. And some conclusions would be that the nanotubes are much better suited for nanomechanical resonators when compared to the nanoribbons, which are just too flimsy and too noisy to be used. The nanotubes appear to show a non-linear behavior, which is interesting and will make for an interesting study later on. This contact gap that I've also mentioned, and the fact that basically the nanotubes are well suited for nanomechanical resonators. And this is basically it. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Questions?
questions. Thanks okay. again. Следующая презентация Назаренко Алексей. Так, сейчас проверим. Итак, здравствуйте, меня зовут Назаренко Алексей, я сотрудник и аспирант Института проблем передачи информации и старший разработчик в компании DataAdvance. Я сегодня буду рассказывать про методы планирования workflow приложений, то есть в гетерогенной среде. Я очень короткое введение, потому что довольно длинная презентация, я хочу сфокусироваться на важной части. То есть что такое композитные приложения? Это просто набор из взаимосвязанных вычислений, которые позволяют решать, как правило, для чего, по крайней мере, в нашей практике это применяется, для решения каких-то уникальных задач, когда нету готового решения, которое сделает все за вас, и приходится комбинировать какие-то солверы, какие-то собственные куски кода, какие-то все, что найдешь. И это с одной стороны. А с другой стороны, это просто некоторый метод программирования, который позволяет разработку таких кастомных решений для неспециалистов в программировании, в частности, просто в графическом интерфейсе. Почему, естественно, стоит вопрос о планировании? Эти композитные приложения представляют собой набор слабо связанных задач по меркам любых параллельных вычислений, не очень частый обмен данными, не очень большими объемами, речь не идет о плотных вычислениях с использованием какого-то MPI, и это позволяет использовать самые разнообразные распределенные среды, облачные ресурсы, все что угодно. Но таким образом получается гетерогенная среда с непонятной топологией сети, с различной производительностью ресурсов, и хочется ее в некотором роде оптимально использовать. Какие основные цели можно поставить перед собой при планировании? Это, в первую очередь, это просто минимизировать время, это очень популярная цель. Второй момент – это дополнительно учесть как-нибудь стоимость выполнения, если ресурсы используются не бесплатно, и либо минимизировать, либо ограничить как-то, и просто нагрузить свои доступные ресурсы эффективно. Планирование, как хорошо известно, в более-менее общих формулировках становится NP-задачей, которую точно решить невозможно. Поэтому и разработано просто невероятное количество различных приближенных эвристик. То есть, чтобы обсуждать эти эвристики, очень коротко обсудим, в каких терминах они формулируются. То есть композитное приложение — это набор задач, которые представлены в виде графа. Это важный момент, к которому я еще вернусь, что это направленный циклический граф, хотя на самом деле хочется работать с циклами и ветвлениями, но об этом дальше, что узлы этого графа, понятно, задачи, а ребра — это обычно данные, которые передаются между этими задачами, или просто зависимость по порядку выполнения. Важное допущение, условие, что задачи рассматриваются как некоторые черные ящики, то есть мы не можем говорить, что это такой-то алгоритм с такой-то вычислительной сложностью, что это там линейный солвер, потому что на практике это такие крупногранулярные приложения, в которых одной задачей может быть запуск какого-нибудь коммерческого конечноэлементного солвера. Что он там делает, никто не знает. Вычислительная среда просто состоит из некоторых ресурсов, у которых есть различная производительность и часто еще рассматривается стоимость их использования.
Ресурсы важно, что мы говорим, что они надежны, потому что есть совершенно отдельная область исследований, как вот работать в среде, когда они ненадежны. Под надежностью имеется в виду, что за время работы одного приложения они, как правило, никуда не деваются. Ресурсы имеют, естественно, полносвязанную сеть, и две основных модели, когда речь идет о сети, это либо просто пропускная способность, либо уже конкретная топология, которая позволяет учитывать эффекты, например, конкуренции за канал. Очень важный момент во всех этих задачах планирования – это как мы оцениваем время выполнения задачи на каком-либо ресурсе. То есть обычно об этом очень так тихо умалчивают, к сожалению, в работах, что мы берем и оцениваем, мы знаем точно. Но, к счастью, есть некоторое количество публикаций, где предлагаются вот статистические методы, методы с профилированием, то есть как мы можем по обычно небольшому количеству данных предсказать, сколько вот данная конкретная задача будет выполняться на разных гетерогенных ресурсах. Оценка времени передачи данных здесь чуть-чуть лучше ситуация, потому что все-таки, опять же, в хороших сетях мы часто можем ограничиться просто рассмотрением пропускной способности. В результате это позволяет нам записать некоторую формулу для времени завершения задачи, которая для нас, в принципе, время завершения последней задачи в композитном приложении – это очень важный показатель, это время его общей работы. Методы планирования, так как их очень много, их имеет смысл как-то классифицировать. Рассмотрим очень простую ортогональную классификацию. Это, во-первых, по цели планирования, это нижнее направление, это просто наилучшее качество, то есть это наименьшее время на самом деле. Гарантированное качество – это фиксированное максимальное время, либо бюджет. И многокритериальные, которые пытаются это как-то балансировать автоматически. Потом методы можно разделить на, понятно, точные и приближенные. Точные существуют только для узких классов, когда там либо два одинаковых ресурса, либо это мы не будем рассматривать. А приближенные принято делить на эвристические и метаэвристические. То есть эвристические – это когда в алгоритм непосредственно заложены предположения задачи, а метаэвристические – когда используются такие общие методы глобальной оптимизации для того, чтобы как-то что-то запланировать. И методы планирования срабатывают в разные моменты времени относительно выполнения самого приложения. Они могут быть статические, которые планируют все приложение вперед и заранее. И такие методы, как правило, имеют наибольшую теоретическую эффективность, но они очень ненадежны в плане как раз чувствительности к неточности предсказания времени. И это во многом все портит. Динамические, которые задачи планируют как-то по мере поступления в И иногда выделяют еще адаптивные, которые, например, планируют статически, а потом чувствуют, что статический план не выполняется, и его пытаются менять. Теперь рассмотрим эти методы по задачам. Очень, очень коротко, потому что слишком их много. Метод задачи планирования с наилучшим качеством – самая популярная задача, поэтому есть еще дополнительная внутренняя классификация по типам методов. Их просто достаточное количество, чтобы она возникла. Мы просто хотим минимизировать время выполнения. Какие подходы? Это динамическое планирование, когда мы планируем задачи либо по одной по мере готовности, то есть просто выполнились все предки задачи, мы ее обычно жадным алгоритмом отправили на самый лучший ресурс, какой сейчас доступен. Пакетное планирование, когда мы отдельно рассматриваем случаи, что есть такие MapReduce внутри структуры приложения, когда разветвление происходит обычно, в оригинальной работе, где это все предлагается, у них практически все время выполнения приложения тратилось в этом разветвлении. И это задачи, которые мы планируем одновременно, мы еще внутренне как-то приоритизуем. Мы, например, пытаемся вначале самые быстрые выполнить или, наоборот, самые долгие. И тоже популярный метод, который применяется в реальных системах. И еще более сложный вариант – это планирование подграфов, когда мы анализируем всю структуру и пытаемся выделить какие-то компоненты, которые будем планировать динамически, то есть когда до них дойдет очередь по реальному выполнению. Это такой предложенный метод в литературе для борьбы с этими неточностями статических методов. Дальше пошло все статическое. Это самый известный метод – это приоритетное планирование, когда мы рассматриваем этот граф задач, как-то приоритизуем в нем задачи в список, поэтому это называется также списковым планированием. И идем по этому списку и в самом простом случае назначаем
каждую задачу в списке на вот наилучший текущий ресурс. Эти методы, вот их видно, что они вот как пошли развиваться с 90-го года и не останавливаются до сих пор. На синтетических задачах показывают очень высокую эффективность, имеют низкую вычислительную сложность, но есть с ними проблемы, о которых попробую сказать дальше. Дальше. Методы кластерного планирования. Вот это тоже такое было движение, которое, правда, сейчас как-то приостановилось, когда мы задачи пытаемся сегментировать на какие-то кластеры. И главная идея здесь в том, что внутри кластера мы считаем, что он выполняется на одном ресурсе, и, соответственно, время передачи данных пренебрежимо мало. Ну, обычно его просто не учитывают, считается, что время, грубо говоря, чтения данных, если это там с диска происходит, в пределах ресурса, это заложено во время выполнения. И по тестированию они показывают, что они вроде как эффективны, если действительно доля передачи данных велика относительно вычислений, но тем не менее это вот направление как-то остановилось. Следующий подход — это планирование с дублированием задач. Несмотря на то, что эти методы они обычно являются расширением предыдущих двух типов, но дублирование — это такая особенность, которая выделяется как самое важное. То есть мы для того, чтобы дополнительно бороться с этими затратами на передачу данных, некоторые задачи запускаем по много раз. Понятно, что это теоретически позволяет нам сократить общее время выполнения, как вот на примере показано, но, естественно, это не бесплатно. То есть есть две основных проблемы. Первое — это мы создаем просто дополнительную нагрузку, что может быть нехорошо. Второе — вот есть особенность, уже возникают вопросы детерминизма этих задач. Что будет, если разные задачи получат как будто разные значения для того, что должно было быть одним и тем же? То есть не всегда можно гарантировать, что на гетерогенной среде, на разных операционных системах с разным количеством потоков будет все одинаково. И вот на этом закончим про задачу с наилучшим качеством и перейдем к гарантированному. Здесь методов гораздо меньше, и просто сама основная идея в том, что мы пытаемся либо уложиться в заданный срок выполнения, как правило, либо в заданный бюджет. Эти методы, вот они гораздо позднее стали появляться. Понятно, что это связано с появлением большого количества сервисных вычислительных средств, облачных ресурсов, интерес к этому вопросу. Но, тем не менее, это такое незаконченное направление исследований, в частности, потому что, несмотря на то, что говорится о гарантированном качестве, это на самом деле неправда, потому что все эти оценки, все наши предсказания, они могут быть неверны, хотя об этом не говорят. И по-хорошему эти планы нужно корректировать, если мы известный эффект, описанный в литературе, что облачные ресурсы на самом деле имеют некоторую дисперсию своей производительности, если они особенно малые инстансы. И план нарушается, и гарантированный срок перестает быть гарантированным. И, наконец, последнее, такое самое свежее направление — это честное многокритериальное планирование, которое мы пытаемся автоматически сбалансировать несколько критериев. Основные два — это по-прежнему стоимость и время выполнения. Важно, что здесь мы не задаем снаружи какие-то ограничения, потому что мы их можем не знать. То есть вот у нас есть приложение, за сколько его действительно реалистично по стоимости выполнить, не всегда можно априорно себя оценить. И таким образом вот эти алгоритмы позволяют исследовать возможности. Мы можем понять, что мы могли сделать немножко медленнее, но зато сильно дешевле. И это тоже интересный вопрос. И, наконец, есть очень широкий класс публикаций по поводу метаэвристических методов, когда мы применяем универсальные методы оптимизации, такие как генетические алгоритмы, имитацию отжига, все муравьиные колонии, все что угодно. По моему обзору я представляю, что применяли все, что может быть, и к задаче планирования в таком обобщенном виде, что мы алгоритму просто на вход даем какие-то способ генерации новых расписаний, он внутри себя проводит вот эту глобальную ссылочисленную, кстати, довольно тяжелую оптимизацию, и выдает нам некоторый результат.
Большой плюс этих методов в том, что, конечно, их очень легко как-то подстраивать под свою задачу, то есть здесь очень большая гибкость, мы можем там немножечко поменять целевые функции, можем немножечко улучшить модель выполнения, можем использовать вместо примитивных линейных моделей какие-то сложные симуляторы сети, это потому что мы здесь рассматриваем целостное расписание, это все плюсы. Но, тем не менее, достаточно долго работает такое планирование, что не всегда, конечно, допустимо. И нету согласованного мнения в литературе, насколько это действительно дает преимущество перед эвристическими методами приоритетного, например, планирования. И, наконец, я решил это вынести в конец. Зачем я этим обзором долгое время занимался? На самом деле интересовался этой областью последние пару лет. У нас стоит некоторая прикладная задача, в которой вообще вопрос эффективного использования вот таких ресурсов для композитных приложений для нас он актуален. Это некоторые инженерные расчеты, которые обладают рядом особенностей. И вот я стараюсь их перечислить и сказать, почему обзор наводит меня на мысль в том, что здесь много предстоит еще работы. То есть инженерные расчеты характерны чем? Что задач относительно немного, то есть здесь не рассматривается гранулярность уровня, что мы какие-то блочные матрицы, или здесь это целый расчет там, какой-то детали, здесь вот это построение, аппроксимационные модели, здесь какая-то там как кастомный скрипт постобработки. Но тем не менее задач может быть на десятки, грубо говоря. Это характерный масштаб. Но, однако, эти задачи неплохо предсказуемые, действительно очень черные ящики, потому что это коммерческие решения в значительной степени, и очень гетерогенны относительно друг друга. То есть бывают очень быстрые задачи, очень медленные. Бывают задачи с очень большим объемом данных, бывают с очень длинным расчетом. И вот следующий пункт, то, что в инженерных расчетах очень важна, часто, как правило, итеративный расчет, который не входит в изначальную вот эту модель ациклического графа, в рамках которых написаны все работы о планировании потоков работ. При этом эта проблема, естественно, всем понятна, и что делают люди? Пытаются как-то преобразовать вот свой граф с циклами и ветвлениями к графу ациклическому. Но это такое вот, есть несколько работ буквально по этому поводу, нет никакого сравнения, насколько хорошо или плохо получается. И в итоге это все доходит до того, что в существующих реально есть ряд исследовательских и коммерческих систем управления такими композитными приложениями, для планирования используются самые простые динамические жадные методы на самом деле. А все вот эти статьи, где описывается, вот, как мы все вперед распланируем, просто неприменимы вот к этим динамическим системам. Хотя на самом деле это не так, потому что даже в этих циклах мы число итераций можем, если не знать, то хотя бы оценить. И вот с ветвлениями сложнее. Что еще важно, так как это именно расчет, он в итоге, несмотря на то, что я говорил, что задача уникальная, но тем не менее она будет решаться несколько раз, как правило. Поэтому здесь тоже особенность в том, что мы с одной стороны запускаем по много раз одно и то же. Это позволяет нам как бы оценить вроде бы время выполнения, это нам упрощает задачу, но с другой стороны известно точно на конкретных примерах, что некоторые параметры, которые считают просто входной параметр, просто какое-то число, может радикально менять поведение каких-то алгоритмов внутри этих солверов и сбивать их на совсем другое время выполнения. И последний момент – это работа в такой вот то, что нас интересует, работа в гибридной облачной среде, когда у нас есть выделенные ресурсы свои и внешние облачные для расширения производительности. Вот какие дальнейшие направления предполагаются. Это, во-первых, все-таки самому провести дополнительные эксперименты по поводу того, насколько корректно преобразовывать циклы и ветвления к ациклическому графу, и что здесь можно сделать. Это, если получится какой-то положительный вывод, что можно, хотелось бы устранить еще, провести отдельную работу по сравнению современных алгоритмов друг с другом,
потому что есть такая особенность этих публикаций в том, что часто сравнивается вот новый алгоритм с одним, ну, с неким традиционным, а вот новые друг с другом практически не сравниваются, и обзоров немного, ни на русском, ни на английском. Ну и еще интересный момент, который тоже очень... Ну, только в 2015 году я видел там первые такие содержательные публикации на этот счет, это исследование вот, влияния неточности этой оценки времени выполнения на ресурсы на конечную работу алгоритма. Ну и, соответственно, я по этому поводу сейчас надеюсь выпустить статью, над которой я уже долго страдаю, где вот все, что я рассказывал, будет существенно подробнее. Ну, как-то так. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста. Угу. Да. Угу. Ну, я скажу, во-первых, ну, алгоритмом оптимизации я это называю по некоторой инженерной привычке, я могу рассказать подробнее, но, понятно, в литературе эти генетические алгоритмы и все, что с ними связано, это называется метаэвристиками, и так, собственно, называются эти методы. И насчет того, что так ли все плохо, ну, насколько я могу сказать, да. То есть это действительно огромная размеренность и целочисленная задача оптимизации без каких-то разумных предположений. Следующий вопрос. Если есть вопросы. Пожалуйста. Нет, у меня, да. Куда бы вы это все хотели? Угу. Да. Сами для себя, что выбрали, что, может быть, порекомендуете? Нет. Так, вот, на данном этапе. Нет, на данном этапе, к сожалению, есть практика в том, что все скатывается к этим простым методам динамического планирования, и ключевая проблема, которую вот я, собственно, потратил много времени, чтобы убедиться, что действительно ее никто не решил, это работа вот как раз с циклами и ветвлениями. Потому что в итоге требуется, вот, что делается с ветвлениями, ну, при планировании вот задач в операционной системе, мы их предсказываем, грубо говоря. А планировщик этих композитных приложений, он не может работать на таком масштабе времени. И вот решений никаких особых нет. Угу. Нет, используется только вот динамическое планирование. Ну, не раунд-робин, мы все-таки следишь за текущей загрузкой, там есть агент, который понимает, что там сейчас происходит. О загрузке, в первую очередь, да. И такова ситуация и в большинстве других систем. Если еще есть вопросы. Это больше. Спасибо большое опять. Следующий докладчик будет наш Тарасов Алексей. Презентацию послушаем. Потом кофе-брик.
Можно начинать, да? Я постараюсь покороче, тут уже скоро перерыв. Значит, я буду рассказывать по-русски, презентация у меня по-английски. Я хочу рассказать про свой опыт решения оптимизационных задач для коммерческих приложений и с учетом тематики этой конференции использования распределенных вычислений для данных задач. Опыт, в принципе, достаточно большой получается за последние 5 лет. То есть есть несколько крупных проектов, в рамках которых решались различные задачи. В первую очередь это производство ювелирного обеспечения программного, где нужно оптимизировать раскрой алмаза, как из него выпилить больше бриллиант с теми или иными лучшими характеристиками и так далее. Второе – это оптимизация железнодорожных перевозок для российской компании «Трансконтейнер». Это российский лидер. В принципе, там еще и казахи подключены, белорусы и так далее. Третья группа – это есть системный интегратор Крок, с которым мы выполняем ряд проектов. Пока можно говорить только о первом, который там более-менее окончен. Это оптимизация логистики подразделения «Лада», которое занимается распределением запчастей для своих машин. Есть еще другие проекты, в частности, Комус. Просто компания, которой нужно оптимизировать работу склада. То есть, в принципе, проектов много, суммарно их уже по годам, наверное, человек 10-20, а по проектам штук 10 суммарно разных проектов. Что можно сказать о реальных потребностях бизнеса с точки зрения вычислений и всего остального, где вообще может возникать распределенное вычисление? Самое главное, что волнует бизнес, это время работы алгоритма. То есть либо оно должно происходить в реальном времени, характерное время, сколько может ожидать пользователь, 2 минуты, в тяжелых случаях может быть час, но на практике, то есть, если так быстро не получается, то оперативный день следующий планируется в течение ночи, а долгосрочное планирование делается по возможности за выходные. То есть если ваш алгоритм не справляется за ночь, то, соответственно, все плохо. То есть основная типичная такая задача для тяжелых алгоритмов. И на практике оказывается, что распределенное вычисление в реально работающем коде практически не используется. Собственно, у меня на случай пока не было. То есть мы пытаемся продавить одну компанию, но пока не получилось. Почему? Потому что на самом-то деле очень редко возникают задачи, где есть с учетом этих требований реальная потребность в распределенных вычислениях. То есть, как предыдущий докладчик говорил, задачи имеют очень большой разброс по сложности вычисления. То есть одна задача работает 10 секунд, другая не закончит работать и за год. Соответственно, первую не бессмысленно ускорять, вторую тоже бессмысленно ускорять. То есть, понимаете, то есть у вас она все равно, одна и так уже хорошо работает, другая все равно не уложится за ночь. То есть все равно приходится делать какие-то другие способы ускорения. Второй вопрос, который интересует... ладно, это я попозже скажу. Значит, если мы говорим про коммерческие солверы, то они работают хорошо, быстро, и у них обычно есть внутренние дорогостоящие распределенные системы, режим работы распределенный. При этом накручивать сверху свой собственный смысла никакого не имеет, потому что система лицензий устроена таким образом, что вы на этом не сэкономите. Тоже предыдущий докладчик говорил, что мир обычно устроен проще. Я предпочитаю исповедовать принцип KISS, знаете, keep it simple, stupid. А все остальное плохо работает. Распределенное вычисление реально сложная штука, и нужна только когда по-другому без нее не обойтись. На практике, так редко бывает. Соответственно, чаще всего есть способы как-то просто посидеть над задачей, пошаманить ее, ускорить 10 раз, и она начинает нормально работать. Опять же, на практике задачи, которые решают в коммерческих задачах, там не требуется найти оптимальный результат, требуется сделать лучше, чем было у них до этого. А до этого у них обычно жуткий бардак, и поэтому всегда можно писать программу, которая работает лучше, чем то, что есть. Когда уже программы развиты, софт достаточно хороший, уже тогда можно говорить о переходе на следующий уровень. Существующий уровень российских компаний такой, что для них распределенные вычисления, к сожалению, не нужны. Хотелось еще заметить, что вся эта тема сейчас очень популярна стала благодаря тому, что у нас рубль упал, и до этого и компании, у них еще финансовые потоки, как мировой кризис,
обеднели. То есть раньше компания могла, не задумываясь, выкинуть там $10 миллионов на какой-нибудь продукт от IBM, сейчас им уже жалко и $100 тысяч. И они начинают считаться, как бы им действительно сэкономить деньги за счет IT, в результате чего все это становится действительно людям интересно. Так, ну и вот на самом-то деле распределенные вычисления, оказывается, важны на этапе проектирования задач. То есть вот когда мы обсуждаем с заказчиком, можем мы сделать или не можем какой-то продукт, и делаем предварительный договор на исследование, вот в этом месте распределенные вычисления оказывается очень полезны. Самую главную задачу я уже объяснил, это время. Вторая задача — это как подешевле купить лицензии. То есть есть коммерческий солвер. В данном случае я говорю большей частью о целочисленном линейном программировании, Cplex, вот есть такой, более-менее основной, ну там еще Gurobi есть, там и другие. Есть вопрос, как стоит он реально очень дорого. То есть я не знаю точно там цифр, в зависимости от мощности, ну там сотни тысяч долларов получается на нормальной системе. Это еще он, если отдельный, если поверх него там, продукт от IBM, то он еще дороже. Если же мы пользуемся бесплатным солвером, то нам платить ничего не надо, но возникает проблема, чтобы этот солвер уложился в нужное время. К сожалению, разность скоростей на реально практических задачах получается 2-3 порядка. То есть вот ничего не сделать. Ну, потому что Cplex реально заточен на бизнесовые задачи, там, не на научные какие-то, а вот на прикладные, на транспортную задачу, на задачу логистики склада, вот типично, что, собственно, и происходит. И, в принципе, в бесплатном солвере может возникнуть ситуация, что он не успевает отработать за ночь в стендалон режиме, но в распределенном может успеть. Но на практике у меня такое еще не случалось. Зачем же нужно тогда распределенное вычисление? Ну вот, оказывается, исследовательская часть, она всегда простая, и нужно что-то сделать на коленке. Так, это у меня... Ну да. Попозже скажу. Когда мы что-то делаем на коленке, то сложно устанавливать, и просто вот возможность использовать, например, NEOS солвер и обеспечить к нему доступ внешний, просто погонять на разных солверах, это, оказывается, действительно полезно. У нас в институте стоит солвер, мы делаем дырочку клиентам, клиенты на нем тестируются своими данными. Это реально полезно. Вот. Хотел еще добавить, что на практике вычисления все эти оптимизационные задачи во всех этих проектах — это такая розочка на торте. Она составляет, грубо говоря, 1% от всех сложных затрат на производство. Почему она и может быть вся сделана вот в предварительный этап? В 10 раз больше сил приходится тратить на то, чтобы подготовить источники данных. И, собственно, с этим самая главная возня. А еще в 10 раз больше приходится тратить, собственно, на пробивание всего проекта, на понимание людей того, что им это нужно, и на какую-то такую странную возню. Вот. Что еще можно сказать? Ну, в результате предварительных стадий много. Они не всегда доходят до финиша, причем по разным совершенно причинам. В частности, вот, например, один из проектов с трансконтейнером заглох, потому что развалился там единая контейнерная компания, под Таможенный союз просто развалилась там, по каким-то причинам казахи, там что-то политические соображения. Вот. Проектов получается много, в них нужно все быстро поделать, по возможности вот, без излишних затрат, оказывается очень удобно. Так, что еще сказать? Ну, вот это я уже, собственно, слайд и начал говорить. Даже закончил. Так, этот я тоже уже сказал частично. Еще важный момент забыл сказать, что бывает удобно. У нас во вторник должен был быть доклад. По-моему, докладчик заболел и не выступил на эту тему. Есть система тестирования настройки задач на облачном сервере. То есть в процессе исследований мы гоняем большое количество каких-то задач, подбираем наиболее подходящие параметры, оптимизируем модель тем или иным способом. В этом смысле нужно не совсем распределенное вычисление, а облачное, более конкретная вещь. Вот. Ну, в принципе, предыдущий докладчик похожие вещи рассказывал. Так. Ага. Ну, в принципе, все. Я могу еще пару слов просто сказать. Вот еще одна странная проблема с распределенными вычислениями возникла в Индии. То есть у нас вот ювелирное программное обеспечение мы делаем для Индии. Там вот есть проблема с налоговым законодательством. То есть там невозможно продать услугу, а нужно продавать железо.
Поэтому вот они покупают компьютеры и hasp-ключи. Вот все, а софт он бесплатно идет. В таких условиях распределенное ПО, оно просто экономически невыгодно. И вот, оно практически там как раз полезно, но мы его не можем внедрить просто вот по совершенно таким глупым причинам. Вот, пожалуй, все. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Спасибо. Кофе-брик.
Пожалуйста, у кого презентация здесь, надо предъявить, чтобы компьютер. Начнем, да? Продолжаем нашу секцию. Послушаем презентацию Прохорова Александра. Так, меня слышно? Здравствуйте. Значит, меня зовут Прохоров Александр. Я представляю здесь две организации. Это Институт проблем передачи информации, извините, логотип почему-то сполз, и компания DataAdvance. Значит, я хочу сегодня поговорить о типичных схемах комплексных инженерных научных расчетов. Ну, в основном, конечно, инженерных. Вообще, каковы предпосылки, почему я об этом сейчас говорю? Дело в том, что компания DataAdvance, в которой я работаю, мы делаем две вещи. Мы производим программное обеспечение для автоматизации инженерных расчетов, но также мы оказываем сервисные услуги и решаем большое количество инженерных задач, практических. Ну и, конечно, решение практических задач помогает нам в разработке, помогает понять, что нужно делать, что нужно инженерам, проектировщикам. И за 6 лет работы мы накопили довольно большой опыт в решении этих задач. Мы видим, что задачи совсем из разных областей предметных очень похожи друг на друга, подходы к их решению очень похожи. И, собственно, сегодня я хочу поговорить о таких стандартных типах инженерных задач, встречающихся на практике. Я сразу оговорю, что под вот этими стандартными инженерными расчетами я подразумеваю интегрированные расчеты высокого уровня. То есть это расчеты, включающие в себя наборы различных расчетных средств и взаимодействуют друг с другом с целью решения каких-то уникальных инженерных задач, ну, встречающихся при проектировании. Для автоматизации подобного рода расчетов как в инженерной среде, так и в научной существует уже довольно много программного обеспечения, и, естественно, возникает вопрос какой-то конкуренции, сегментации, специализации. Ну и один из важнейших вопросов на сегодняшний день — это, вообще говоря, удобство в использовании. Насколько быстро и насколько удобно можно составить расчетную схему, проверить ее. И для того, чтобы дать ответ на вот этот вопрос удобства использования, вообще надо очень хорошо понимать типичные схемы расчетов, то есть те своего рода шаблоны, которые встречаются в практике. Собственно говоря, об этом я сегодня хочу поговорить. Ну, при описании таких вот типичных расчетов я буду обращать внимание на некоторые важные, на мой взгляд, вещи. Ну, во-первых, я постараюсь их все представлять в каком-то графическом простом виде, чтобы вам было понятно, о чем идет речь, и приводить какой-то реальный, но, конечно, обобщенный пример, чтобы, с одной стороны, показать, что это в действительности встречающиеся вещи, а с другой стороны, чтобы не загружать деталями. Важной особенностью является то, что интегрируемые расчетные средства, интегрируемые ПО, солверы, они, вообще говоря, работают с файлами. И при интеграции этих солверов в единые крупномасштабные расчетные схемы это невозможно не учитывать, это просто нельзя игнорировать. Эти файлы везде. Это входные данные, это результаты расчетов, это журналы событий для мониторинга и так далее. Для простоты изложения я буду говорить о структуре рабочих директорий, считая, что все эти расчетные средства работают только с файлами в своей рабочей директории. Это некоторое упрощение, но на суть изложения оно не оказывает большого влияния. А дальше следующая вещь, которую тоже нельзя упускать, это то, что сбои в расчетных средствах — это норма. Дело в том, что на то есть ряд причин. Во-первых, понятно, что корректность работы
что любая математическая модель имеет какую-то область применимости. И за пределами этой области применимости мы, на самом деле, на практике чаще всего имеем неопределенное поведение. Программа может выдавать чушь, может падать и так далее. И это повседневная практика, от этого никуда не деться, это невозможно игнорировать. Ну, конечно, это то же самое касается обработки всяких патологических и выраженных случаев. Это первая причина. Ну и вторая причина касается того, что, вообще говоря, расчетный код часто создается экспертами именно в предметной области, а не экспертами по разработке программного обеспечения. Ну и в итоге такие программы часто не отличаются высокой стабильностью работы. То есть обрабатывать ошибки надо, это не какие-то исключительные ситуации, это повседневная практика. Что еще хочется сказать? Когда мы говорим о каких-то типичных расчетах, о типичных схемах, о шаблонах, ну, еще в 2000-х годах была проделана большая работа по классификации шаблонов потоков работ. И тут я не собираюсь изобретать велосипед, я буду просто ставить в соответствие те схемы, приводимые мной схемы, буду ставить в соответствие некоторым шаблонам работы из литературы, известной из литературы, их называют там еще по-русски паттерны. Мне больше нравится термин шаблоны потоков работ. Ну что ж, да, еще одно замечание. Дело, что вот эти типичные расчеты, которые я сейчас продемонстрирую, они довольно простые, но оказывается, что вот этого набора, который я покажу, достаточно, чтобы решать, ну, наверное, все задачи, все инженерные задачи, все инженерные расчеты, с которыми мы сталкивались на практике, просто комбинируя их. То есть в этом смысле они обладают некоторым свойством шаблонов. Ну, начнем с самого простого. Это последовательный расчет. Но последовательный расчет — это расчет, в котором последовательно запускаются различные расчетные средства и имеет место зависимость по данным. Ну, в противном случае эти расчетные средства, эти солверы имели бы смысл запускать параллельно. Типичным примером, который я всегда привожу в этом случае, является схема гидрогазодинамического расчета, CFD-расчет. В этом примере, боюсь, что не очень хорошо видно, первый расчет является CAD-системой, который по параметрам как-то модифицирует геометрию исследуемого объекта. А далее работает связка из сетка-построителя, препроцессора, солвера и постпроцессора. Я думаю, мне не надо здесь объяснять, что это такое. Какие особенности? Ну да, как я уже сказал, есть зависимость по данным. Более поздние расчеты ждут завершения предыдущих. Еще одна особенность с точки зрения работы с файлами. У последовательного расчета вроде простая вещь, но имеет место произвольная группировка этих рабочих директорий. Вот в приведенном примере обычно CAD-система работает изолированно, а вот сетка-построитель, препроцессор, решатель и постпроцессор, солвер и постпроцессор работают в одной рабочей директории, обмениваясь файлами. И можно сказать, что логическая структура рабочих директорий выглядит как-то так для этого примера. Да, ну и шаблон потоков работ, соответственно, называется просто последовательность, sequence. Это сейчас самые базовые вещи вначале идут. Вторая базовая вещь — это параллельный расчет. Понятно, что когда для получения какого-то результата нужно провести вычисления, которые друг от друга по данным не зависят, имеет смысл эти вычисления проводить параллельно. Такой расчет считается завершенным, когда все эти параллельные ветви, независимые ветви завершены. Особенностью также очевидно является то, что порядок, вообще говоря, запуска и вычислений не определен, но вроде бы это и не важно. Важно, что они должны проводиться в изоляции. То есть параллельно работающие расчетные средства не должны мешать друг другу, они должны быть, выражаясь этим термином, различные рабочие директории. Ну и с точки зрения шаблонов потоков работ здесь встречается аж целых 3 шаблона описанных. Первый называется параллельное расщепление, parallel split, это начальная часть. Синхронизация — это вот эта область. И то, что называется interleaved parallel routing, выполнение в нефиксированном порядке, но это описание поведения, говорящее о том, что порядок выполнения, вообще говоря, не определен. Но это более-менее понятные вещи, однако очень часто встречающиеся на практике. Следующей такой же базовой вещью является альтернативный расчет. Альтернативный расчет, понятно, чем он подразумевается, что имеется в виду, в реальном случае в каждый раз работает одна из ветвей. То есть схема на самом деле такая же, как у параллельного, но здесь работает всегда оба, а здесь всегда один из двух. То есть это описывает взаимоисключающие альтернативы. На практике встречается, хороший пример, это расчет обтекания объекта в широком диапазоне скоростей, который включает и дозвуковой режим, и сверхзвуковой режим. На практике это, естественно, разные физические процессы, они по-разному моделируются они разными солверами. С точки зрения структуры рабочих директорий, получившаяся структура рабочих директорий соответствует обычному последовательному расчету, так как
каждый раз имеет место только одна из ветвей, работает только одна из ветвей. Ну и шаблоны потоков работ, соответствующие, это исключающий выбор и простое соединение. Так, продолжим. На практике инженерный расчет, они довольно сложны. Для решения какой-то сложной реальной задачи при решении участвует очень много различных расчетных средств. Там это могут быть десятки различных программ, как-то взаимодействующих, последовательно запускающихся. И для упрощения работы, для того, чтобы придать расчету какую-то иерархичность, вводится понятие составного расчета. Составной расчет позволяет реализовать в некотором смысле инкапсуляцию. То есть это расчет, имеющий какую-то сложную внутреннюю схему, но внешне ничем не отличающийся от запуска солвера или какого-то другого расчетного средства. Это абстракция, просто удобная для дальнейшего изложения, ну и на практике она также удобна для использования. Ну, с точки зрения рабочих директорий имеет смысл сказать, что составный расчет обычно изолируется в какую-то там отдельную директорию. Это полезно. Так, следующая часть, как я говорил, обработку ошибок игнорировать нельзя, и в качестве примера я привожу тут расчет КПД с обработкой ошибок. Это, ну, понятно, решатель, получив файл заданий, может, вообще говоря, не сойтись, выдать ошибку, и в этом и надо иметь возможность обрабатывать эту ошибку в процессе расчета. Это особенно важно, если расчет работает под управлением системы, под управлением алгоритма исследования проектных параметров, там, под воздействием алгоритма оптимизации и так далее. Это, да, очень, очень важно, что сбой в данном случае не прерывает расчет, а выдается какое-то там предопределенное значение, и расчет, вообще говоря, продолжается. То есть следующая итерация может работать. Да, и инженеры вынуждены вот эти штуки каждый раз обрабатывать, поскольку многовариантный расчет, итеративный расчет, оптимизация не должны останавливаться при возникновении ошибки в одной точке. Соответственно, переходим к более жизненным вещам. Это следующий часто встречающийся тип расчета – это пакетный расчет. Ну, что это такое, понятно. Заранее известный набор данных, на которых надо провести какой-то расчет. Характеристики какие? Ну, количество расчетов известно заранее. Результат, понятно, не зависит от порядка выполнения. Расчеты являются независимыми, выполняются параллельно. Это то, о чем сегодня упоминали, многовариантный расчет. С точки зрения структуры рабочих директорий важно, чтобы можно было поставить в соответствие номер из набора параметров получившимся файлом. Ну, можно это сделать вот таким образом. Следующий тип расчета, также часто встречающийся в инженерной практике, это итеративный расчет. Он похож на пакетный, то есть расчетная модель должна быть рассчитана тоже для набора параметров, но набор параметров и их количество заранее неизвестно. Характерный пример — это оптимизация черного ящика, когда алгоритм оптимизации определяет следующий набор параметров в зависимости от накопленных знаний о модели. С точки зрения шаблонов потока работы это называется мультидействие с неизвестным началом выполнения количества экземпляров. И понятно, что расчеты выполняются последовательно, так как, вообще говоря, следующий параметр зависит от результатов предыдущих итераций. Так. Более интересной схемой, тоже часто встречающейся на практике, является итеративно-пакетный расчет. Как понятно из названия, это комбинация двух предыдущих случаев. Давайте я лучше это поясню на примере. Некоторые алгоритмы, например, оптимизации, например, суррогатная оптимизация или генетическая, так нелюбимая многими, заслуженно оптимизация, способны выдавать не по одному параметру за итерацию, а по набору. Простите. В итоге, и на практике, опять же, учитывая то, что инженерные задачи считаются долго, хочется распараллелить как можно больше, это применяется довольно часто. Важная особенность, что структура рабочих директорий здесь совпадает с итеративным расчетом, поскольку, ну понятно, если мы скажем, что давайте будем считать здесь не параллельно, а последовательно, мы хотим получить ровно такой же набор данных в результате. Нам не важно, считались эти точки параллельно или нет, мы хотим получить всю историю вычислений, то есть всю историю оптимизации в данном примере. Так, ну это, пожалуй, вот те основные шаблоны, основные типы расчетов, с которыми нам приходилось сталкиваться. Комбинируя их, можно собирать довольно сложные схемы и решать реальные инженерные задачи, довольно крупные. Вот в качестве примера я привожу здесь, я уже не буду подробно расписывать, но задача следующая. Это процесс поиска оптимальных параметров изделий для работы в разных режимах. То есть для каждого из режимов работы ищется оптимальный набор параметров. В
качестве модели изделия рассматривается некоторая аппроксимация экспериментальных данных, а метод поиска — это оптимизация, начинающаяся с равномерно распределенных по пространству точек, то есть это реализуется мультистарт. На верхнем уровне схема расчета является пакетным расчетом по режимам работы, то есть сюда поступает несколько наборов наблюдений, соответствующих каждому из режимов работы, и каждый из режимов работы просчитывается отдельно. Каждый режим работы просчитывается следующим образом. То есть, как видно, эта схема представляет себе некоторую комбинацию последовательных и параллельных расчетов. Ну а что здесь происходит? Здесь по данным наблюдениях строится аппроксимационная модель, как-то вычисляется область определения, например, выпуклая оболочка берется. А дальше эта область с помощью модуля плана экспериментов заполняется равномерно каким-то количеством точек, и для каждой из этих точек запускается оптимизация. То есть оптимизатор, вообще говоря, тоже является пакетным расчетом, и задача оптимизации решается для каждой из начальных параметров. В результате, после того, как пакетный расчет завершается, выбирается лучший результат для заданного режима. И вот мы уже подходим к концу. Одна оптимизация для одного заданного начального параметра представляет собой итеративный пакетный расчет, об этом я пару слайдов назад говорил. Ну и в конце расчет КПД тоже является составным расчетом. С обработкой ошибок он обрабатывает два типа ошибок. Ну, во-первых, параметры за пределами области определения модели. Оптимизатор может пожелать посчитать что-то за пределами области, для которой были предоставлены исходные данные, и это отдельно обрабатывается. И также обрабатываются заведомо неверные предсказания аппроксимационной модели. Ну, в данном случае КПД больше единицы, меньше нуля. Что я хотел сказать этим примером? Я хотел сказать, что комбинируя вроде бы очень простые типичные схемы расчетов, можно решать реальные и довольно сложные задачи. Кроме того, если следовать тем правилам относительно рабочих директорий, что я указывал до этого в типичных примерах, мы получим на самом деле понятную и, главное, однозначно определенную структуру полученных файлов в результате вот этого составного интегрированного расчета. Пожалуй, это все. Спасибо за внимание. Вопрос? Если будут вопросы, пожалуйста. Конечно, конечно. Да, вы абсолютно правильно говорите. На самом деле, говоря здесь о рабочих директориях, я, конечно, имел в виду просто некоторую логическую структуру. Это может быть база данных, это может быть что угодно. Важен принцип, что в результате расчета я могу с легкостью поставить в соответствие номер итераций внутри пакетного расчета, внутри которого произошла оптимизация. И вот этот расчет, который дал мне хороший результат, да, это, traceability по-английски называется, или там data provenance tracking. То есть обратно я могу найти все промежуточные, я могу увидеть сетку, на которой был получен оптимальный результат. То есть рабочий директор — это просто упрощение для простоты, для упрощения изложения. Если еще есть вопросы. Спасибо большое. Следующая презентация Попова Сергея. Послушаем. Да. Я, несмотря на то, что слайды на английском, буду говорить на русском. Значит, соответственно, название доклада в программе есть на русском.
связано с потоковой обработкой гиперспектральных изображений на распределенной вычислительной среде. Ну, сразу переходя к докладу, что можно сказать? Распределенные системы, особенно те, которые используются в технологиях обработки больших данных, ну, традиционно, так сказать, заинтересовали обработчиков данных дистанционных зондирования Земли, в первую очередь в связи с тем, что это наиболее, наверное, дешевый способ повышения производительности вычислений. То есть это параллелизм, причем дешевый параллелизм с использованием горизонтального масштабирования. Вот технологии больших данных как раз, с одной стороны, предоставляют этот способ достаточно дешевого организации распределенных вычислений. С другой стороны, это, что удобно, это законченный фреймворк, который снимает, в общем-то, с разработчика все проблемы хранения распределенных данных, затем обработки, распределенной обработки, отказоустойчивости, ну и так далее. Собственно, вот здесь вот основные, как говорится, а здесь этого нету, да? Вот сверху, да. Основные, собственно, вот эти вот основные, так сказать, вкусности технологий больших данных, они, собственно, приведены слева. Переходя к изображениям, полученным с помощью методов дистанционного зондирования, следует отметить, что большинство вот этих вот достаточно удобных вещей применительно к изображениям, ну, все становится не так радужно. Дело в том, что изображение все-таки является структурой, это пространственно зависимый набор данных. Вот. Ну, в частности, базовая реализация технологий больших данных — это Hadoop. Она при распределении данных по различным узлам использует то есть она использует вот это распределение вслепую по узлам, и совершенно не учитывается внутренняя структура изображений, то есть разделение на строки. То есть получается, что отдельные строки могут рваться в произвольном порядке, что при последующей обработке на этапе map, ну, может вызывать некоторые проблемы. Вот. То есть, соответственно, все исследователи, которые начали пытаться использовать технологии Big Data для обработки изображений, больших или набора изображений, они, собственно, отмечали вот эту вот плохую согласованность технологии MapReduce к обычным технологиям обработки изображений. Ну, что здесь можно сказать? Все очень хорошо, если у нас вот есть набор небольших изображений. То есть вот это базовый паттерн, который используется в технологиях больших данных для работы с изображениями. То есть если у нас изображение умещается вот в этот вот блок Hadoop, все замечательно. Если тем более в качестве операции используется, ну, в качестве задачи обработки при этом используется одна операция, все тоже очень хорошо. Вот, все начинается и, как правило, при этом используется вырожденная схема MapReduce обработки, когда у нас есть только один map-этап фактически. То есть как только у нас изображение становится достаточно большим
и оно именно оно делится вот на эти блоки. Да еще задача обработки состоит из нескольких этапов, то есть необходимо вот это вот зацикливание, некая итеративная такая организация технологии, последовательности MapReduce операций. Вот, все становится достаточно плохо. Вот, поскольку основная еще проблема обработки изображений с использованием технологий заключается в том, что MapReduce технология предполагает вот на этом этапе, на первом этапе, существенное уменьшение редукции, так сказать, размерности задачи. И если она существенно уменьшается, объем данных, то все хорошо. А если нет, то поскольку вот этот вот этап промежуточный между MapReduce, он, к сожалению, является необходимость локального сохранения данных, при этом возникает необходимость локального сохранения данных, то большой объем на входе порождает вот здесь вот значительные задержки в промежуточных вычислениях. К сожалению, вот, проявляется необходимость существенной трансформации обработки изображений, задач обработки изображений вот непосредственно к этой идеологии MapReduce. Вот мы, тем не менее, попробовали посмотреть, что в качестве, что получается, если обрабатывать большие изображения с помощью этой технологии, с помощью Hadoop. Вот, рассматривались, в общем-то, 3 основных типа операций, типовых операций. Это просто вычисление статистики. Это как раз операции наиболее соответствует парадигме MapReduce в данном случае. Это вот замечательно работает все. Затем просто поэлементные операции. Здесь несколько хуже. Используется, как правило, вот эта вырожденная схема Map. В операциях скользящим окном на локальной окрестности, обработки на локальной окрестности, все несколько еще хуже. Там приходится вот это вот при обработке одного блока, то, как его Hadoop порезал изображение, как говорится, произвольным образом, приходится залезать в соседние блоки. Hadoop позволяет это сделать, но опять-таки это не совсем типичный способ использования этого фреймворка, и поэтому, к сожалению, так просто все хорошо не получается. То есть приходится несколько дописывать все вещи. Получается таким образом. Ну вот, значит, производилось экспериментальное исследование на 2 типах кластеров, то есть обычный кластер из обычных компьютеров и так называемый high-end кластер. Ну да, high-end кластер обеспечивает существенно лучшие, так сказать, работы, но масштабируемость, в общем-то, по узлам кластера и в том и в другом случае она присутствует, достаточно неплохая. Вот, но я в связи с экономией, для экономии времени пролистаю, как говорится, и перейду сразу же к потоковой обработке. Значит, у нас, поскольку вот эта схема Hadoop, она развивается, появились технологии потоковой обработки в данной технологии. Вот мы попробовали ее для обработки видеопотоков. Это немного чуть-чуть в стороне от обработки больших изображений, но наиболее типичные варианты работы с потоками это вот как раз покрывает. Причем взяли специально типичную задачу выделения объектов на изображениях, на потоке видеоданных с использованием, собственно, OpenCV библиотеки.
было интересно просто, насколько просто можно библиотеки OpenCV вставить вот в эту потоковую, и насколько оно там будет достаточно хорошо работать. Оказалось, что вот технологии Apache Storm и Infosphere Streams, IBM Infosphere Streams, у них достаточно неплохо есть некие шаблоны, которые позволяют быстро вставить практически любую функцию OpenCV, так сказать, в обрабатываемую задачу, в задачу обработки, и после этого все запускается довольно тривиально, как говорится, то есть все очень замечательно работает. Ну, вот различия в масштабируемости здесь присутствует, что у нас. Вот Apache Storm показал, что он практически хорошо масштабируется до насыщения от степени параллелизма в данном случае, вот, и позволяет обрабатывать Full HD поток в реальном времени. Infosphere Streams немного хуже, то есть у него, к сожалению, из-за особенности формирования потока кадров в процессе обработки, вот, он, скажем так, он более точно контролирует выпадение кадров из процесса обработки. Шторм несколько к этому более, так сказать, лоялен к выпадению кадров в случае ускорения появления этих кадров на входе. Вот, поэтому, возможно, просто мы еще со Streams не доработали, где-то, может быть, неправильно использовали те возможности Streams, которые он предоставляет, но тем не менее это так. Далее. В процессе вот этих вот, так сказать, опытов пришло понимание, что для того, чтобы работать с большим изображением распределенно, необходимо программно контролировать распределение данных. То есть вот эту вот распределенность изображения по фрагментам необходимо контролировать именно программно. И, соответственно, возникла концепция использовать Data as a Service. То есть у нас каждый фрагмент становится сервисом, неким сервисом, и все его использование сторонним окружением идет через некий интерфейс, выделенный интерфейс. Одновременно с этим, для того, чтобы реализовать концепцию Move Code to Data, тоже одна из основополагающих концепций Big Data, вот этот же сервис данных имеет интерфейс для получения заданий и соответствующего обработки, формирования некоторого потока обработки всего набора вот этих фрагментов. Вот далее, что у нас здесь из интересного, собственно, это то, что поскольку это сервис и весь доступ к данным идет через некий интерфейс, появилась возможность, так сказать, хранить вот эти данные непосредственно в памяти. И тем самым в процессе инстанциации, так сказать, вот этого объекта, то есть этого сервиса, мы можем использовать различные формы и, соответственно, некие некие преобразователи данных из различных форматов, вот, и уже внутри вот этого сервиса данные преобразуются к единому виду в виде гиперкуба, получается. Ну и, соответственно, два вот этих вот как бы области интерфейса формируются. Что интересно, использовалась стратегия двумерная декомпозиция с перекрытиями, причем размеры перекрытий, которые необходимы по-любому при обработке вот этих вот, особенно по технологии скользящего окна с, так сказать, локальной окрестности. Вот размеры этих перекрытий определяются не размерами вот этих окон
последующей обработки, а исходя из необходимости обеспечить отказоустойчивость хранения, то есть репликация, полная репликация данных. Вот. Ну вот основные как бы идеи здесь, в общем-то, изложены. Ну, наверное, и все. Спасибо. Спасибо большое. Если будут вопросы, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Да, по времени обработки. Быстродействие, да. Нет, это вот именно по времени, потому что... Нет, нет, это рядом. Фактически на принципах вот этих вот технологий больших данных использовались принципы. Вот эти вот разделяй, властвуй, там код to data, вот, no update и прочие вот эти вот базовые технологии. Мы просто их использовали и перенесли на распределенные изображения. Да. Да. Значит, здесь ситуация следующая. У нас было 5 узлов, вычислительных узлов, значит, но без относительно количества узлов запускались именно задачи, то есть шло распараллеливание на задачи. Эти задачи распределялись динамически по этим узлам. То есть вот, в частности, до 120 задач, одновременный запуск на этих 5 узлах до 120 задач, оно позволило обеспечить как раз вот эту вот Full HD обработку видео Full HD в режиме реального времени, ну, 24 кадра в секунду. То есть это вот 120. Вопросы еще, пожалуйста. Значит, здесь в основном обработка спектральных изображений, которые включают в себя, ну, вот, наверное, больше это некая сегментация изображений, гиперспектральных изображений. То есть это сегментация, она, что характерно, существенно уменьшает объем данных для последующих, значит, вычислений. Одновременно с этим планируется разработать обнаружение объектов в рамках вот этого большого изображения, либо набора больших изображений. То есть вот для этих задач и распараллеливание, вот оно жизненно необходимо. То есть когда у нас вдруг появляется какой-то объект, паттерн, и мы хотим быстро из этого набора или из большого, или набора изображений получить, где именно он находится. Вот. Основном. Есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Следующую презентацию представит Матвеев. Матвеев. Нету такого. Смотри. Это Дима, что мне передал. Поменялся. Емельянова и Матвеев. Нещо передали, той читаю.
Есть? Вот. Good. Значит, я бы хотел несколько раз извиниться. Значит, во-первых, извиниться в программе там Емельянова Ирина. Ну вот, если позволите, я сегодня буду Емельянова Ириной. Можно? Вот. Второе, значит, честно говоря, мне кажется, я впервые вот буду выступать в такой аудитории с подобным докладом, поэтому второй раз прошу меня простить за возможные какие-то вот проблемы, которые могут здесь возникнуть. Вот. И третий момент, сейчас пока ничего, дальше будет хуже, связано с тем, что у меня какая-то патологическая неприязнь к программным продуктам компании Microsoft, поэтому не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вот, значит, если позволите, мы объединим два доклада, и я постараюсь уложиться как можно быстрее, чтобы вот вернуть потраченное время. Значит, вот здесь два доклада, которые как бы они, на первый взгляд, не имеют точек соприкосновения. На самом деле, как вот в дальнейшем будет видно, они прямо связаны между собой. Значит, что здесь первично, что здесь вторично? Вторично здесь это второе, исследование качественных особенностей дифференциальных уравнений с полиномиальной правой частью. Значит, этой проблемой, собственно говоря, уравнениями с полиномиальной правой частью мы начали заниматься, думаю, лет 5-7 назад, Александр Петрович вот не даст соврать, 10 уже. Вот, значит, в конце концов, пользуясь тем, что вот эти уравнения, у них замечательная правая часть, удалось придумать некий метод, который позволяет, вообще говоря, строить приближенные аналитические решения подобных систем с любой наперед заданной точностью. И получать эти решения вот не в виде чисел, не в виде там таблиц каких-то, а в виде формул прям. Строится прям формула. Значит, и вот тут возникают некие проблемы, связанные с вычислением многомерных многочленов. Значит, поэтому сейчас быстренько, да, и я сразу хочу сказать, я не буду лезть в какие-то, строить длинные формулы, лезть в какие-то теории. Значит, если кому-то будет интересно, я оставил на компьютере соответствующий материал, который, он более-менее такой читабельный. Вот, значит, поэтому сейчас по существу, значит, схема Горнера. Объект, вообще говоря, он известен, схема Горнера. Вот, на всякий случай здесь приведена схема Горнера для вычисления значений обычного многочлена. Значит, что характерно? Вообще говоря, вот вместо x может быть вообще все, что угодно. Это может быть и тригонометрический многочлен какой-то, и экспоненты, и, в общем-то, все, что угодно. Значит, вот схема Горнера – это вот такая известная вещь, вот, которая позволяет, вообще говоря, существенным образом сократить количество вычислений, необходимых для вычисления значений этого многочлена. Значит, таких вариаций и для различных видов многочленов их много достаточно. Значит, мы в дальнейшем будем говорить именно о тех многочленах, которые нужны нам будут в связи вот со второй задачей, о том типе многочленов. Вот переходим ко второму многочлену. Значит, здесь для простоты мы ограничились рассмотрением классического пантрягинского многочлена с двумя переменными. Вот этот многочлен по 2. И вот для него таким образом вот просто естественно получается обобщение вот этой схемы Горнера. Значит, я хотя не очень большой специалист в этой области, но я и то понимаю, что здесь количество вычислений оно существенно сокращается, и что самое главное, как мне кажется, процесс достаточно хорошо распараллеливается. Ну вот, а теперь перейдем, собственно говоря, к дифференциальным уравнениям с полиномиальной правой частью. Опять же, для простоты я ограничусь рассмотрением одной очень простой системы, которая, наверное, всем давно известна и всем давно очень сильно надоела. Это так называемая система Лоренца. Вот она. Система Лоренца,
Да, с классическим значением, при классических значениях и параметров. Но повторять вот все, что пишут про это, по этому поводу, мне не хочется, потому что, ну, как бы, не хочется повторять то, что не надо повторять. Значит, особенность этой системы состоит в том, что правая часть – это полимиальная правая часть у этой системы. Значит, вот для построения приближенных аналитических решений этого уравнения была придумана некая схема последовательных приближений, где на каждом шаге этих последовательных приближений нужно интегрировать многомерный многочлен. Проинтегрировав многомерный многочлен, мы получаем другой многомерный многочлен. Значит, подставляя обратно в систему, производя вот все вычисления, этот многочлен начинает расти. И в результате, сейчас мы посмотрим, в результате мы имеем только то, что мы имеем. Вот начальное приближение. Gn от t – это приближение, n-ное приближение к фазовому потоку, для которого правая часть является полем фазовой скорости. Ну, c – это вектор начальных условий. Ну, первое приближение, оно фундаментальное, да? Второе приближение, оно уже поинтереснее. Третье приближение, вы уже видите, это уже совсем уже интересно. Да? Но вот самое интересное, что, значит, когда мы считали, строили, вот, исследовали качественные особенности системы Горнера, значит, вычисления проводились с точностью, Мантиса эмулировалось с точностью до 80-го знака, и нужно было, чтобы достичь заданную точность, где-то нужно было брать 10 итераций. Так вот, оказалось, что на 10-й итерации количество слагаемых в этом многочлене, значит, оно оказалось равным, ну, оценивается, равное я не могу назвать число, примерно 30 тысяч слагаемых. Значит, совершенно очевидно, что если мы сейчас начнем вот эти вычисления проводить с 30 тысяч слагаемых, да, значит, героическая смерть наша наступит очень быстро, и разговаривать, вообще говоря, не о чем будет. А вот применение схемы Горнера позволило не то, что вот этот процесс осуществить, значит, оно позволило осуществить достаточно такое полное исследование не только системы Лоренца, я ограничивался опять системой Лоренца, поскольку это объект, он банальный, всем известный. Вот. Но результат вот вычислений, значит, вот бабочка, она очень похожа на ту бабочку, которую вот обычно рисуют. Но эта бабочка, вот, это не методом Рунге-Кута получено, это вот действительно многочлен с 30 тысячами слагаемых. Вот, ну, если кого-то интересует, какие, значит, тут можно говорить о каких-то выводах, что это нам дало, что это позволило нам сделать. Факт тот, что тут можно строить, во-первых, сразу пучок кривых. Почему? Потому что решение строится в виде, обратите внимание, не только времени, но и начальных значений. Во-вторых, можно отслеживать систематическую ошибку, что при подобных вычислениях на больших промежутках времени чрезвычайно важно. Вот. Ну и в-третьих, использование схемы Горнера позволило существенно, вот я думаю, что оно тут выручило, потому что вот просто вот эти вычисления, метод сложный на самом деле получился. Вот. Использование схемы Горнера, просто, вот, еще раз повторяю, оно нас спасло и позволило сделать вот эти вычисления. Значит, результаты опубликованы. Вот у нас, по-моему, сейчас на эту тему 3 статьи вышло уже. Вот, ну, приняли, опубликовали, значит, нормально. Вот. Ну и в заключение хотелось бы, вот, как это сказать, special thanks, значит, что работа выполнялась в рамках проекта Российского научного фонда, проект номер 1611-10-352. Запомнил, 1611-10-352. Вот, у меня все, спасибо. Спасибо. А вторая презентация или вопросы? Вопросы будут.
развертывается в MatCloud. До этого была развернута в другой системе, сейчас она развертывается в MatCloud. Исходный код есть, его сейчас развертывают в MatCloud. Это не мои идеи. Пожалуйста. Более понятно, как, имея многочлены, переходить к системе Горнера, а можно несколько слов о том, что вот если есть уравнение с полиномиальной правой частью, насколько творческим является построение траекторий с первой точностью? Абсолютно формальная программистская работа. И для получения конечной формулы вы использовали, если не ошибаюсь, систему символьных вычислений? Да, потому что на руках это невозможно сделать. Уже вот третья итерация, уже там большие проблемы. На руках это сложно сделать. Еще, если будут вопросы. Спасибо. Next presentation, Oikashvili Bekar.
Hello everybody, my name is Pekka. My today's presentation is about new approaches of supercomputer technology and Georgian supercomputer project which we are working now. As you know, supercomputers are getting more and more popular between universities, several industrial sectors, and even governments. Here are some areas which is used. Some of them are aeronautics, auto industry, space technology, military, seismology, weather forecast, and so on. As for today, the biggest user of supercomputer technologies is the United States, over 45%. Then comes China, Japan, England, France, Germany, Australia, Russia, and other countries. If we look at a small historical part, first supercomputer was introduced in 1960s by Control Data Company. It was a CDC 6600, which was designed by Seymour Cray, and it was the first computer who implemented parallelism in it. It had peak performance of 3 megaflops, and for comparison, today's average desktop processor has a peak of 50 gigaflops, which is nearly 15,000 more than that supercomputer. This supercomputer was first used in CERN and Lawrence Radiation Laboratory. Today, many companies are producing supercomputers in a serial production. Some of the biggest vendors are IBM, Cray, HP Apollo, and some other vendors. If we look at the percentages, the biggest producer is Hewlett-Packard with 30% of market share. Then comes IBM, then Cray Computers, and so on. Today's the most powerful computer is Sunway Taihu Lite, which actually was launched a couple of weeks ago. It includes 40 rack cabinets for this server, and here are the computing systems with racks and network systems. As you can see, physical location of this supercomputer is National Supercomputer Center in China. It has its proprietary Chinese-built CPU architecture, Sunway. It has a RAM of 1.31 petabyte with total nodes of over 40,000. In total, the cores are more than 10 million cores. And the peak performance is 93 petaflops, which is almost 3 times more than the before fastest supercomputer, also Chinese one, Tianhe 2, which had nearly 33 petabytes. The operating system is also Chinese Linux-based system. It consumes over 15 megawatts, which is nearly 2 megawatts less than previous supercomputer, and it costed $273 million, which is also much more less than a previous supercomputer released in 2013. It costed nearly $400 million. A couple of words about this processor. It's, as I already said, designed in China. It's actually fourth generation processor. It has its Shenwen 64 proprietary instruction set, and it includes 260 cores. It's a many-core design, like Intel Xeon Phi.
If we look at this picture, this is here we see 4 clusters of this CPU, which are on one physical crystal. Each cluster includes 64 small CPUs with 1 master core, and they are interconnected with a network on a chip connection. So to sum this up, it will be 260 cores. Each core has only 1 thread, and each of the CPU has a peak performance of 3 teraflops. And technology process for now it's unknown, but it might be 2 nanometers or so. Sunway has built their own interconnect. There is a 5-level interconnected hierarchy, which interconnects all these parts of this supercomputer, starting with processors to nodes and the cabinets. As you know, there are 2 models of two models in supercomputing. One is homogeneous, which uses only one type of processor. Second is heterogeneous, which uses 2 or more types of different processors. And today, last 5 or 7 years, homogeneous model is more and more popular. And to make some example, here is GeForce GTX Titan video processor, and it is compared with Intel i7. To see the differences, here 2,688 cores versus 6 cores, and also the performance is in performance there's the big difference. Here is 4,500 gigaflops, when here we have only 316 gigaflops. Generally, heterogeneous model is getting more and more popular in consumer products like laptops or modern mobile phones, where we have this model. But if we look at today's development of those HPC technologies, we see that even Intel and even NVIDIA are again moving back to traditional processor model rather than coprocessors. Example of Intel in this is today's 2nd generation Intel Xeon Phi Knights Landing, which is already started producing nearly 2 weeks ago. And more about this processor, it's one of the newest products, as I already said. It will come in 2 forms, again as a coprocessor or as a host processor. Host processor will have a self-boot processor, and it will be binary compatible with standard Xeon processors, which means that all the software running on Xeon will be running on this Xeon Phi processor without recompilation. It has 14 nanometers. It is made with 14 nanometer technology, and it has almost 8 billion transistors in it. There are built-in 72 Intel modified atom cores on a single physical crystal. It has 6 DDR4 channels for memory up to 384 gigabyte of capacity. And this processor has 4 threads per 1 core. It has also built-in 16 gigabyte memory on Crystal, which has 3 operating modes. It's like memory, you can use it as a cache, or it can be hybrid. Today's this Xeon Phi blades look like this. As we can see, here is in the middle this host processor, and here are some additional sockets for RAM. One of these solutions looks like this. It's a 2-rack unit server, and on the back each server can hold up to 4 these blade servers. If we sum it up, it will come nearly 12 teraflops per server. This is the back side of this server.
This is a prototype because generally for today these Xeon PHYs are one processor per socket, per blade system, but in future it is predicted that soon there will be blades with up to 4 processor sockets on board. Now a couple of words about Georgian supercomputer project. It will be built in Niko Mustelishvili Institute of Computational Mathematics in Tbilisi, Georgia. And for this supercomputer, we have selected this Xeon Phi second generation CPUs. RAM will be 6 terabytes, hard disk 1.5 petabytes, and peak performance we assume will be nearly 500 teraflops. Operating system will be Scientific Linux, and it will be general purpose for complex mathematical equations and so on. But real main reasons of using this supercomputer is to connect to World Supercomputer Grid Network, to connect to CERN as a Tier 2 network, and to deploy our weather forecast system, WRF, for monitoring Georgian territory, to deploy platform for scientists for different tests and modelings for scientific research applications. And one of the main aims is to create good parallel programming platform for students and researchers. And as I said, it will be first Georgian supercomputer. Yeah. That's it. Thank you. Questions? Yes. There is some difference, of course. For example, yes, but this socket processor, which is launched now, it is assumed to run all the applications and without recompilation. So it's like host processor. You can start directly on it operating system and all other softwares without recompilation. And in Xeon Phi, like a coprocessor, it's a bit different. Next question. Yes. What kind of problems are you going to solve in the First of all, our main application which are we trying to run is, as I already said, this is ongoing project to implement weather forecast system, WRF, which we already know that runs perfectly well on these Xeon Phi processors, these new ones. And I'll add a couple of more words. We have some stationary devices which we are going to install in some regions in Georgia, and they will collect the information via 3G network to this supercomputer, and with the software it will be processed. Also, one is to connect to World Supercomputer Grid, and we already have some serious communications with CERN, and we are trying to connect it to Tier 2 network of the CERN. We are now looking for the closest links to connect to the CERN. I mean fiber optical channels, so we have some already selected, and we hope it will be soon done. Next question. Thanks again. Thank you. Next presentation. Co-authors Pende Attila, Varodim, Kodruta, Di Palma, Tonia.
Mr. Chairman, thank you very much for introduction. I would like to talk about HP design of ion-based molecular clusters, which were done in cooperation with Italian Istituto Motori Institute and our initiative institute from Romania, and is also based on this cooperation of Romania and Engir framework. First of all, to a short introduction in multi-level modeling. The most based level is the wave function theory level based on the solution of Schrödinger equation. Another step is to include to make calculation at the density level. Is a huge reduction of coordinates here. Here we have only 3 coordinates of the density. Further is the empirical molecular orbitals method, classical force field, which are now not quantum mechanical methods, but classical cross-grain, which treats a fragment of molecules, and finally the continuum models. This was built based on the Stefan Grimme ideas. What we know at the wave function level, only thing what we can solve exactly is the hydrogen atom. So here you have the Schrödinger equation and its solution in polar coordinates. They are Laser and Lejeune polynomials, a lot of coefficients in these polynomials, so all these polynomial values needs to be calculated. And finally we got the atomic orbitals. They are sp, d, f orbitals in different directions. So all these shapes of orbitals are used to create molecular orbitals based on the linear combination of atomic orbitals. And finally the dimension of the calculation will be the number of the basis set of the molecular orbitals. We have a big problem. The radial solution of the Schrödinger equation has only the power of 1 in r, so it's very difficult to make the integral calculation in so fast and so accuracy. And this way was introduced linear combination of Gaussian orbitals, because it's very easy to calculate, especially for 1, 2, or maybe 3 center integrals. And in many cases, some of these orbitals are replaced with 3, 5, 6 Gaussian orbitals. And finally, the total number of basis action will be the sum of these numbers of Gaussian orbitals for each atom. And this defines our molecular size, actually not the number of atoms, but the number of basis sets. In quantum chemistry methods, we have the dependency of the power of number of basis sets in the following way. Hartree-Fock methods usually has a dependency of power of 4. The Möller-Plessetz perturbation theory, power of 5. MP2 or couplet clusters, 6, and the couplet cluster with triplet excitations, power of 7. They are very huge calculations, so this is why we need a large amount of internal memory, huge local storage, and efficient routines to manipulate these large matrices. And of course, we need the massive parallelization in order to calculate much faster these integrals. We have this computer facility in our lab. Used Intel processor Sandy Bridge. It works for 3 years ago was put in function. So they are the quantum chemistry programs what are run on this IBM system.
It is the well-known Gaussian and other programs like MolPro or Crystal or NVChem. And now let's turn to the topic of my presentation. What is mean ion-based clusters? During the mass spectrometry, we have some ionization processes where we obtain a proton or an ion, positive ion, and usually this ion staying on the middle of the cluster like a kernel, and the lone pair electron atoms are placed around these positive ions. Sometimes we got strong electron collaboration in this kind of interaction, but mainly they are based on the electrostatic interaction. Let's see how looks like a mass spectra. As you can see, we have a lot of peaks, and actually is quite difficult to interpret each peaks, which system correspond. Here we have a quite complicated molecule, methyl T-butyl ether, and a lot of mass peaks you can see here. Now we're trying to explain the structure of the molecular structure of these peaks. This is another mass spectra, but now the MTB with water, and in this case the proton can make a very special bond between two oxygens, and also is a very strong intermolecular interaction in this case. And here you can see the ionization, the protonation process, where one of the hydrogen from the methyl group moves to the oxygen. And here they are the bond distance and the energy of this system when the proton was moved from this methyl group to the oxygen. This part is a neutral from the charger point of view, so it can be seen in the mass spectra, but other molecule will be present in the mass spectra and will form further molecular clusters with other MBTAs. This is the two-step mechanism. First, as I already show you, we have a transfer from one methyl group to the oxygen, and when we include also the water, here we have hydronium ions, and this is the another kernel group for the cluster formation. Not only proton, but also the hydronium ion can has this kind of roles in cluster formation. Let's see another case with acetaldehyde proton. We have also a lot of peaks here in the mass spectra. And after the ionization, we have a protonated system here. And this proton will connect to neutral molecules together, and here we have three different configuration of the proton acetaldehyde dimer. The very interesting case is when the third acetaldehyde will come closer to the system. Usually should make hydrogen bond or something like this, but in our case we have a weak interaction between the carbon and oxygen atom, which is very unusual for the molecular interaction. And actually this happens because the proton attracts electrons from this carbon, and the carbon becomes a little bit uncovered by the electron clouds, and it can form this special intermolecular interaction between the little bit positively charged carbon and the lone pair electrons of the oxygen. And
here you can see larger ionic clusters. This is the trimer, but if we have further monomer, this could be a tetramer system, which is also stable and can be seen in the mass spectra. This tetramer has two configurations, but also we can obtain pentamer or hexamer systems, which are also present in the mass spectra. In case of water, as in the previous case of the MTBE, you see that not only the proton but the hydronium ion can form can be the kernel of the cluster. Here also the hydronium ion can form some strong hydrogen bonds between monomers, acetaldehyde monomers, and also in this case we have this unusual intermolecular interaction between the oxygen and the carbon, forming stable pentamer and hexamer clusters. The last system what we studied in this case was the sodium doped acetaldehyde cluster. Here also we saw a lot of peaks in the mass spectra. It's a very special case of 8 acetaldehyde sodium configuration. Here you see the sodium atom between the oxygens and after the calculation we obtained the trimer and also the tetramer systems, including more and more monomers in our calculation. We were able to compute the geometry structure of hexamer, and this is a very interesting case of octamer when this is the side view and this is the top view of the same system, when acetaldehyde dimers form some kind of cylinder around this positive ion. So thank you very much for your research. Questions? Thanks again. Thank you. Next presentation, Fialko Nadezhda. Добрый день, уважаемые коллеги. Доклад, слайды на английском, я буду говорить на русском. Я хочу рассказать о части нашей работы по моделированию переноса заряда в одномерных цепочках молекулярных. План такой. Сначала возможные биологические применения, почему мы рассматриваем, почему именно изучаем эту модель.
Дальше, собственно, чем мы пользуемся, о вычислительных экспериментах, об их сложности и, соответственно, сравнение разных способов ускорения расчета. Мы исследуем перенос заряда в квазиодномерных молекулярных цепочках. Один из примеров, который мы полагаем можем использовать, это ДНК, довольно сложная молекула, состоящая из 4 типов нуклеотидов, которые связаны в пары, и эти пары уложены с помощью стекового взаимодействия вот в такую вот спираль. Ну, здесь, собственно, некие обоснования, которые могут быть, может быть, будут когда-нибудь использованы в нанобиоэлектронике. Да? Во-первых, ДНК, биологи умеют создавать ДНК с заданной последовательностью и реплицировать эти нити столько раз, сколько им надо. То есть ошибки очень маленькие. Дальше можно строить, уже экспериментально показано, там Y-разветвления какие-то, хитрые структуры типа кубов. То есть пока это все на уровне опытов, но мы надеемся, что потом будет что-то полезное. И вторым свойством интересным является зависимость проводящих свойств ДНК от ее нуклеотидной последовательности. То есть в однородном случае, если она синтезирована из одинаковых нуклеотидов, совсем хорошо, совсем быстро, а дальше проводящие свойства можно очень сильно варьировать. Вот, ну, собственно, вот это наша модель в рисованном виде. Одна нуклеотидная пара у нас вот. Заряд мы считаем, что может перемещаться вдоль одной из цепочек, не может перескакивать на соседнюю нить. Но этому есть некие экспериментальные обоснования. А вот это гамильтониан, уже осредненный по состояниям. Движение заряда вот здесь вот. И мы рассматриваем сайты как классическую цепочку. Сейчас вот, собственно, уравнение движения для заряда уравнение Шрёдингера и для сайтов, опять-таки, простейшее приближение осцилляторы. Есть, конечно, более сложные модели, которые в биологическом диапазоне температур порядка 350-370 Кельвин более точно описывают. Ну, считая, что смещение малое, в общем-то, довольно разумное приближение такое. И мы добавляем трение и случайную силу, моделируя температуру, броуновское движение, уравнение Ланжевена. Собственно, да, переменных Bn – это амплитуда вероятностей, U – это смещение сайтов, то есть мы должны решать систему уравнений из n сайтов, n соответствует длине последовательности, которую мы рассматриваем, да, из 4n уравнений первого порядка, обыкновенных дифферов. Ну вот, единственное, единственное, да, вот случайную силу добавляем. Ну, собственно, здесь вот пример, что бывает с состоянием с наименьшей энергией, если мы вот включаем довольно слабую случайную силу. Да? То есть оно разрушается со временем. Но это одна реализация, один из отдельно взятых начальных условий с отдельно взятыми сгенерированным набором случайных чисел
А нас вообще интересует среднее. То есть там большое число реализаций, точность средних растет как корень из числа реализаций. Ну, то есть, да, с вычислительной точки зрения задача простая. Берем, распараллеливаем по начальным данным, считаем независимо. Да? MPI просто дает распараллеливание порядка 100, эффективность, да, порядка 100%. И дополнительной сложностью является время счета. Вот если нас интересуют термодинамически равновесные величины, вот здесь вот мы начинаем с наименьшей энергии, здесь с наибольшей, и просто тянем траектории до тех пор, пока они не сольются. Тогда считаем, что, ну, можно предположить, что система вышла на термодинамическое равновесие. Соответственно, чем ниже температура, тем дольше ждать. Здесь вот пример вообще из 2 сайтов, то есть 8 уравнений. Да? Для 300 Кельвин, ну не знаю, после 2000 можно уже примерно оценивать, а для очень низких температур нам надо тянуть до 100 тысяч. Вот, в связи с этим мы попытались MPI как-то еще использовать другие методы, OpenMP, да, расписать по одну реализацию, считать на нескольких ядрах. Мы используем явный метод, но тем не менее у нас в модели значение там n переменной зависит только от 2 соседей. Соответственно, разбиваем на цепочку на число частей в соответствии с числом ядер. И получается, что у нас вот на границе, да, мы знаем, нам нужны только 2 соседа из... внутри вообще никаких обменов не происходит, надо обмениваться только вот этими вот 2 данными. Ну и мы для ускорения вообще просто их, перекрывающиеся части цепочки считаем, чтобы снизить число обменов. Ну и, собственно, вот результаты на коротких. Это отношение скорости выполнения к последовательному варианту. Видно, что для совсем коротких цепочек проще считать последовательно. Дальше наблюдаем улучшение. И для совсем больших, вот мы на 4-ядерном смотрели, ну, чуть меньше 3 у нас получилось. Ускорение. Вот, а с ГПУ у нас, ну, не знаю, совсем странно вышло, что, ну, там мы вообще просто понадеялись на имеющийся компилятор и, может быть, не подумав, как-то взяли, перенесли программу, и у нас получается, что вот это расчет последовательной реализации, вот это вот на Тесле 2090. Выигрыш только вот тут, а дальше у нас отказывался работать компилятор. То есть уже по отношению к 4-ядерному процессору ничего хорошего не было. Ну, мы полагаем, что это из-за того, что нам надо очень много случайных чисел генерировать, да? На каждом шаге n штук. Ну, собственно, выводы, что чем считать вот MPI или OpenMP зависит от политики администратора кластера, который мы используем. А ГПУ пока мы вот невыгодно нам использовать вообще. Эта работа поддержана множеством грантов. Расчеты в основном в МСЦ проводились. Спасибо за внимание. Спасибо большое, спасибо. Ну, если будут вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Там очень много важных нюансов, зависит от того, что мы используем CUDA или OpenCL. Это надо, мы пытались
Да. Зря, да? Ну, мы тоже подозреваем, да, что что-то мы не доучили. Спасибо. Следующий вопрос, если есть. Нет. Спасибо опять. Да. Следующая презентация. Полян Сергей. Меня зовут Сергей, я из Дубны, а мой научный руководитель из МГУ, с ВМК. Тема моего доклада – это распределенные эволюционные методы оптимизации для предсказывания вторичной структуры пептидов. Ну, сначала кратко вообще, что такое пептиды. Это, грубо говоря, очень короткие белки, биомолекулы, просто аминокислот, соединенный пептидной связью в цепь. Всего существует 20 стандартных аминокислот. Ну, на самом деле чуть больше, но это не важно. Соответственно, первичную структуру выделяют вот это. Это просто последовательность аминокислот. Ну и вторичную. Это альфа-спирали и бета-листы. Называют их так из-за того, что они, ну, грубо говоря, так выглядят. То есть цепочка сворачивается под действием сил либо в спираль, либо в лист. Ну и, соответственно, в 70-х годах Нобелевский лауреат Финсон проводил ряд экспериментов с белком. Ну, растягивал, поливал мочевиной, да, рвал в том числе дисульфидные связи внутри белка и, соответственно, затем снова помещал в растворитель, и белок снова возвращал в свою нативную форму и становился биологически активным. Ну и он вывел свою гипотезу термодинамическую, что состояние белка, пептида, оно тут уникально, оно доступно термодинамически, более-менее стабильно. Вот так вот выглядит так называемый аминокислотный остаток. Грубо говоря, это часть цепи. Тут есть атомы главной цепи, альфа-карбон, азот. И вот это зависит уже от того, радикал, да, от того, какая из 20 аминокислот используется. Вот эти атомы, вот эти, называют атомы боковой цепи. Нет, стоп, боковая вот это, а вот это backbone atoms, так называемые.
Ну, соответственно, боковой цепи у вас может быть в зависимости от аминокислоты от 0 до 4 торсионных углов. И в главной цепи, вот в этой, 3 угла, один из них стремится быть планарным, то есть он там либо 0, либо 180, а два фи и пси, да, ну, можно сказать, полные ротомеры, то есть у них 360 градусов. Что еще надо сказать? Так. Причина, вообще говоря, предсказывание вторичной структуры – это задача довольно-таки простая, поскольку имеются большие базы данных, PDB, например, в которых уже есть большое количество, 10 тысяч вроде белков, и известно нативное состояние многих фрагментов. То есть, имея заданную последовательность, можно определить, какие углы будут фи, да, и пси. Но в нашем случае мы ставили задачу именно так, потом объясню почему. То есть задача поиска нативной структуры пептида ставится как задача обычной, непрерывной, глобальной оптимизации среди ротомеров, без использования каких-либо ограничений на ротомеры главной цепи, боковой цепи и прочих фрагментов и так далее. Но и тут важный момент, что мы в полноатомном разрешении это искали. Ну вот если прям грубо концепцию рассказать, то когда у нас энергия высокая, у нас цепочка находится в развернутом состоянии, ну а соответственно процесс сворачивания белка – это просто процесс минимизации его энергии, и нативное состояние находится в глобальном минимуме. Мы использовали силовое поле Розетта, поскольку нам его порекомендовали коллеги из Пущино и с кафедры биоинженерии и биоинформатики МГУ, что оно современное, на C++ и активно развивается, и оно является таким миксом. Понятное дело, оно основной целью ставит работу с белками, да, и является миксом статистических данных и физических потенциалов эмпирических. Ну, соответственно, там классический Ленар-Джонс, неявный растворитель, явный кулоновский потенциал. Интересно, что водородные связи разбиваются на 4 группы взаимодействия, то есть боковые цепи могут взаимодействовать между собой, либо между атомами главной цепи, ну и, соответственно, разбиты на close and distant, то есть в зависимости именно от нахождения в первичной структуре. Ну и сюда добавлена также вероятность статистическая, ограничение на полонарность, там, на омегу, еще на пару атомов. Омегу это на угол, да. И важно понять, что тут очень интересно, что потенциал Ленарда-Джонса не везде рассчитывается внутри аминокислоты. То есть, поскольку там происходит sp2 и sp3 гибридизация, там в многих местах можно обойтись просто даже статистической информацией, просто делать интерполяцию и, соответственно, на некотором пуле белков откалибровать веса так, чтобы получались хорошие результаты. Ну, соответственно, мы теряем, у нас энергия становится не килокалорий на моле, там просто скор какой-то. Соответственно, какие алгоритмы использовали? Все эволюционные, стохастические, эвристические, метаэвристические. Если кратко, ну, есть какая-то популяция, она эволюционирует в процессе и, соответственно, улучшает свое решение. Основной момент – это легкая парализуемость. Ну, а все они, в принципе, схожи. Тут есть как классические генетические алгоритмы,
Мы сравнивали так и роевые, так и дифференциальную эволюцию. Выбор вот этого всего был сделан из расчета бенчмарков на протяжении довольно-таки большого количества времени. Также мы использовали имитацию отжига для кулоновского потенциала, но это чуть позже. Так, вот я хочу показать вам 3 альфа-спирали и 3 бета-листа. Соответственно, вот как выглядит вот этот вот он, вот это вот в вытянутом состоянии пептид, да, просто. И вот это вот второе, это бета. То есть мы можем видеть тут главную цепь, да, радикалы, ну и, соответственно, тут 1, 2, 3, 4 тетрамеры, да, а вот где-то у аланина 0. Ну и, соответственно, ставится задача глобальной оптимизации и просто популяция эволюционирует. Ну вот интересный результат, потому что где-то порядка на размерности задачи 50, то есть для пептидов длиной 15, у нас возникли проблемы, потому что у всех алгоритмов популяции вырождались. Соответственно, менять особо размер популяции смысла не имеет, как это оказалось. С задачей справлялись здесь есть скор функции с явным клоновским потенциалом и без явного предыдущего стандарта. И это у нас идет среднеквадратичное отклонение альфа-карбонов в главной цепи. Это в ангстремах. То есть, когда у нас сабангстремная точность, это, грубо говоря, спираль свернулась, мы уже нашли нативное положение. Ну, в общем, только 2-3 алгоритма справлялись. Причем, как выяснилось, вот явное использование кулоновского потенциала значительно портит ситуацию. Ну, простая идея была использована, просто взяли электростатический потенциал и вначале уменьшили его вес, но затем экспоненциально увеличили, как в имитации отжига алгоритма. Ну и, соответственно, вот можете видеть результат. За 6 миллионов вызовов функции находится нативное состояние пептида. Так. Ну вот это для модельных белков, таких простейших. Красное – это наши эксперименты, синее – это PepFold, это сервер, который по первичной структуре, да, находит пространственную структуру пептида. Так, соответственно, еще экспериментировали, вот это модельный, вот это реальный пептид. Ну, точность везде сабэкстремная. Но не на все это так хорошо распространяется. То есть вот есть реальный бета-лист, у него все хорошо, и у него длина 10 аминокислотных остатков. А вот у 9 альфа-спираль показала больше, чем 1 экстрем. Ну и результаты. Так. Да, это оказалось, что возможно просто тупой оптимизации найти нативное состояние пептида. Причем у нас немного критериальное, а просто один критерий используется. Да? Потом, какой алгоритм оказался лучшим и какие параметры у эволюционных алгоритмов оказались лучше. Ну, в общем, мы склоняемся, что все-таки дифференциальная эволюция вот с такой схемой. Ну и у всех проблемы – это вырождение популяции. Как решать это вырождение, пока неизвестно. Ну, возможно, будем просто использовать статистических данных больше. Так, реализовывались все это на C++. Распределенный был один алгоритм сделан, неоднородный клеточный генетический алгоритм, MPI-реализация, а так OpenMP. Ну и поскольку я говорил, что очень просто они параллелизуются, грубо говоря, всего один цикл параллелизуется, то ускорение очень хорошее. Порядка 20, 18, для плохих случаев там 15, 14. Но это
не у дифференциальной эволюции, это у роевых, поскольку у них больше локального взаимодействия. Так, что мы хотим дальше посмотреть? Дальше хотим посмотреть, есть много работ, посвященных разбивке ковалентных и нековалентных взаимодействий. Ну и тут можно побольше поиграть, потому что еще у Розетты 4 группы водородных взаимодействий, а структуры эти как раз держатся на водородных взаимодействиях, ну или экстрастатических тоже. А потом рассмотреть, ну, соответственно, да, когда два критерия, то там аппроксимируем уже фронт Парето, но критерий все равно один в конце. Ну, таким образом, пространство поиска очень хорошо редуцируется. Посмотреть другие алгоритмы. Вот этот вот в EI разрабатывается Жабицким. Синхронная дифференциальная эволюция с адаптивной корреляционной матрицей. И он мне показал результаты, что они превосходят даже те, которые вот мы использовали в адаптивной эволюции, на бенчмарках, правда. Так что очень может быть, что развитие этого метода тоже поможет. Ну и, соответственно, как я выразился в самом начале, вторичная структура – это такая простая очень задача, никому не нужна. Но мы именно ставим задачу таким образом, потому что основная наша задача – это докинг пептид-белок, в которых, вообще говоря, статистическая информация на углы главной цепи, то есть фи, пси, она вообще особо-то и не нужна, потому что вся статистическая информация взята только из нативных состояний белков, пептидов. А у нас тут при взаимодействии активном с белком ничего общего с нативным состоянием нет. Ну, собственно говоря, вот это нас больше всего интересует, наша задача. Все. Спасибо большое. Если будут вопросы, пожалуйста. Фитнес-функции, ну, смотрите, в разных алгоритмах по-разному. Если вот, допустим, взять вот этот рывой алгоритм, то у него фитнес-функция очень сложная. Там каждый член популяции имеет вокруг себя, грубо говоря, такое гауссовское распределение, аттрактант и репеллент. То есть он отчасти отталкивает от себя точки, но на большем расстоянии притягивает, чтобы исследовать локальную область. Ну а если брать, допустим, фитнес-функцию в генетическом алгоритме, то там, по сути, она равняется целевой. Ну, также тут самый хороший результат показывают все-таки, конечно же, гибриды, потому что некоторые хорошо локально работают, некоторые хорошо глобально. Ну и вот совмещение дает хороший результат. Ну и также просто популяционные алгоритмы, они просто дружат еще с добавлением какой-то статистической данной, да, в популяцию, либо с какими-то локальными оптимизаторами. Поэтому вот мы ими занимаемся. Если еще вопросы. Спасибо. Спасибо. Следующая презентация Данилова Валерия будет представлять.
Good evening, dear listeners. Today I'd like to present you my presentation on method of terminological systems formation to determine the level of product development. Development of a competitive equipment with advanced technical characteristics require a high level of scientific and technological progress, as well as an effective system of controlling the design and operation of advanced machinery during the whole life cycle. To create such a system, it is necessary to develop a unified approach to the identification of the development level of technologies and products. And in my work, I'd like to present the model which was created by the analysis of three standards, two of which is American standards, manufacturing readiness level and technology readiness level, and the Russian one, GOST. Then I'd like to present you the comparison of these standards, and in the end it will be a model. In order to achieve the goal and to create a quality model, it is necessary to conduct a comparative analysis of three standards, two American and one Russian. In this slide you can see the general information about these standards. The first one, manufacturing readiness level, it was approved in 2011 and developed under the aegis of Manufacturing Technology Program of United States of America. The next one is technology readiness level. It was approved also in 2011 and developed by NASA. And the last but not the least, it's Russian GOST Product Lifecycle Management. It was approved in 2014 and developed by Russian Research Center Prikladnaya Logistika. It's important to note that American standards was developed in order to evaluate the project effectiveness to address the problem of budget overruns. American standards are used by a wide range of companies, for example, DARPA, Boeing, and Lockheed Martin. In this slide you can see the adaptation of technology readiness level in NASA. In total, there are 9 levels of technology readiness that characterize the basic research and initial development of devices. In this case, it's a chevron nozzle with noise reduction for airplanes. Moreover, it's testing and evaluation, verification, and final implementation of product into production. Through this example, it became obvious that the first stages, TRL 1, 2, and 3, have lasted much further in comparison with another levels. Speaking about American standards, technology readiness and manufacturing readiness level are connected with each other and subordinated to a common goal, the successful establishment of competitive high-tech products. These systems should be optimally coordinated in time. For example, if the current manufacturing readiness level estimate is much ahead than technology, this could lead to the launch of raw and insufficiently mature technology, and this will lead to loss of investment. But if the current estimate of technology is too much ahead than manufacturing, it could lead to the launch of, for example, low quality production with a high price. And more optimal and the best practice for the industry is an advanced development of technology towards product development. Yes, and you can see this in slide. Technology is much ahead than manufacturing. In order to create an optimal model for determining the level of product development, it's needed to make a comparison of the approaches taken in the United States and Russia. In the left column you can see the American approach, and in the right column you can see the Russian approach.
During their comparison, the following similarities were identified. The first one is that the identification of the risks of the product manufacturing and technology development occurs at early stages, the blue ones. The third level in Russian standard prototype development is similar to these levels in American standards. But there are a significant difference. Russian standard provides the possibility of a capital repair and utilization, whereas American standards do not simplify the stages of product development. A detailed consideration and comparison of all levels helped to create a detailed model of the level of the development levels of production. And at the beginning, it is needed the information about scientific, technical, industry demand and offer. Then it comes budget funds, of course, and raw materials and components. The output will be information on volumes of production, sales, and stocks, the final product itself, and manufacturing waste and profit on production. The control mechanism is government authorities, scientists, specialists, some companies and laboratories who is involved in the process of product manufacturing. And the regulation is MRL standard de facto because for creating this model was used the American standard because it shows in details the whole process of product manufacturing. This slide presents a detailed model. It's important to know that the process A1, manufacturing processes of product development, is situated separately because it has an impact on at least the first 6 levels of manufacturing. So, for example, working with different projects and programs, it became clear that contracts for the development of a product have significant value, ranging from the basic research to the development of the prototype. And the main stages in the model highlighted with 3 colors: blue, purple, and green. The blue color means the concept development phase of production, where output will be the patents, publications, and as well as the first results of the analysis of processes and evaluation of future costs and risks. The purple color highlights the development of the production system, which is tested in laboratory and real conditions. Produce all kinds of requirements to the equipment and personnel is the output of these processes. And the green color highlights the stages of preparation to launch small scale and full rate production. And to conclude, I'd like to say that the usage of standards allows to dynamically track the level of the technology or product manufacturing readiness to make a decision to the government body on funding and conducting the next phase of development. Moreover, the analysis also showed significant differences in the approaches to the formation levels of the life cycle of standards in Russia and the United States. And the results of this work will be further used in the development of a full-scale search system for formation features of technologies and products on the internet and databases with restricted access, for example, LexisNexis and Web of Science. Thank you for your attention.
Thank you. Questions? Thanks again. И следующая презентация Аулов Василий. Добрый вечер. Меня зовут Пойда Алексей, я из Курчатовского института. Я хотел бы в своем докладе рассказать о портале для обработки научных данных на гетерогенных ресурсах, который мы разрабатываем в Курчатовском институте. Ну, как вы поняли, наверное, из названия доклада, целью проекта является создание портала, объединяющего гетерогенные вычислительные ресурсы в общую вычислительную инфраструктуру, которая будет представляться пользователю как единый вычислитель. Значит, почему это актуально для Курчатовского института? Ну, наличием большого числа как раз вот таких вот гетерогенных вычислительных средств. Ну вот тут всего лишь небольшой пример. Это и суперкомпьютер с производительностью 122, с пиковой производительностью 122 терафлопа, состоящий из 1280 узлов. Это и один из крупнейших центров уровня Тир-1, хранящий и обрабатывающий до 10% данных 3 экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере ALICE, Atlas и LHCb. И это облачная платформа, основанная на инфраструктуре OpenStack. И помимо этих ресурсов есть и другие, такие как SMP-кластеры, графические кластеры и так далее. И объединение вот таких вот гетерогенных ресурсов позволило бы организовать общую очередь, ну, в каком-то виде общую очередь задач, что в свою очередь позволит более корректно оптимизировать их распределение между ресурсами и их загрузку, а также облегчить пользователям саму процедуру использования такого большого разнообразия ресурсов. Чтобы добиться этой цели, мы воспользовались методами, которые применяются в области физики высоких энергий для обработки данных, получаемых с Большого адронного коллайдера. И мы, соответственно, попытались эти методы перенести на другие научные области.
В качестве программной основы мы взяли систему управления заданиями Panda, разработанную и зарекомендовавшую себя для обработки данных эксперимента Atlas. Значит, здесь коротко скажу об основных модулях этой системы Panda. Она состоит из сервера, пилотных заданий, которые запускаются на рабочих узлах и скрывают их гетерогенность, системы формирования специфических заданий Atlas и постановки их на сервер, модуля для запуска пилотных заданий, вспомогательные модули в виде системы управления данными, системы поддержки логов и файлового каталога. Значит, на этом слайде представлена уже архитектура нашего портала, которая включает сервер, занимающийся распределением задач между ресурсами, сам набор ресурсов с разными архитектурами, на которых запускаются, опять же, пилотные задания, скрывающие их гетерогенность и предоставляющие общий интерфейс серверу. Далее это ресурсы хранения, которые подключаются к системе на основе плагинов, реализующих общий интерфейс, что опять же позволяет менять конфигурацию и расширять их состав. Это пользовательский интерфейс для формирования задач, постановки их на обработку, отслеживания, систему управления данными, которые включают файловый каталог и систему транспортировки, и API для взаимодействия с внешними системами. Значит, так как мы использовали систему Panda в качестве программной основы, то это нам позволило интегрироваться, совместиться с системой Panda, с центральной системой, которая используется в ЦЕРНе для обработки задач эксперимента Atlas. В частности, мы смогли так настроить пилотные задания, что они могут принимать задачи не только с нашего сервера, но и задачи Atlas с сервера в ЦЕРНе. И это поясняет как раз следующий слайд, на котором представлен первый шаг по созданию портала, а именно разворачивание, установка инстанса системы Panda в Курчатовском институте, включая сервер, модуль для запуска пилотных заданий, монитор, позволяющий отслеживать текущее состояние заданий, и СУБД. Ну и в процессе установки мы мигрировали с СУБД Oracle, который используется в классической версии Panda, на СУБД MySQL. Значит, следующим шагом это была интеграция ресурсов в развернутую систему. И в частности мы интегрировали Курчатовский суперкомпьютер. Для этого нам потребовалось создать коннектор между системами управления ресурсами Condergy и Slurm. Condergy эта система используется в Panda, а Slurm на Курчатовском суперкомпьютере. Далее мы на центральном уже сервере, который в ЦЕРНе, прописали две очереди. Одну для задач анализа, одну для продакшн задач эксперимента Atlas. Выделили под это даже там 32 узла на суперкомпьютере. И как результат здесь представлена круговая диаграмма, показывающая общий, вот две тут зеленые и красные, это общий вклад именно выполненных задач на суперкомпьютере, задач эксперимента Atlas в
в общей массе всех задач эксперимента Atlas выполнен вообще в Курчатовском институте. Значит, следующий шаг за установкой инстанса Panda — это разработка дополнительных компонентов. В первую очередь это пользовательский веб-интерфейс, который позволяет пользователям формировать и запускать задачи. Значит, пользователь может выбрать программное окружение, которое мы называем дистрибутивом, может выбрать необходимые входные файлы, которые могут быть, он может выбрать их либо с компьютера, либо указать на них ссылку, либо выбрать их в файловом каталоге, где данные могут зарегистрироваться либо вследствие загрузки и по имя пользователя ранее, либо как следствие одной из предыдущих задач. Можно выбрать количество необходимых ядер, задать скрипт инициализации задачи и запустить задачу на выполнение. В процессе выполнения происходит асинхронный мониторинг статуса задачи. После завершения задачи пользователь может получить ссылку на логи и результирующие файлы. Помимо веб-интерфейса был разработан API для взаимодействия со сторонними приложениями, которые реализуют примерно такой же по функциональности интерфейс. И также потребовалось разработать свою систему управления данных, которая состоит из файлового каталога и системы транспортировки данных. Соответственно, файловый каталог необходим для регистрации файлов в распределенной среде хранилищ данных различных, которая включает в частности и Lustra, систему Lustra, которая установлена на суперкомпьютеры, и NFS, которая, например, установлена на нашей облачной инфраструктуре, и FTP хранилище, HTTP и так далее. А система транспортировки данных необходима для переноса данных между вычислительными узлами и хранилищем. И в качестве системы, в качестве основы для системы управления данными был использован асинхронный фреймворк на Python для организации очередей Celery. Значит, разработанный портал показывает наибольшую эффективность для ресурсоемких, для вычислительно емких задач, которые могут быть разбиты на более мелкие задачи, довольно большое число более мелких задач, которые могут обрабатываться независимо. Значит, задача может быть разбита разными способами на подзадачи. Один из способов — это разбить пространство входных данных на мелкие блоки и для каждого блока сформировать отдельную задачу по ее обработке. Вот для поддержки именно этого способа разбиения задачи, чтобы пользователю не нужно было пользователям автоматически все это делать, мы разработали и реализовали рабочий поток, который позволяет в автоматическом режиме разбивать входные данные, формировать подзадачи, запускать их, контролировать и склеивать результаты. Значит, вот представлена схема этого потока. Он состоит из 7 шагов. На первом шаге это формирование общей задачи. На втором шаге реализуется процесс обработки, который не может быть разбит на отдельные подзадачи. На третьем шаге входные данные разбиваются на более мелкие блоки, из них формируются отдельные задачи.
которые ставятся на сервер. На 4-м шаге эти задачи раскидываются по вычислителям и, соответственно, выполняются. Далее они склеиваются, выполняется после этого процесс постобработки, если нужен, и регистрируются конечные результаты, которые выдаются пользователю. Каждый шаг, соответственно, обеспечивается некоторыми функциями питоновскими на сервере, а также, если это надо, задачами, которые выполняются на самих вычислителях. Ну и понятно, что данный рабочий поток должен обеспечить преимущество во времени выполнения именно вот за счет параллелизма на 4-м шаге. Мы опробировали портал и представленный рабочий поток на задачи по обработке секвенированных данных. Это значит, реальная задача, которую выполняют наши биоинформатики, это анализ данных мамонта, которые требуется сравнить с ДНК современного африканского слона. Входные данные это 350 гигабайт, и для обработки используется популярный в соответствующей среде фреймворк PolyMX, который включает именно набор специализированного программного обеспечения. Единственная особенность, что PolyMX не предназначен для работы на распределенных машинах. Значит, наши биоинформатики запускают его на своем сервере 80-ядерном, с пол-терабайта оперативной памяти, и все это занимает примерно месяц. Мы же, адаптировав задачи к описанному выше рабочему потоку, смогли сократить это время примерно до 2,5 дней. Ну и таким образом, подводя итоги, мы развернули в Курчатовском институте инстанс Panda, адаптировав его к потребностям ученых Курчатовского института, интегрировали туда вычислительные ресурсы Курчатовского института, разработали дополнительно веб-интерфейс, систему управления данными API, а также рабочий поток для разбиения больших задач на более мелкие. И разработанный портал показал наибольшую эффективность на вот как раз таких задачах, которые, на ресурсоемких задачах, которые могут быть разбиты на более мелкие задачи, в частности на задачах вот по обработке геномных данных. Спасибо за внимание. Спасибо вам. А если будут вопросы, пожалуйста. Давайте. Понятно. Ну, и если мы говорим про вычислительный ресурс, то процедура не особо трудоемка. На нем должно запускаться вот это вот пилотное задание, которое предоставляет, ну как не особо трудоемко, оно предоставляет некоторый унифицированный интерфейс для вышележащих слоев, в частности для сервера. И в некоторых случаях этот процесс может быть достаточно трудоемким, если такой интерфейс реализовать довольно сложно. Например, на тех же суперкомпьютерах, если там какая-то повышенная система безопасности, это естественно, то может потребоваться определенные приседания. Если мы говорим про более простые там способы с
про обычные кластеры там, и так далее, то здесь ну, это мне представляется более простая процедура. Да, это здесь да, это через администратора делается. Но он должен, по идее, заранее это да, обсудить с администратором, чтобы там были установлены соответствующие программные модули, которые предоставляют этот интерфейс. То есть ну, насчет кластеров, там переносимость наиболее высокая, потому что, в принципе, те же самые пилотные задания, они опробированы вот в той же системе Panda, которую мы играли, ну, взяли как программную основу, которая вот использует, ну, вообще grid-среду. Если мы говорим про более там, вот, ресурсы с более сложной архитектурой, то там может потребоваться ну, необходимость повозиться. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Всем спасибо и до завтра. Всем.